Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fanakuna, Ddc, Tenemafio Seva, 4x4, family car, Tenemafio Seva, 4x4, family car, Notipata app. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the data glitch. Data glitch. Hello, good people. Muli say salibonani mahlabezula mahle pane mna siripa mute apa ke don't indiana siripa mute pana pa arupa. That's the one, right. Hello, good people. Muli say salibonani mahlabezula makeling janba with you. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Right. Mukoma gwangu muli say Annabelle, how are you doing? Lisa, how are you doing? Sibo, how are you doing? Chera, Murisei.
apa munobvunzwa kudaira manje apa chimbodana itinzwe mukoma gwangu Annabel ndisito Sito. Hello. Hi Sito. How are you? Good. Auntie Vero, how are you? Wake up, Nancy. I'm okay, Murise. Mushe. Tiera, Auntie Clara Murise. I'm doing good. How are you? Good. Lisa, how are you? Lisa, I think we have got two guests, two my panelists who have never been. Sito and Annabel, welcome to the show. Welcome to the program. We do appreciate you guys that you are here, and let's hope we are going to share and learn a lot through you guys and through each other. Saka sata pina mu topic yedu anasiri gaide say guide. We always greet people. Chenda takadaro. Lisa oripera. Simbo, how are you? This right, Murise? Good. Right. Saka regari mbobingelela vanhu then tochiona kuti tataura nyaya dzedu dzanhasi idzi. Right, so I'm gonna put you down, guys, but I'm sending you kure. Right. Right. Maria Kawema, how are you doing? Christina Chenai Marambire, say Koza Naimu, say Sonia Smith, how are you doing? Ambilon Rufu, Ndepi, Peti Shumbares Murus, gonna say, said Kwankuno Kuna and Goguna Seguru Benford, the Murugus, gonna say Shinda Mavado, thanks for watching, how are you doing? True DG, thanks for watching, how are you? I think these are the people I don't want to at the moment. All right, for those who are just joining us, if it's the first time coming here, please do likewise share the page and like the page as well. This is the platform where we discuss real life matters of the heart, things that happen to us, or some things that you might have experienced, things that you know. So feel free to share your opinions and your views. Your opinions and views are well respected the same way we respect your opinions and views. The same way you have to respect other people's opinions and views as well. So our tonight's program sponsored by Ddc Rentals. If you are planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you need a car to hire, please get in touch with Ddc Rentals. Affordable prices, good cars to keep you going. And again, Magolis Resort is the place for you to go. Vane zipliner, barbecue, horse riding. It's a home away from home. It's in the middle of Msango along Chitungweza Road by Ivan Papa. Unongoti Magolis over reference yako DDC. Then you get your discount. Kanara munhu music. Download app music in your ears. That app inokubhadhara mari yekuteerera futi kana wakateerera you get paid for listening to the music. If you're planning to have a party, I'm your DJ. I'm here to provide you with the services anytime you want. I've got PA system, I've got party certificate, I've got liability insurance. Kana uchida zvekutora mapicha ndotora futi zvangu ndezvemusikanzwa manje, but I can take kana ma photographers, kana ma videos. I do have all those people. If kana uri kuda my MCs, I recommend you MCs. We catering, I can recommend you. We decoration, panondasiya nevamwandasiya. Then kada mafly mabana fanika rangu na mukoma gwangu uri kumashurero unobata mukoma Simba Graphics ndo vanotigadzira mabhana nemaflyers. Idisa muna mafesi vanharapai anogadzirwa na mukoma Simba Graphics. Kana uri munhu ari kuda jingle ratinoridza Ddc Skool of Thoughts kana iro reDDC Calendar, unobata mukoma Doubles wekwamarange ndo vanoita basa ravo iroro. So on that note, I've acknowledged everyone. Akanoda kwenda kuholiday ndandakanganwa chimudhara chedu icho chirapo chigwangu icho ndo makuru vanhu vemaholiday. Saka munokubvunza mukoma gwangu holiday yakachipa ndeipi, mubata vamukoma gwangu avo. Handisi kuti masheko travel agents here, but you give you the right direction in the way to go at a very low and cheaper price. Kana oda zvimwe holiday unobata mukoma gwangu.
kana pano andasiya andizondasiya anisaka ndataura vanhu vese. So regai tingoti vimbai madzi, how are you doing? Magri muda vanhu zviri sei sei, talent adera zviri sei sei. Clara Mushonga Mende, how are you doing? Right, I think I've managed to greet all of you here. Lisa, how are you? Chera and Clara muri sei? Right, ava two vanenge okay. Muri sei mese mukoma gwangu. Ndisei atisivo. Lisa. Right. Little. Auya atisika Pana Sito, then tina Andy Vero, then tina Annabelle. Do Wamuaska on Zuzi, but Andy Vero, she's been here before, but I'm going to swap strike, but she's back. Then Sito, I've never met Sito. Welcome, Sito. Annabelle, welcome. Right. Sito and Sito around Sito. Sorry? Sito lo, and Sito around Sito. Okay. Thank you so much, my sister. We'll meet at the spelling. Thank you so much. Auntie Vero, welcome back. Auntie Vero, kuruva kudai muripo zvenyu. Aiwa ndiriko. Right. Sorry. Mune mvura pasaitika. Okay. Chikosoro chisiri kutomboita. Mutopota muchipira mukamedza mafa. Kuti koso mapira. Sorry. Sorry. Right. Kuno kundina Mary Roberts Linjo, why doing manasa kuti say. Muri gonna say Magri Mudavan, how are you? Right. Our tonight's topic aina kunyanya atina zviri zvekuti neverenga because we managed to be blessed or to be graced ne vanhu vane that experience yadautaura nezvayo. Right. Nhasi topic yedu ndeye barika, or what you call polygamy. Barika iri chinombonzi barika chaizvo raitirwei, ranga riri rei, ende raibatsirei barika. Saka taita rombo rakanaka kuti taita vanhu vamwe vakabarirwa mubarika vari vana vakakurira imomo mubarika macho. Then taita lucky revanhu vakaroorwa mubarika, kana vari mubarika racho vakatoroorwa kana vakaroora vari mubarika. Then toda kunzwisisa kuti barika rino kana chinzi barika renge chimborevei ende raibatsirei kare kachiona nhasi richikubatsira here. Barika tingati was it a way of trying to combat small house? Ako mazwane kunzi munanza ane small house yake uku azoita small house yake uku, kana kuti rakanga rine chiremerera oro I don't know. I remember mukoma gwangu achiti barika, the purpose was to enhance or to empower or to make that family have vana vakomana vakawanda, because most men vaenda kuhondo. And again barika vamwe vanoti the purpose yaranga ye-inheritance yekuti kana murume anga ine zvinhu zvake azofa akarora mukadzi wekusaidhi paizoita makuna. Saka vamwe vaiti kutora anozikana nemukadzi. I don't know what protocol, what procedure was used kubarika. Saka I think the best for us to get these answers is to hear from maybe those who are in it, or who experienced it, or who walked the journey, or who are doing it. Tunatonzwa kuti zvine advantage here nema disadvantages acho here. Then isusu toona kuti ranhasi nerekare zvine musiyano here, kana kuti is just the same wine which has been changed from this bottle into another bottle. So what I'm going to do
Rautanga na Auntie Vera, I think she's not feeling well. Then ndoze hapa na Annabel Sito zeni aveswe mazuva iri panapa vana vahaha mune muripo. Right, Auntie Vera makadi. Ndiripo zvangu mukoma Adhewa nedare Thank you so rese makadiko tise maoko kune vasingandizive ndiriwe pano. Hey guys, nyaya yekushava yakaoma. But anyway, tiri kurarama. Ndaita chikosoro but ndataiwa ndinotoshingirira. Saka ndisingapedze nguva zvandicataura panapa. Maringe neni zvandakararama, barika randakakurira, ndikazopindawo zvinogona kusiyanawo nezvekwavagwangu, zvosiyana nezvekwaDhewa. Saka ndiri kutaura maringe nezvangu, ndati nditange ndaita disclaimer. Inini barika randakakurira, baba vangu vakanga vasingatore vakadzi vachigara navo pamwe chete, vaitora vakadzi vachiramba. Saka mai vangu vakatora mukadzi wavo wokutanga, hatina kunzwa kuti vakamurambirei. Vakatora wechipiri, vakatora wechitatu. Saka mai vangu inini was wife number 4. But ndo baba vangu vakazoshaya vaina mai vangu. Saka ndikati ndo type yebarika randakakurira. But baba vangu vakadzi vese vavaita kwaiitwa mhuri. Saka mumhuri momo ndaiona mamusina peace, ndekuti vana vakuru hatizivi zvakanga zvakaitika, nokuti masisters angu inini vamwe vacho even now vatokuma 78 years, tanga tiri vana vadiki. Asi ndaiona baba vangu namai vangu vaigara vachinetsana zvekuti kazhinji kana vana ava vekune kunyanya wife number 3. Wife number 1 hatina mbobvira takavaonawo, even wife number 2 handinambovaona. Asi wife number 3 vakatorarama, vakatozofa 2-3 years ago. Saka ndaiona ndo vainetsana namai vangu zvekuti. Saka zvinhu zvandakati nini zvaingoti shungurudzo sevana, nekuti ukaona amai vako vachichema, iwewe semwana unochemawo. Asi maonero andaita ndaiona kunge baba vangu vakanga vasinga, handizoti kwanga kuri kusada kugumbura vamwe vana here, kana kuti vaifunga kuti vakastenda ground, kuti pana patiri kuita zvakati vana ava vachafunga kuti baba vatirasa. Saka ndingangoti ndo barika randakararama. Ende kusvika nanhasi isusu baba vangu vakafa, amai vangu vakafa, vakadzi vese vababa vangu vakafa, isusu vana tasara hatitowirirani. Kutaura nanasisi vangu nanabhudhi vangu hatitomborina kana kubatana. Saka ndinofunga kuti baba ndifunga vakangozvitadzawo. Saka ndadaro handina kuzoona kunaka kwebarika, though unfortunately inini wacho ndakafa ndapinda mazviri. Asi pandakapinda pazviri, mai vangu ini ndakapinda mabarika isari mairi, ndakaita ndakaroorwa kairi, ende ndaingopinda mumabarika. First marriage yangu, amai vangu vakapenga zvekupenga zviya, vakatoramba kutambira pfuma pekutanga. Asi ndandisingazvinzwisise kuti kwamai zviri kufamba sei, kunyange zvangu ndine zvimwe zvandakanga ndichiona. Asi inini mupfungwa mangu ndaifunga kuti murume angu aikandiroora, mukadzi wakanga akafa. Asi amai vangu vakanditi kunyange mukadzi wakakafa, vana vanorwa shanje kutodarika mukadzi. Zvazvisingapinde mumusoro mangu, ndakaputirwa nerudo. Saka eventually vanhu vakazongogara pasi, amai vangu vakanyengetedzwa, vakabvuma, ndikawanikwa. Ndakatozozviona zveshuwa kuti barika vana vanorwa shanje. Vana ava vana vandakatosvikawo ndikatosvikorera. Asi vana vati kure kure, ndofunga vakumaform 3, mumwe anga kumaform 3 neform 4 vanga vakangoteedzana, vakatanga kuchiziva hama dzamai vavo, zvichiburikidza nemadzitete manda ndakaroorwa machemomo. Zvazvokuti vakafunga kuti vana ava vakura,
vana ava vachaita life, vana ava vachazondichengeta inini. Saka vakatanga kuudza vana kuti ava havasi amai venyu. Pakabva patanga conflict, vana vasisanditeerere, vana maholidays. Asi ndakasvika vana ava mumwe ari grade 2, mumwe ari grade 5 patakazodzokorora zvake, because vanga vari vadiki, vanga vasingazivi kuti amai zvakamira sei. Asi vazokura madzitete vakatanga kuudza vana kuti ava havasi amai venyu. Then vana takabva tatanga kunetsana, patopinda third party mumba. Ndikaona kushata kwaro, nawo ndopandakazoti maiwe, saka amai vangu ndozvavaireva izvi. Aiwa, pakaitika conflict yekuti munoziya taiti takagara mumba, vana vainzwa vachitaura kuti kana baba vedu vakafa, saka iwo unotora chi? Ndirimo mumba ndakatogara. Mukoma anobva ati ndinotora chakati, musikana obva ati ndinotora zvemukicheni. Wonzwa mukomana kuti iwe zvemukicheni hazvitorwe, ndezvemukadzi. Vaitorangana. And eventually baba wavo vakatozofa zveshuwa. Zvikanetsa. Asi nguva iyoyo mutemo wakandiprotecta semunhu ndakazenge ndapindawo musvitsa navo tikadi. Asi nanhasi mwana wandazvara nababa ava hazvitoonani futi nemwana. Saka ndo first marriage ndo machallenges andakasangana nawo. Ndobva ndapinda zvakare musecond marriage. Ndapinda musecond marriage. Chinoitika ndechekuti ndoda kuti nditi varume handizivi kuti vanoremerwa here nekungotaura chokwadi kana vachikuvhevha paya, vachikupfimba. Musecond marriage ndakapinda ndichiudzwa kuti aiwa mudzimai, takarambana mudzimai ari kuUK. And ndobva ndatopindawo mazviri zvechokwadi, tikatofambidzana, ndatokura, ndatochembera, ndandato over 30 years. Saka ndikatozvara mwana wangu. Zvikatanga futi mukadzi uyu ari kuUK akazozvinzwa, tikatanga kunetsana, hama dzikatozopindira zvikadii, ndikatosvika pakuzorohwa nemwana wemurume. Saka that was my life. Saka kwandiri chinhu chinonzi barika, wedha mukadzi aripo, wedha mukadzi hapana, handidi kana kutombochinzwa. And the sad part, last marriage yangu murume paakatofa handina kutoenda kunomuviga. Vakauya vakazomutora, akafira kumvurwi kwataigara, because anga atora off arwara. Ndobva ndamuendesawo kukaprivate kariko, vakauya kuzomutora kumvurwi. Can you imagine? Kudzoka naye kwaHarare, akavigwa kwaHarare. Inini ndakazodzoka kwaHarare, because time iyoyo taigarawo futi kwaHarare nekumvurwi zvese, because kumba kwaHarare iye aigarawo kwaHarare achienda kubasa. Vekubasa vakatopinda bhizi kuita zvoto zviviri, kuchitungwiza kwavo kwaakanga kwakaiswa, kwaakanga akagara nemukadzi wake mukuru, nekwangu inini kwandaigara kuGreendale. Vekukambani vakatoti vachisupply chikafuku, vachisupply chikafu kwandiri. And pakaita munhu akaita 1 week asina kuvigwa, achingowo matare after matare after matare. Ndakatozonoona guva inini 2 days later, patowanawo shamwari yake yekubasa yakazouya kuzonditora inini nemwana wangu kuti tinoratidza mwana kuti apa ndo pakarara baba vako. So because of that experience, handidi kutombonzwa chinhu chinonzi barika muupenyu hwangu. Saka ndo barika randakasangana naro, and that's my story. Wow. Thank you so much, Auntie Vero. Thank you so much. Some people asking what's the definition of barika. Definition of barika. Barika chipari kana kuti guru, zvinoreva musha une murume akarora vakadzi vanodarika mumwe chete, ndo barika. Saka isusu tati toda kuundastanda kuti barika chi, barika raitirwei. So we've invited vanhu vakabarirwa mubarika, vakakurira pabarika, vakarorwa mubarika, kana kuti vari pabarika, kana kuti vakarora varume vacho vane barika. Tonzwa kuti my experiences, expectations, what they grew up understanding or knowing. Now vakura
what is their take on Barika pachawo iwo? How do they see it? And what have they learned from that Barika? So saka si Vero anti Vero wangu ari kutsanangura Barika rawo vakakura vari zvavakaona nezvaitwa nababa vavo. Saka tiri kufamba naro Barika racho rinouya nenzira dzakasiyana, different forms. Tiri kurinzwa kuti ini randaifunga neraka experience anti Vero, that's why rangu it might be different from richataurwa naSito kana chataurwa na Annabelle. Saka Annabelle angari paBarika, da kunzwa Sito kuti angari papi. Regendo Skool Benford noedera. Skool Benford muri sei? Kuno good, right? Mkomadeva. Uri sei? Right. Cool. Saka Annabelle, miro kadaro. Sito, how are you, my dear? Sito nenga jambo dona briefly. Angadzoka. Sito, how are you? Okay. Sito anengadona atachadzoka. Right. Right. Regaindi you not Annabelle. Annabelle, how are you? Annabelle. Annabelle. Annabelle, can you hear us? We can't hear you. We can see that you're talking, but we can't hear you. Visama earphones ako atisukunzwa. We can't. We can see that you're talking, but we can't hear any word from you. Mapanelist murumunzwa were. Asikunzika. Ndebele family, the talk is about isitembu polygamy. Ininda tibarika rakashata nekuti muri inokura isingawirirani. Right. Annabelle, Sito, are you back? Annabelle, can't hear you. Buda futu dzoke foot. Usina my earphones. We can't hear you. Right. Let me do this. Sito, are you there? Mute. Right. So, right, Sister Auntie Vera spoken. Second Benford. Sister P Kunjan. Sister P. Tap. What do you say? Right. Good. Easy Mill, how are you doing? Trish, Emily, how are you doing? Six Lives, Kumalo, say. Trudigi, Petronina Nyamkonora, say, Ratim Kondo, Depi, Rasa Sukosela, say, Christina, Chennai Marambere, David Edna Clegg, how are you doing? Amara, Belam, Panguri, say, right. Ndruwedza kuda kutraya kunzwa kuti vakanga varipo chepa Barika vacho zviri kufamba sei. Right, Annabelle? Yeah, ndadzoka ndakunzwika. Yeah, good. Thanks. How are you? I'm fine, thank you. Good. Tiudze kuti Barika wanga uripo, kaunti uripo, zvinofamba sei? Yeah, I can say I was there. I was, but not so long. Like ndakabuda just 2 years back. But yeah. So ndini Amara kana kuti Bella. So ndisha share one of my experience about polygamy. Yeah, what I can say is polygamy is not like in our culture, and it's our culture. Barika is not something chinoshamsira anditi. Mutemo weculture yedu munhu wese anotorora vakadzi 2 kana 4 kana 7 kana 6. Asi manje these now children of nowadays isusu takabarwa mugeneration yatiri aticharigoni rakunetsa. Asi ana mbuya wedu masitateguru edu kudhara
vakakurira mubarika vakakudzwa mubarika but hazvinotanga rakanaka ranga risina kunaka ranga rine maside effects. Maside effects ebarika ndeyekuti handiti murume akaroora vakadzi kana 2 kana 4 at the same time because inini kwakaberekwa mai wangu kwanga kuine sekuru wangu anga ine vakadzi 7 wives and panenge paine maside effects anenge aripo ekuti vanhu munogona kukura musingawirirani, paine ngoni kudhonzana kusiri right. Saka inini ndakabva ndayanoororwawo pabarika, ndanga ndiri a third wife. Okay. Yeah. So zvanga ndiri a third wife ndakasvika pabarika apa and handinamboenda willingly like my husband akaita zvokundinyepera kuti iye haana vakadzi saizvo vatatochata bva ndatoenda. Ndaenda ikoko ndasvika kuine vamwe vakadzi saka ndaitogara nemumwe mumba mandaishiyana room. So problem yebarika makawirirana vakadzi mimi muri vairi hapana chakaipa, asi manje murume anopesa akurwisanisai. Murume munogona kuti tiwirirane as sister wives handiti, asi murume opesa akudhumanisai musoro because murume pache zvake ane munhu 1 waanoda, ndozvatinoziva. Murume anogona kuita vakadzi 3 kana 4 asi mwoyo wake unenge uine 1 because Mwari akagadzira munhu 1 nemunhu wake 1. So which 2, 3, 4 dzaatonhamba because unogona kuroorwa kunzi uwedzere family but zvaunenge uchida usingazviwani. The same love iri kupiwa mumwe usingaipiwi ndo maside effects ebarika, especially muri vana vadiki sesuso. Saka I experienced a lot kuti murume wangu angandiroora inini angandiroorera kuti ndiwedzere family. Somehow anogona ngachikuda like pane zvakawanda zvinoitika mubarika, anogona ngachikuda handiti, asi manje there's also a black magic like witchcraft, all of those things kuti murume anodyiswa pabarika. Zvinhu zvinowanikwa zvichiitika kuti murume anogona kudyiswa pabarika, adyiswa iwo haachakuoni, rudo rachinja, zvinhu zvatochinja mukati merumu yenyu. Panenge pakuitika zvinhu zvakawanda muchitozvibvunza kuti chii chachinja asi taidanana vanhu takasangana tiri vairi. Zvinogona kuita kuti mumwe mukadzi anotenda murume pfungwa kuti ade iye ega handiti, iwe unenge uri munhu anonamata uchinamata Mwari, uri prayer warrior uchingoti Mwari anokunzwa usingazivi kuti kuna Mwari kushandisa mushonga, murume anodyiswa pabarika. So ndo zvinhu zvokuti zvinokanganisa marriages edu as young women. So inini kuside kwangu handikurudzire barika kune vanhu vane vana. Harina kumira zvakanaka nekuti rinozopedzera kusvitsai pakuti munourayirana vana, muchiitirana zvakaipa, kana unogona kutosvika pakufunga kuisira munhu poison nokuti unenge wagara nemweya weshanje, mweya usina kunaka. So inini ndinotaura chokwadi chandakasangana nacho because I've been through it all. But nekuti kana uri munhu anonamata Mwari, Mwari anokuchengeta kana achikuda, hakusiyo chipinda mune chakaipa. Saka ndonange barika kuna vanorigona riri right, asi chinoonedza nechekuti murume anozopedzisira kurwisanisai mese modhumana musoro, motopedza makuengana. Kana akatengera mumwe chinhu chanenge amutengera, iwe unenge uchitodo the same thing changofanana neichocho. Mumwe anobva aita wana 2, moita kana wana 3, iwe uine mwana 1. Uye ane wana 3 achatengerwa zvinhu zvakawanda, iwe unogona kuti ndikuzvidawo. Iye ndikuzati handina hangu mwana kana kuti handina wana 3 asi unenge uchizvida. Saka zvinhu zvokuti harife rakaita chinhu chakanaka ende harife rakawaka, rinoparadza, rinodestroya, rinokuchinja even hunhu hwako. Even kana wanga uri munhu ane mwoyo wakanaka unopedzisira wane mwoyo wakaipa nekuti unenge wangofunga kuti everything you have to snatch, everything you have to, kana uchida kuwana something you have to take it by force. Mukona ndo problem yebarika. Unogona kubva kuva kwenyu nemwoyo wakanaka, uri munhu anonamata, unopedzisira watopinda mune chakaipa because unenge uchinzwa shanje godo ndo chinhu chinoita kuti barika riite sei richikuwadze. Ndo one of my experience kuti hatikurudzire barika mukugara because zvinhu zvakawanda zvandakaona, maactions akawanda, zvimwe zvacho handikwanise kuzvitaura on life but ndakaona zvinhu zvakawanda. Nhasi uno handidi kuona chinonzi barika mumaziso mangu. Handikurudzire kana ani nani zvake kuti apinde mubarika because murume anogonerwa zvakasiyana mukati memakamuri.
mumwe mukadzi anenge asingagoni kufadza murume nenzira yaanoda. Murume anoenda maside effects too. Ndogona kunge ini ndichimugonera parespect, ndichimurespekta enough, but mukati memba ndisingamugoneri. Mumwe mukadzi ogona kunge achimugonera mukati memba zvakanyanyisa asi asina respect. Saka obviously uyo anogona mukati memba ndiye anoita sei, ndiye anotowina, nokuti ndiye ari kufadza murume. Otomuona kuti uyo haana hunhu asi ari kudiwa wani, ari kuitirwa sezvaanoda. Ozvibvunza, ndopanotanga ubarika hwacho manje. Kana iwewe manje uine mwoyo wakaipa, une mwoyo usina kunaka, wakutoenda kunobata zvakaipa, wakutofunga, wakutoita shanje, ndopazvinotangira. Ende barika rinouraya, rinokuwadza, rine hatred. Varume havagoni barika asi vanorida. Ndotonange zviri nani kuita side chick kunze pane kuroora barika mukati memba. Side chick itori nani, nokuti handiti kana waita side chick unenge uchinomuonera kure. Manje ukaisa vakadzi 4 pamba 1 panobuda chakanaka here? I don't think kuti panobuda chakanaka, nekuti mumwe nemumwe ane unhu hwake. Kune mumwe ane utsinye, kune mumwe ane mwoyo wakanaka, kune mumwe asingagoni kutaura zvinenge zvichimunetsa zviri pamwoyo. Saka munozopedza vakukwarira mukati, mungoona vanhu vakuita maattitude akasiyana siyana. Unozvibvunza kuti ko munhu uyu chii chiri kuitika, chii chiri kunetsa? Ona mumwe musi munhu amuka achikumutsa, muri kufara, mumwe musi haasi kufara. Like rakaoma, like especially marooms enyu ari padhuze nepadhuze. Mune marooms ari padhuze nepadhuze. It's not something easy because masound ese anenge achiitika muroom unongochanzwa. Pamwe maybe iwewe murume wako yakwauri haaite the same thing. So like ndo nyaya yacho iyoyo. Apa iwewe mumba mako mune muri silent. Murume anogona kuimba mako kuti handi kurwara 3 days dzemajuti ako, obva ati ari kurwara, ende futi haana chaari kumbonzwa pauri chichichi. Handiti mangwana omunzwa mumba umu kuti mune moto muri kufaya, wonzwa noise, unyanzwa kuti apa ndiri kutamba. Utori nemweya wakaipa, wakutonoita zvakaoma, wakutotsvaka kana godobori kuti ndibatsireiwo, ndingaite sei kuti murume wangu agare. Asi kana uri munhu anonamata sezvanga ndiri nini, ndanga sina mathoughts ekuti ndingade kujikisa munhu for love. Love is something that comes naturally. Munhu achikuda anofanira kukuratidza kuti anokuda semasanganirana makaita. Handiti kana akusakuda unodzokerako kuvabereki vako, because there is always varume havaperi, unowana mumwe anenge ari meant for you. So ndo opinion yangu pamabarika kuti varume like apa ndapedza pangandichitaura, pane panoda kutsanangura before ndisati ndapedza. Varume chinoitika kuti barika rizoshate, murume anotora mukadzi mudiki asina kuudza mai guru kuti ndakunotora mukadzi, vasina kuwirirana. Already inini ndo yandine nharo kuti ndakutoenda ipapo. Already mukadzi pandinosvika anenge akatondiwenga, nekuti havana kubvira wambowirirana nemurume kuti pari kuuya mumwe mukadzi. Munge mukadzi auya mukadzi kwafuti pamba 1, zvinokonzeresa like hatred yakanyanya, nokuti kana murume uchida kunoroora haurambidzwe kuroora. Mumwe mutemo chero wamazulu chaivo anoroora, haurambidzwe kuroora. Asi kana wada kuroora uri murume barika, tanga wataura namai vahombe, mowirirana kuti aiwa ngatiroore. Ende kana uchiroora usaroorere kuti toda kuti tiite vana kana tidii, roorera uchiti munhu wokumuda. Kana watoro mukadzi unonyengerero mukadzi wako, womutengero kana wardrobe, mubhedha kana mota chaiyo, kuti afare kuti aiwa ndo sori yangu yekutorera mumwe mukadzi. Anomukona mukadzi wako anonzwawo kufara. Ende futi kana waroora unovagadzika mudzimba dzakasiyana, like munhu umwe achigara kana kuHarare, umwe achigara kana kuchitungwiza, uchiti wakaenda uko kuenda uko. Asi kugara panzvimbo 1 ndokuri dangerous, nokuti vanenge vachionana every day, ende panenge paine too much connection hatred yakanyanya. Ende futi kana murume achida kuti vakadzi vake vawirirane, ngati kana akatenga chocolate yemint kwamai guru, kuna mai nini ngatenge the same, like everything should be the same. So ndosaka Mwari akati kana uchida kuroora mukadzi, tora mukadzi akafanana nemukadzi wako wekutanga. Aitoziva kuti hazvife zvakaita. Ndosaka Mwari akaona, ndosaka pakataura mutumwa akataura akati hazvife zvakaita kuti murume angaroore vakadzi vairi. Asi iwo kana uchikwanisa kutora mukadzi akasimba semukadzi wako, akangoita semukadzi wako, manje unomuwana kupi munhu anenge afanana nemukadzi wako. Pamwe mukadzi wako kutanga anenge asina kana chimiro, wobva watora mukadzi ane chimiro, akutoshotesa uya pakutenga hembe, pakupfeka, zvakutoafekta uya zvaari weakness yake, like
Barika is all about bad connections, it's all about bad intentions, it's all about everything is bad. There's nothing it's nice because chero vana vamunobereka futi vanovengana vafi vakawirirana vanenge vachingoita attitude yebarika. So ndo zvandinotaura pabarika kuti harina kunaka. Inini chero mwana wangu nhasi handifani ndakamukurudzira kuti apinde mubarika, kana handifani ndakakurudzira kuti mwana wangu atore barika kana kuti mwana wangu aende pamurume umwe munhu. Ndinotomutorera shamu ndikamurova kuti aiva iye munhu waendera pamurume wake haadi here murume wake. Iwewe uda kusvita ani udozvinange unodiwa still kuri special because kana munhu muchidanana unongori special for that time, asi kana wamba there's a big difference parelationship nekugara mumba. So ndo maererano nebarika, isisi kwatiri barika is nothing, something yatatojaira like mafamilies edu akaberekerwa mabarika. Wamwe unongo it's like mwana akaroora ine 18 years anozongotora futi mumwe mukadzi ane 20 years, mwana anosara kusvika 30 years ane vakadzi 4. So something yoti I wish it can be stopped. I wish it can be stopped because it's not something good. Zvichapedza vana vanopedzisira vakuurayana vakuitirana zvakashata. So I recommend kuti vanhu vachauya in future they should know this kuti barika harina kunakira. It's not good for our health, it's not good for our mental health. Unopedzisira vane depression because kana uri one murume akauya kumba mako iyo hakubati haite chinhu odzokera kujuti remumwe mukadzi asati ataura newe asati aita chinhu chinokufadza, you end up being depressed. So I don't think it's something that we should encourage, but we should stop it and we should move on. Nemunhu wako waunenge uchida, kana unaona kuti munhu wako akufina zvitori nani hako, uende kunotsvaga girlfriend yaunoziva kuti ndichamusiya pane kuunza pamba. That's dangerous. Kutora nyoka neshumba woisa muchinhwani kana kutora mbudzi neimbwa woisa mucage one zvinogara zvese here. Kana kutora machongwe mairo maisa mudanga one anourayana because hapana anonzwisisa mumwe. The only language that can make a woman understand is a man. A man is the one who controls the women. If the man can't different them, like kuwafananidza kuvainzanisa nenzira yakafanana naye wafa wakawirirana, asi murume akapota achivainzanisa vanokwanisa kumaintaina, but it will not be perfect kana uine wako murume wega. So ndo zvandingakwanisa kutaura nezvebarika kuti I can't encourage it. Saka varume varimo ndikuona vamwe varume vatinavo panapa kuti nayo vachapewo maopinions avo kuti zvandiri kutaura izvi zvineidi here kana kuti, because I'm talking from experience and I've experienced a lot and I cannot talk all about zvese panapa, but I think ndataura the most about all. But inini hangu I decided kusiya marriage yangu 2021 ndichiuya kunoko because ndakaona kuti mumwe mukadzi wandakaendera pamurume wake, although ndaisaziva kuti mukadzi ane murume ane mukadzi, ndakaona kuti mukadzi she deserves all the happiness because inini kana iye asingakwanisa kufila free ndiripo, why am I hurting her? Daina ndiri mutsoka dzake ndainzwa sei? And all of it murume wacho akandiroora akaita muchato wakatyisa mukadzi wacho asingazivi. So already ndakaenda pamarriage mukadzi atondirongera hora, ngona. So hapana murume anganoroora utoona atonza mukadzi utoshamisika kuti murume angaroora nguva yaana kundiudza. Is that something we call safe? That is not safe. Kodai mukadzi akandibatisa nematsotsi akandiurayisa because hana kuudzwa vanenge vawirirana nemurume. So inini pandakabva I decided to let go because ndakaona kuti it's not good for me. I'll keep facing troubles like a lot of things zvandaisangana nazvo. So ndakambodecide kuresta mind yangu nekuzorodza pfungwa dzangu, and I decided kuti life goes on, you can move on in life, you can find someone on your own unogona kugara naye anenge ari wako, ende Mwari akaitira mumwe nemumwe munhu wake. So ndakaitira kuti mukadzi asara achifara nemurume wake nekuti ndiye muridzi, but anga asiri ega, mumwe futi mukuru wekuti anga akaenda, saka iye ndiye asara izvonizvi. But I think she deserves it. She should be happy
even though chero mukadzi akanzi nasajikisa murume wake hatimublame because varume ndo vane problem. Unenge uchimuda, you know kuti vakadzi isusu tinoperera pavarume zvokuti unokwanisa kufunga kuti murume uyu I can kill anyone for this man because unenge uchimuda. Saka manje zvinozosvitsa pakuti misa vakadzi kana pane one asingafunge munosvika pakujikisa murume, it will be dangerous for that man kuti mumujikisa yamujikisa dumbu rake rinopedzisira razvimba. Ndo panozonzi varume vanotanga kufa vakadzi vasati vafa, nenyaya yekuti vanenge vachipiwa mishonga nevakadzi nenyaya yekuti zoni vanowanza vakadzi. So torekomenda kuti varume tambai muri smart, warirai mamoves amunoita pavakadzi because zvinokuparadzira upenyu. So ndikutaura zvinhu zvandakaona zvandakasangana nazvo a lot more. So I think ndo zvandingataure for today. Handizivi kuti mune chamungada kundibvunza futi. Right. Handisida kuti uende. Right. Ndichakubvunza 2 questions. Then ndoda kupa Sitho kuti ataure. I think angari paBarika. Then tozobvunza some questions. You've mentioned kuti paakakuroora wakachata. Haana kukuudza. Wakagara how many years kumarriage? Wane murume wakagara how many years paBarika? Like ndakagara ndingangoti 3 years here because ndakaenda 2018 mwedzi gore rakunopera. Ndakagara 3 years ndodza ndakangogara, but magariro acho ndakagara mumoto chaimo. Okay. So wakasvika paida mwakadzi 2 kudhara? 2 mumwe wana angatobva kuenda. Angabva kuenda. Okay. Right. Saka pa 3 apa muri 3 angabva kuenda. Pa 6 apa pamaduties awataura ma 3 days anogadzira duty racho ndiani? Munotogara pasi as a family nababa motaurirana toita 2 days kana 3 days totowirirana tose tobva tati alright 3 days ndodziri right kuti murume anoto 2 days imwe day ozorora. Okay. Saka anoti 3 days newe 2 days achirowa kwangu then the third day ombozorora. Yeah. Kuti kana kuzoenda uku anosvika bhatiri rakachaja uku. Right? Saka mese mamuri panzvimbo 1. No, because you mentioned wataura kuti masounds manje kuti dzimba kana dziri padhuze nepadhuze ukanzwa mwe achizochemerera uku aichemerera murume here kana kuti umwe mukadzi? Anenge ari umwe mukadzi. Panenge paine hondo chaiyo. Anenge ari umwe mukadzi, inenge itori hondo. Mumwe isi taigara tiri 2, mumwe wacho aigara kwake ega mukuru because anga ine vana. So inini ndaigara nemumwe mudiki anga akada kuinzana neni pamakore. Ndo panga paine competition yese ipapo. Okay. Saka imuri 2 makasopa nzvimbo 1 then mai guru vanga vari kwavo wega. Saka imi muri 2 nduma yekombita because mamakada kuita same age. Uyo achita handinzwaro, uyo achito handinzwaro. Saka asi inini vandegara nawo like taitowirirana tichitoita zvese tichidii, but not knowing kuti kuwirirana kwatiri kuita mumwe wangu haana chokwadi mukuwirirana imomo. Ini ndinakabva ndajikira nemwoyo wese. Saka pamaduty 3 days baba vari uku kune kwauri uku pachikafu apa paitwa sei? Saka ava venumber 2 avanga vasikabika kuti vaibika aidya bhodhi rechikafu kana kuti anongoti kwaari ku 3 days ndoko anodyira? Handiti apa taigara like imba hombe ine 2 bedrooms. So kana riri juti rako unobikira munhu wese ndonongo uchibika 3 days idzodzo. Kufidha family yese maini kana rume guru nevana vavo newe ndiwonongori in the main kitchen? Yes, ndonongo uchibika pa 3 days uchiwachira murume uchitora imba dzakati ndiwe nongo ine murume, saka unofanira kutora zvese nemaduties acho. Okay. Vanenge vari pahoridi vakazorora? Ayo unongori mambo chaiye mazuva iyayo unongo vakazorora. Then ava vekunze avo like anokona kuti nyaya yacho ine pressure. Ava vekunze avo vanogara vega vaikwaisatomboenda baba ikoko. Saka tikuti pasvondo vaiti 3 days kwauri 3 days kuna vechi2 dza6 days then vaifanira kuzoenda kwamaiguru vonoitwana dza 3 days varipo? Kwamaiguru aizoita zvokuya zodhonza vega vachitora kuti aiwa uyai baba magarisa. Saka okay,
kana vakuya kudhonza sei juti ranga riri rakoyo murume anga achangopinda paitwa sei ipapo haasapedza 3 days dzake kusaiti kwako. What will you say? Paitika hondo chaiyo kutoti kwaiva vanhu vese kuti vaone. Inini mostly hangu ndaisarwa ndaitarisa, ndaisiyana nazvo ndotarisa ndaisarwa nemunhu, asi ava vangu vandaitedzana navo vandaigara navo ndo vaisada kutorerwa manje vanga ine hondo. Pabva paitwa bishi, pairwiwa, potemwana nematombo, poitwa hondo yakaoma yekuti panozouya vanhu vonzi batai 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 batai. Inini hangu ndonozvigarira pasi because ndaisada zvekutaura, ndidi zvekunetsana nevanhu, asi ava vairi havaisawirirana vaitaura because vanga vakatedzana nditi. Saka pa 3 days ipo vanozodzoka apa paisenswa chiapa inenge ingori nyoro vhita kweseka uko kungoti vachinyura home vachibuda vachinyura zvahomo vachibuda mamusina basa nazvo. Ndizvozvo chaizvo. Exactly. Ayo chimbomira une mubvunzo yakawanda ichabva kuna umwe wanhu. Rega ndimbopa Sita mukana timbunzwa kana anga ari pabarika, then isusu vamwesa mapanelist ese aiwa tiri vagareyo pano tinogara chingozvitaura izvo. Ndimbochaja foni yangu. Alright, chaja foni udzo. Alright. Nendiripo ndichichaja. Alright. Sito, how are you? Sito. Sito. Hi, how are you? What happened? How are you? I'm fine, and you? Good. What's your take on this one, Barika? Did you have experience of being there? Kana kuti? Aiwa, handina kumbowana experience. Handina kurira paBarika uyezve handina kumboroorwa paBarika. But I just feel kuti chinhu chakaoma. Okay. Handifungi chinotombofanda kumbofananidzirwa kunzi chingaitika. Okay. All right, you can go ahead. You can elaborate. You can. The floor is yours. I just think it's unfair kuti vanhu vanganzi vanhu like you were saying kuti obva achienda uko onoita zvaanoita odzoka futi achiita the same to another woman. It's a bit hazviiti vedwe. Okay. Munhu nomunhu wake one. Okay. All right. Taura yenyu ndiri kuedha vamwe vanhu. Taura zvenyu. Aiwa, ndizvo zvandari kutaura ini kuti it's a non-starter vedwe. Zvebarika ngazvingoperera kwazvakaperera ikoko kudhara. Okay, cool. Right. Okay, you can stay there. Thank you so much. Right, for those that are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We are discussing about the Barika. Taita Banutu, who experienced Barika, Auntie Vero experienced Barika, then Annabelle experienced Barika. I think Barika actually require into different things, the way we used to understand it. So, regarding Bonzwa kuti vari kufunga chi nenyaya Barika. Then if you have experience yekuti wakabarwa paBarika, please follow the link there or call the Kambudzi number wotiudza kuti iwe wakabarwapo iwe semwana wakazviona sei. Kana kuti uri paBarika, wakaroorwa uri paBarika, tiudze kuti iwewe uri kuzvifambisa sei. Kana uri murume akaroora Barika, tiudze kuti iwe unozvifambisa sei kuti vanhu ava vaite sei vanzwisisane paBarika apa. Tinotonzwa kuti zvinombanzofamba sei Barika rana sekuru vedu vaizvigona sei. Uyu Annabelle ataura kuti kumana Barika rakaoma rinonetsa, unodyiswa unoita sei munhu anoda munhu 1 even mukaita 4 but pane 1 waanoda. Hanzi mwana ungaine tsika pamwe machira maasugona, pamwe arigona machira, pamwe tsika asugona. Saka Barika racho riri kuya rine different mascenarios atiri kunzwa anoitika. Masibanda wakadi yako Sibu yese wayu mambokadzi muri sei, sekuru Benford muri sei, sister Pinda kumurisa hii daira itinzwa na murisa mai manja. Hello. Musha.
Good. Ndribo listen abo muna listen ngadona right. Regainti dai ndimhorisa vanhu vashoma wapinda waka True DJ how are you Tari my dita samur say miracle dzai ziri charo chak ziri say Tracy Emily ziri say Jane Gigi shongo ndepinde ipi Petishumbares how are you doing Ugama Ngube Kimberly Ratim Kondo Lisa Chucks how are you doing Clara Mushonga Mende Mona Lisa Smoke ziri say Beamies zviri sei enjoy ndimuchena ndeipi more blessing chivhongo ndeipi saka right panapa Stabile Cummings how are you doing Rosemary Chigombe ndeipi right Lorraine Mukundu ndeipi so ndachibatsirana kuti mapanelist murapo kana unga usiri pabarika unoziva barika tibatsire kuti barika chimo komagwangu ndimanga muripo tibatsire kuti tanga nemi tichienda sezvatongoita mazuva ese then you come back and ask Auntie Vero na Annabel ndo vanga vari pabarika tinzwa kuti zviri kufamba sei then tichiverenga macomment sections tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Pane comment yanyorwa panapa na Rita yandamboona amene kakwanisa kuiona ana Rita barika harite talking from experience as a child akazvarwa pabarika. My mom was the first wife, my dad failed us. Right, saka ndizvozvo right. Mukoma kwangu makadi zvenyu hama ndichataura maybe mbichane and handisi kunzwa zvakanaka kine healthy and kutotanga kuda kuuya panapa nhasi. Well, chinhu chokutanga barika sokutaura kwaita hameno sister avo vabva mukutaura vataura vatsetsenura nemo but the sole purpose of barika that is prior to the coming of the whites, it was for defense purposes because panga kuchigara kuine mafights. Even paiuya ana muzivikazi vanani vaifamba vachikepucha tuvakomana tudiki kunzvimbo dzavanei vandoinveda vaitora excuse me vasekuru vangu arekera baba vasekuru vangu inini cousin brother yavo yakakepuswa vakaendwa navo kumatebeleland. Sekuru vangu vakapona baba vasekuru vangu vakapona nekuvanda mutsanga murwizi and he was left out. Ndo zvavaiita, ndo zvazviriko kare. So barika raitwa kuti nzanga ikure for defense purposes, right? Isuwo ndokuzobatirira zvinhu izvezvi zvokuti chirungu chauya, shuga tinoida, madonuts tinoada, takasvika kungozvitora tisina kufunga kaviri. Inini, one wife, one woman, it's a nightmare kugara naye. I will never one day barika even a small house kana ndine mukadzi unless katatonetsana zviya zvokuti ndafunga kuti ndauda kusiyana nemunhu, because kana uchida kukasira kuinda kumakuva itatuva kadzi kwete kuti vakuisira mushonga but stress chaiyo inokuindisa kwamufiganeko. I don't know vamwe vanhu vanozviita ava. Ndosaka muchiona ataura zvakanaka stereke kuti unodya zvisina basa, unodyiswa, unoitwa sei and all the stuff. Zvinhu izvi zvakapera navakuru vedu vekare. Ndosaka makaona vakakwanisa kana kumaneja kuvaka masvingo eZimbabwe haya. It was main power yaidiwa ende vachikwanisa kuisa authority. Ike zvino izvi varume tinoita hedu masmall house control chaiyo yavana vachona hapana. Mamuchinzwa vana handichatauri mazita evanhu achikonana nababa ake andorekera zvinzi ndimi makandiguruma kuita basa rechitsotsiri. Munhu yetarisai kuti ane vana vangani ivo wokuma small house ikoko. And it's not the first time tichinzwa nyaya dzakafanana naidzidzi. Inyaya dzokuti pano wajuruja waita vana, apo wajuruja waita vana. Problem.
tikangozvinzwisisa ipapo right. Time yairarama ana sekuru vedu yakapfuura iye yokuti it was barika raitwa for defense purposes. Vasikana vairohwa because waitoti mukadzi akazvarwa, sorry, mukadzi akaroorwa akaita vana vavasikana aisarudza kutondotora umwe munin'ina wake kuti auye azoita vakomana kana kuti mwana weyazvanzi yake, because hapana defense. Vasikana vaiti chero kwavanondotsvaka huni, yes, vakomana vandotoenda vakapakata miseve yavo vondogara apo, vasikana vachitsvaka huni dzavo for defense purposes. Hakuna musikana waitakura uta nemuseve. That was that time, not time yataakurarama inei guys. Barika 1 ndakariona kwazvanzi dzana mai yangu nokunana sekuru wangu vanin'ina, munun'una wa sekuru wangu, baba wangu vanga vane barika. Hey, if you are a weak father, you've got a problem, because kana uri pabarika unofana kuisa authority, otherwise vana vanovengana. Unofana kugara navo regularly uchivaudza kuti ndini baba venyu pano ende muri vana vangu mese. Wotoona kuti kazhinji pane dzimwe nzvimbo dzandaiona idzo dzamabarika afanika kwana sekuru wangu vazvanzidzana mai yangu, vavosi vanga vasingarekeri, vanga vasingabiki, asi ndo vaiona kuti matura ane chikafu chakakwana here, vachiinstructa kuti bikai chikafu chakawanda zvakadii kuti chipiwe rekeri, chipiwe vana. But kumwewo zvaimanejwa zviri different. Asi barika is a disaster. But nenyaya yavo yekuti weyei vakadziwo, because in all honesty hakuna mukadzi unoda kuita wechipiri, whether small house kana kuti pabarika. But nenyaya yekuti varume vacho navo we are dwindling faster than normal. Zvimwe zvinozongovafosera kupinda mune imwe situation yavasiri kuda. Ndofunga ipapapo mamwe madzimai can agree with me, because handizivi kana pano mukadzi unoda kuita second choice aise marekera lights up, anoda kuita second choice. Kazhinji kacho mukadzi unoda kuita first choice, pane nyaya yekuti hapana, varume vachona havako. We die fast. Ikenotarisai kuhondo iri kuitika kuUkraine kuya, mukanyatsotarisa on both sides kuti pafa masoja akawanda zvakadii on a weekly basis. Varume, those are widows created, and those widows hazvimbozotovatadzisi kuda varume, nokuti varume vakavigwa, vakafa vakavigwa. KuSudan, another one war is cracked on few days ago. Most men are dying. Vakadzi dzimwe namba vanozosara vasina choice. Hakuna mukadzi unoda kunzi hure mazire ndinoita vakadzi avo. Variko vamwe vana mashavi avo, but varume barika disaster. And then I was lucky. Baba wangu vanga na mai yangu chete hatina kumbona, asi ndaizviona ndaenda kwana sekuru, kwana sekuru, kwana baba, kwana sekuru, kwana mai, kuti zvine disadvantage. And muno kuna mamwe ma-extreme cases awa ma-hearsay zvawo aizoitika kuti munourayirana chero vana chaiko. So napane akamboverenga nyaya yana bhuku riya Crown. Ndakariverenga bhuku riya several times, rapa guru ropagara ririmo, kuti vana vakazobayana sei nemuseve.
pakaurayiranwa vana zvisingaiti. Barika idisaster. Ende kana iye baba wacho vakazotaura vokuzourawa nepfumo nomwana wavo kunzi vanangu musafa makaita Barika. Iyi nhaka yatakatora kumadziteteguru edu tisati tafunga kaviri. Barika is a disaster. From my own experience, inangu very lucky ndakatsvagwa handina kuzvarigwa muBarika, asi ndakakura ndichiona dzimba dzanga dzine mabarika. Ende paBarika, mabarika mamwe hazonge avakwa vana baba vacho vava lesi. Waiona kuti vana vanouya kuchikoro, vana vomunhu wani, umwe magaro ari pashe. Tiri kutaura zvinhu zvatakaona papuraimari pandakapinda. Umwe magaro ari pashe, vana vomunhu umwe, asi kuti umwe haana vamwe vana vane vakapfeka hembe dzakanaka because mai vacho vakangwara. Vanondotengesa nzungu dzavo votengesera vana vavo zvikabudura, vouya vakapfeka kuchikoro. Asi mai vaya vakangoita chirengenya chomukadzi simbe, vana vachona vanouya magaro ari pashi. We were seeing this tichikura tiri kuprimary. I still remember mai vakadigwa, munoriti kwedu toriti dakataka, iri rinobikwa nedovi chete. Vakadigwa dakataka iro riya namakomrades. Zvinzi matadza kutiurayirawo kana zvikuku hazvo mukadzi wasabhuku. Ivo vaya vanhu zvimwe zvamunoona zviri kuitika hazvina kutanga nhasi. Takazviona time yehondo. Vazamawo pavakwanisirana madzimai auraya huku dzavo. Ivo vainda vakwanisa kubika dakataka iro riya. Asi vakadigwa naro kumeso. Incidents ataiona zvichiitika pamabarika, disaster yeBarika. So, guys, Barika kana yakuwandira mari shamari, inda kuholiday. Tora uinde kuholiday. Kwete kuti ndondoita mumwe mwana ndiite mumwe mukadzi. That is a disaster. You no creator, you woga, because Barika chisu varume tino initiate. Handokwanisa kuchengeta waona chimwe chikadzi. Nasi vana mundotsvaka mushonga wangu apa. Asangana nezvimwe zvakadzi ndava vachitaura shona vasikanayo. Beautiful ladies ndonga ndogenga richangouya iri. Vaugara ipo pano pamaraini pedu iwe dehwanda pandaona vachinda vakatakura mapepa bhiki iri genga richangobva kuZimbabwe. Asi ukada zvokuti vachangouya muno ukada kutaura navo, yes, unogona kungorekera kungokaruka wahakira. Tisu tinocreata Barika iri, tino-initiata Barika iri varume, but that is a disaster, to be honest. I don't want to talk much because yes. Chimbonwa mvura mbijana ndine vanhu 4 vari pakola pakapa, then rikaimbopa 1 mukana, then ndodzoka tozonatso chinzwa zvakamira sei. Right, imirambai makadaro ndopa ne 4 apa ka. Call, how are you? Makadi zvenyu kumadeo. Takasimba makadi. Ndiripo zvedu. Right, you experience neBarika? Ini ndiri muzvikoro kwaBarika. Okay. Sekuru wangu ngani wakadzwa 2. Okay. 5 mbuya wangu ndanobereka mai vangu. Wakaita vana 10. 5. 10, 5 boys, 5 girls. Okay, ko vamwe wacho? Havana kumbozvara. Okay. Mbuya vadiki. Okay. Ana mai vangu nana sekuru wangu vese havana kuexperience a bit Barika. Because ana mai vangu vaigara kuDevonshire namai vavo. Sekuru vakatora mitenga imwe mbani muchato kudanga mvura. Ipi ndokwaigara nomukadzi wavo wechito. Saka takazongoitawo hedu munyama takura. Mai vangu vakazoramba nebaba vangu. Saka takaitwa distribution. Okay. Ini nasister yangu takanogara kwasekuru kudanga mvura. Zvakatanga pakuti pachikoro. Sekuru ati toenda tinge pasheni. Pakomba padhuze nepamunda. Pamere about 10 minutes walking distance. Pachimbuya vakaramba vakati ngaende kurujeko. Saka kurujeko nekwataigara kubhikwa kuri kure. Saka taifamba. That was no problem. Takafamba tikaenda kuchikoro. And then come to my sleeping arrangements.
pamba ine chigarata chandichakauka panze. Saka isusu taigara ipapo vanhu nguva hama dzekwasekuru vadisusu isu taigara muchigarata imomo. Ari pamba pana sekuru mwana hanzvadzi yasekuru wangu anga akashayikirwa namai vake anga abva kutorwa Malawi anga achigara ipapo. Saka tese taigara muchigarata imomo muchichera muchigarata imomo. But hama dzambuya nanasekuru vaigara mumain house chera pamain house. Paitwa Shabini ndikatotaura zita chapo munogona paziye panogara pamutare. Paitwa Shabini saka isu tainzi mhanya chitengesa tengesa Shabini zvavo tozonovata after Shabini yavharwa. Pakudya apa taingodya sekuru kana varipo chete. Kana sekuru vasipa makuseni aya vaenda kubasa taidya porridge rine ranga rakaiswa mafuta ehwai rongodirwa muzibhavha so ndodya tese ipapa. Pane kazini yangu asi akazoshayika zvake ngaitwarirwa iye because aidya mai vake namai vavo mbuya vaipinga. Saka iye ndainzi aibvuma kugeza nemvura yambuya vaipinga vaya kana kuti chikafu chinge chaipiwa mbuya iye aibvuma kudya maleftover aya. Saka ndaimbodiwa aimboivawo kana kumaouting vaenda naye aimbofarirwawo. But isu sevazukuru isu takasafa barika racho isusu. Vabereki vedu isu havana vatovisiya. Up to now mbuya vapenyu izvezvi vanototi kafiwa kumusha kwana mai vangu ndovanotogarirwa pabondesa mai vachitobatwa maoko stuff like that. But isusu takachengetwa navo those few years takagara navo. Hatikwanisi kana kuti vakanzi varwara ticontribute kana 2 cents yedu kuti tivatumire vadye because tine bitterness yekuti vakavana kutibata zvakanaka. Ndo contribution yangu zvangu kuti pabarika apa handizivi kuti sitaibatirwe rafu. Ivo vaigara zvakanaka nemurume wavo nefirst wife vauye murume wavo. But isusu nditakasafiswa. Okay, saka uri kuti wewe ko vanga vasina vana vamwe wacho vanga vasina vana, what happened? Havana mvura mboita mwana. But pane vana vawakachengeta were kuside kwenyu ikoko? Kwakune inini nesister yangu nemumwe mwana yanzvadzi yasekuru akabva kuMalawi mai vake vakashayika. But isusu mazuva ndokwana sekuru taigara muchijarati. Okay. Handisaita mabasa ese pamba like pamba pakaiswa nonzi chiko cement but taishandisa nyere cobra red. So taishandisa from front kusvika kugate. So handisitaingoita izvozvo. Ivo vaigara nehama dzavo vana nehanzvadzi dzavo hapana zvavaita. So tanga taiona tiri vanhu vebasa vasikana vebasa nevakomana vebasa. Okay. Zvisaitiswa izvozvo. So but sekuru wako didn't know or see these things? Sekuru vaiziva kuti tinotsvaira but vaingotora mabasa epamba tiri vana tiri kudzidza. Pachikafu taipuwa kana varipo. Mujarata vaiziva torara mujarata but havainge vasingatauri. Saka handizivi kuti vase vanga vasingatauri torarire chemujarata. But pane here one wenyu akamboita magatsi ekuti asekuru this is the treatment that you are getting kubva una mbuya? Mama wakauya unotoona mai vangu inini kuzonga wakagara kumusha nambuya. Saka what happened is sekuru vaishanda munational railways. Saka imba yekudanga kudevonsha yanga iri kurailways. Saka vakanzi vanofana kugive up imba 1. Saka sekuru akagive up imba yekudevonsha. So mbuya vangu vakapedzisira vanogara kukuseva. Vanga vasina vana? Vanga vaine vana. Vanga ine, okay. So isusu kuti tirambe tichienda kuchikoro takasara chigara kupi? Takazonogara kupi? Kudanga kasekuru So mama vakazouya vachitoona then tikataura maproblems edu nemaneighbors aiona and stuff like that. So mama wakudzokera kumusha tikati asi kusara pana kutodzokera nemi kumusha. Takazonogara kumusha wavo. Kuti mama havana kukwanisa kuconfronta baba vavo because inoziva vanhu vaigara zvavakanga vakachengetwa zvakanaka nababa vavo they never lack. Vese vakaenda kuchikoro ende vakachengetwa zvakanaka. Saka I think vakafila bad kuti ozoti vana vangu ndo vakubatwa rafu namai nini zvazingaiti. Okay. So pavana 10 vasekuru venya hati matokaita 10?
Vakadacheni nambuya wangu. Nambuya wenyu. Pani here vamina wamuri in good books with. Vese ndana sekuru wangu vanozorwa namai vangu. Vanozorwa vese namai vangu. Kambuya kuwadika varumbeta mwana. Vanombozvara zvachose. Vandowirirana pachavo kozi mbuya vakazoshaika sekuru. Mbuya varipa vakanga vakutonochinja zita nepamba madhidzi kuti vaite musamawo. But vakanzi vakanga vasina muchato. Vakanzi vakudiwa muchato wambuya wangu ini. Mbuya wangu wanga washaika kudhara. Mbuya wangu nasekuru vangu havanambopedza mbuya vakashaika I think muna May sekuru vasvika September same year. Vanambopedza izvozvo vanhu kudhara waigedzana zvazvo. Ndozvavakaita. Saka pane amwe asekuru ndangoti ndisekuru but vanoziva nekuMalawi vanobuilda ukama. Saka ndo akazotorwa kunzi vakunofamba nambuya ava kuti vanochinjisa madhidzi. Saka sekuru ava zvakavanetsa ndipo vakazoenda kuna sekuru anzedzana namai vangu kuti imba yakuchinjiswa mumaka muripo. Saka vakazobatana vakazoenda kunochinjisa madhidzi. Saka imba iri musitama namaparents angu anamai vangu namasisters avo nemabrothers avo. But havana kudzinga mai pamba. Mbuya vanotogara pamba ipapo. Vanonzi munogara kusvika vamwe razotora munongogara ipapo. But inini nesister yangu nevamwe vanhu macousins angu agara pamba ipapo hatikwanisi kana kanzi macontributions mbuya vada kuendeswa kuchipatara hatikwanisi because iri bhita. Wakatibata rafu. But now I understand you are grown up. We are here. Did you have a chance to sit down now? So I mean, just to get a closure and an understanding. Did you manage to sit down with her and ask? I think he's in the 90s as we speak. But maybe you're still hurt. I'm sorry, more again. I don't know my sister, but sister yangu patrons pa contribution to don't wait what is it. Family group mbuya roda kana timari atipindri test to ignore this. Why? And kwanisi because havana kundibata semuzukuru wavo. Dai vakanibata semuzukuru wavo kwanisa kuvapa. But because havana kundibata semuzukuru wavo. But don't you think? Yeah, but I'm not saying to change your song, but that would see on the other side. But don't you think when I ask you this question, did you manage to sit down with her and ask her? What no, I can't because the want to serious and did it. But don't you think that's a way of trying to show how remorseful she is by doing the wrongs to you and here realizing, you know what I did was wrong. So now these guys are not asking me. So the only way I can show them I'm sorry is crying. I don't know because no, it's not about my guts, it's about your own observation. Because she's always crying in the arm. So I'm just trying to stop one out. Don't you think Moon are a reflector. Nikuwe remorseful. I didn't know it was a. These are the ones who are going to look after me. I'm not trying to make you change, but I'm just trying to maybe get a closure and go to, you know what? Maybe. It's saying no. I'm sorry. And for you to have peace in yourself and to say, you know what? Zakatika, I cannot turn back the ends of time. But vararama. But maybe the reason why she has lived up to this day today. And it was another way. You couldn't see they are now better. And my better kudaro. And do something better, which she wasn't expecting.
inini ndakurira pareserve handiti, ende takakura life yedu yanga iri okay. Ndakagara both lives, better life until when things turn around in 1981. Tikaenda kureserve vanoziva kuti baba vanenge vakaenda kuHarare, munhu muchibarwa muHarare kumusha wasina kana kune kamba kakawani kunzi hameno kakasiwa matongo kudhara dhara for 30 years, right? Then basa robva ranzi rapera, handitika. Then mama dzendaya kumusha motenga kuno wakaemba kuti wani because you wasn't prepared to go kumusha, handiti. So zvakaita kuti titambure. Unozvanzi kutambudzika? Munozoona unotambura rimi? Right. Taitambura zvekuti taidyara chibage, taita kutimba munda nemaoko nemapadza so. Uronzwa? Tosima chibage chemudura chegore rakapera riya. Handiti? Ndo taigara gore rineri. Tichirarama ngai. I had to pay my own school fees. Kuenda kuchikoro nichinoringicha muminda mevanhu munharaunda medu muyamu, because everyone was saying no, vaishamisira kuHarare. But anyway, to cut the long story short, I am here now, handiti. The very same people vandaenda nichinorikisha ndichiita sei, handitika. They are still there. My parents, they are both late, one 25-30 years old. They are still there. Those same people, they are under my arms. I am looking after those people. Saka, andina anything against them. Yes, when I look back, I would say kuti zvichwa maita dzere mami nematanga emombe maita dzere kuti tungoene geji tongoisa muforo. Vatona chitimba so. But on matanga emombe akazara vaita sei. But wakucha wana kuti komanda. Ndikangopawo mombe dzangu tuta rimai gore rino kana tingorima chicha vaiba. Hapana, they couldn't do that. But now those people havasina kana chavainacho. Ndinda kuita take off them. I do my projects pamusha pangu vanouya ndikaenda ndinovatumira mari. If I'm gonna break up, I'm not breaking up, but I'm saying this kuti at times Mwari anokuisa in a position yekuti vaya vakakuitira utsini vazoona, kana vaona iwe uchirega kuramba wakabatira zvavakakuita. No, be better and make them chega nguru yezvikange nemafuta ayo. Let them now say unozoti sure munhu yuko, we didn't even know kuti achazotichengeta mangwana. This is what I'm just trying to say to you. Kuti yes, Yombuyo did wrong to you, but now you're an independent woman. You are grown up. You've got everything in life. You are here. Show Yombuya, give a medication, take it to the best hospitals. Why enda hachenese famba nawo kuti mbuya muri bwere. I'm telling you this guy. Wega you feel rich. Unoziya. Maybe wakanda isoka. Unoza pana bambe kuti inindo feel kuti kudai ndisina kuti maybe go through that. And it maybe I wouldn't be the person I am today. But because of those hardships, do I need to spend this on this? That's actually I can reach out for charity. And it because ndinoziya kutambura nekutambudzika unoita munhu achishaya. Saka ndinoona moyo wangu kuti no doubt go and help that person. That person hakubatsiri mangwana, but achabatsira someone tomorrow. You see what I'm trying to say? Yeah, I can get you, but I'll try and think about it and see how best I can handle it. Yeah, this is the beauty of this group. Yekuti tinenge chingoda kuonesana ma personal experiences. Chingoita sei tichibuildana, tichidzorana. Not kuti zvandikutaura kuti zvandakaita you have to do it. But zvinokuwa time kuti ndaifunga kuti inini maybe zvangu. Unoziva kuti ndinaba munini wangu ndakambosara pana munini mudaro mucheche. Buda ndibudo nababa wangu. Anditi unoziva kuti vaiti mutsana 2 makuseni mwedzi wakunofa kudaiwa chinze ndai munorima, right? Ini netheleti bamnini last bonemba mana bangu is late wakafodara 3-2 wainzi Shadrack tati bamushadi taimutswa na2 bamunongo sara nemudzimai yaoniona wakarara toenda tonorima. Saka because mwedzi tinge tine hope apa tiri vana, I think tanoma grade 4 or 5 tine hope vaiuya makuseni. Anditi unoziva anonzi mugara gungwa nemabangi yekuti gejo renge renda pasiripo uchisiya musina kurima zviri straight. Unoziva tairohwa nezvitorobho senyoka dzapinda mumbaka.
Unoziva kuseka zvonga unoziva ka tairohwa ka zvekuti unochina kuziva kuti matadzi apa muri vana handiti ka unoziva pano pambe kuti dzimwe dzenguva Mwari anotaura nemhuka idzi. Mombe dzedu isusu dzaitunga uri kunzwa, but not a single day yadzaititunga isusu uri kunzwa. Then mapedza izvozvo taifamba 5-6 kilometers kuenda kuchikoro netsoka. Yes, hembe dzaitumirwa namai vangu nababa vangu handiti dzaipfekedzwa nababa minongo. But iye zvinezvi I'm telling you, I look after vano, I look after baba minongo. Ndakasvika to a point yekuti I confronted him and asked him kuti but nemudhara zvamamboitiita zviya izvi nababa munini, what was it all about? Uri kunzwa? Because kumba kwambuya vangu vangu vari kudhuze, imba yadhi yambuya vangu yanga iri last kudhuze nemapurazi. Saka nguva yechibage kwaita nguruve. Unoziva nguruve dzaidya chibagedzi? Yes. Ndokuudza kuti inini nababa munini wangu tainorara mudara, taigadzirwa kamba kaitirwa. Unoziva muti sei muti so handiti ka panoita mhanda yemuti apa paigadzirwa kaita kunga kamba so kupfirirwa nehuswa kuti sanaiwe neplastic. Tairara imomo toita chainzi chamuzengure. Yanga iri line yewaya yaisungirwa, yakasungirwa marata maken zvokuti maiti mukati gare gare mukamuka moidhonze yoti mbwendere kudzinga nguruve. Unoziva life ika maiti rako mune simende. Imagine kuti isusu kuchinaya chibage chakuita nguruve dzaidya chibage paiswa raini kuti taira chidhonza raini kuti dzabheru kana kuti tikatsairidzaka imimika. I'll come back to you next week. I'll think about it and I will. No, that's fine. Ndadamba kuti uone kuti what I went through ka iyo zvawaitora rako mujarata. Anyway, thanks for sharing, my dear. Thank you so much. Okay, thank you so much. Good. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We are discussing about BARIKA. Chichi nombonzi BARIKA. And the BARIKA raibatsirei. I think taita tuma BARIKA panape kuti. I think we might need to define later and explain kuti BARIKA chi. Anyway, ndanda utaura nhamo dzangu zvangu. Lisa, how are you? Right, Secret Benford, murisei. Lisa, tuku murisa wakanyara. DYS, Davey, how are you? Right. Ngoma gwangu Sibo, Ngoma Benford, Dr. Rose. Yes, Lisa, urisei. DYS, kuna udamu jamba pa Q. Yes, Lisa. Uripamberi pani wewe? Kuna pamberi pangu ndimukoma gwangu chete. Ora tsakataura ndimwe. Siwazoenda mberi kwangu nguva yekuti. Vaudze ndakanyarara. Ora taura tinzwe. Taura ako. Kuna Benford madziwa nebhobho. Azavazi murisei anesi. No, anesi ari bo. Okay. Mati munanyora tsamba auya. Huh? Sibo, at times, let's try to be serious for once, please. Okay. Okay. Anzi BARIKA zvinoremboreva kuti chi. Ndofunga mubvunzo wapindura kudhara. Rakanaka here kana rakaipa. BARIKA rine munakiro waro, rine muipiro waro. Zvinoenda nemunhu arimo muBARIKA sezvo waita maexamples varipo paBARIKA pacho nevakakurira muBARIKA handiti, because dzimwe dzenguva kana kuti vaizviita makare kare vaizviona sezvakanga zvakanaka, vaitozongoona
ma-outputs kana kuti ma-results ezvinhu zviri kubudamo mubarika kuti ai zvarakatoipa nhaye inga zvarakatonaka nhaye. Saka ansa yangu yekuti hanzi rakaipa here kana rakanaka, ini ndinongoti rakanakira mugoni waro ari kuriita achikwanisa kubuda nendima yacho, akaitanga akaiforoma akabuda nayo akapedza nayo zvakanaka. Nokuti kune dzimwe isusu maneighbors edu kujesu uko paine mumwe tongoti sekuru apa ndezvakudhara vakatoshaya zvavo, vakaita mabarika, vakaita vakadzi 3 but waingodzwa nyaya dzaingobudamo izvo zvekuti vakadzi vanenge vakupfumana zvimushonga, mumwe anenge ada kuti ndichidiwa ndirini kana kuti umwe achibva, but wozozoona kuti uyu hakuna kwaari kuenda uya nekuti wakanawana ndiri pano, baba vodisciplina wonzi aiwa ava ndo vakuru, iwo uri mudiko chidi chirespecta ava. Zvambotowana mukomana wangu kuti hapana anoda kuita second kana kuti anoda kuitwa chimbomira kana kuti wozopiwa mafufu kana kuti kudaro. Asi vamwe vaigona kurigadzirisa barika racho, ungoti iwe pako ndepapa, uyu pako ndepapa, uyu pako ndepapa. Hanzi vana ivo vasekuru vacho zvezvekuti vaiti nhasi jana riri kwako, mangwana rinenge riri kwanhingi, ende vaizvigona zvekuita zvemajana izvozvi, zvekuti zvinenge zviri kwakati zvakati. But kudhara vana kudhara vainzwisisa ka, vaigona kuita makodo vaizopedza ndozvaizopfungaidza, but vainzwisisa sekuti anenge akagara ari right, ainzwisisa, sorry, aizinzwisisa aitonozvigarisa kwake otoona kuti ndozviriko. Zvakangofana nemukoro uno, pane vamwe ivo vacho mamain house vacho akada kuwanza anogona kuchunwa futi onyatsopirwa muforo. Saka zvemabarika ini ndingangoti ansa yangu ndengoti munhu ka ane barika rake ngarigadzirise, because nyange vasina mabarika vanongopinda muna taisireva, vana mabarika vachingopinda muna taisireva. Saka zveubarika izvi ka ina handingamboda kuzvipinda mazviri, because kuna vamwe vari kutogunun'una nanhasi kuti baba vakatiregerera kana kuti mai vakadai, kana dai pasina mai guru, dai pasina vana vekwamai guru, dai pasina vanenge vakungoitana makodo kudadati inga iri imba yedu toga, baba dai vakaziva vaida mai vangu dai vakaramba mai guru, because vamwe vanenge ari mukadzi wepakati kana ari mukadzi wechituka nechitiri. Zvichingodaro zvinongowanikwa mukurarama kwedu, whether zvakanga zvakanaka kana zvanga zvakaipa. Pane chinhu one chinozongoita kuti chiite kuti sadza ritembwezhu iro ranga ranyatsokwata zvakanaka, anozviona. Saka ini nangu handipo pakusoropodza kana pakuti zvanga zvakanaka, ndinongoti munako wazvo ndo ivo vakapinda mazviri vakazviona, ndo vanokwanisa kutiudza kuti zvanga zvakatinakira kana zvanga zvakatipira. Nokuti handioni kuipa kwazvo, handioni kunaka kwazvo, ndongoona munakiro wacho ndezvekuti iye ari kuzviita havasi kufoseredzwa, handiti ari kuzviita havasi kufoseredzwa. Ndonga ari kufoseredzwa tisu manje vana vakubarirwa mubarika imomo, we are forced now to adapt to the situation kuti uri mwana wamai wechitu, uri mwana wamai wekutanga, saka uchagara sei. Asi kuna vamwe vakabudirira zvekuti akatochengeta vana vekwamai guru vacho vakuru vai vakatochengeta vanhu vanin'ina vavavo, kana kuti vanin'ina vavavo vakatochengeta pamwe mai. Unoziva Mwari akanaka kuti akupe zuva rekufa. Mai guru vanogona kunge vakatoshayika kukasara namainini ava, vana vakatorerwa, vana vamai guru vai vakatorerwa nanamainini, kana vice versa. Saka mune zvakanaka seri zvinobuda mumabarika imomo nezvakaipa futi zvinobuda mumabarika imomo. Saka tinongoti kwawakazvarwa kukoko kubarika ikoko, nemaonero ako nekuzokurawo kwako nekuzofambawo unonzi mawalks of life, kuti unozozvitorawo sei. Fangai wedhi watomboudza wangu achitaura munhu handizo ndirangataura chanzi ambuya yangu ndakavavenga kana nditombotaura navo ndakadii. Ndizvo zvinhu zviri kuwanikwa kuti some people don't even progress kana prosper in life because anenge ane chigumbu cha1960 vave vanoda zvekufambira unozoti iwe wakatadzwa nambuya yako gore rakati, mbuya yako vakakutsinga zvakadai. Muchishona mudabuda zvakawanda stereki zvekuti dzimwe dzenguva it's not up to kuti hausi kuregerera mbuya vako, uri kuzviregerera iwe kuti mwoyo mako muchenuke ufambe zvakanaka. Unoziva because sometimes ukabata nechigumbu munhu wakasamura cheke
anenge asikatomboziva kuti wakamutsamwira kana kuti munhu wakatsamwira wacho makatofawo kudhara. Saka kushungurudzika ndiwo mupenyu nechigumbu chemunhu akafa kudhara. Mazona. Saka sometimes it's up to you to pray for yourself or kungozviregererawo kuti aiwa godo randinaro kai ndoita seiko ndikandiribvise kuita kuti iwe unyevenuke. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unozvivharidzira makomborero nyaya yekuti wakasunga nhingi mumwoyo mako kana kuti wakatsamwiswa nanhingi. Saka sometimes you need to cleanse yourself kungoti just for yourself, not for mbuya ivavo. Mbuya vakatofa vakatoenda vakatogara upenyu hwavo. Iwe ndiwo kugara neupenyu hwako, but ungoti ukangofunga mbuya face yako yachinja, ukangofunga mbuya face yachinja. No, I'm not referring to this system, just it's an example. I'm just saying some of these things tinozviabatega tinozvibata ningirikini zvinhu zvinotirwadza zvinotadzisa kuti tiite prosper neupenyu hwedu usinei nanhingi wacho iyeye. Zvinozopinda kuti ndinhingi just because ndiye wakatsamwira iye asitomboziva kuti wakatsamwa. Pamwe akatofa 1960 dzaizvozvo, iwona nhasi 2024 uri kuchema nezvinhu zvakaitika 50 years ago. Yes, unogona kusakangamwa, but ngazvikute free. Iwe ibva mazviri kuita kuti you move on with your life. Unozvivharira makomborero mablessings nezvinhu zvakudhara zvisina kana nebasa zvinotokutadza kuti utopa rudo kune vari padhuze nevana vako kana kuti your husband, your wife, even yourself. Handiti ndio zvandoda kungotaura kuti mabarika zvinobuda zvakaipa munhu zvinobuda zvakanaka. Saka that's my answer kuti there's nothing that I can say it's bad that I've witnessed. It's all zvinongobuda muvanhu because whether barika kana usiri barika munhu it's up to an individual kuti unozvitora sei nesituation yaunenge uri. Nokuti vana sekuru vaita mabarika vaitofunga kuti kuwanda hanzi kuwanda ndiko kukohwa. Handi vaiti vakawanda hanzi kuwanda kwevana ndokuti tiwane mugoho ndokurima. Asi ndo vanozoburikidza nekutsvaka nezvinozvidivisa. Vana sekuru ndakazonzwa kuti vanga vakutsvaka zvinhu kuda kufidha mhuri yacho iyoyo. Vakunotsvaka zvinhu zvidhoma zvavo kuti zvichiuya zvichirima zvinhu zviya zvakupera zvakuda kubata vana manje. Because zvinenge zvida kufidwa hanzi kuda vana toda chichi zvakubata vana vakurarwa nezvidhoma zvananhingi nokuti zvinenge zvida kuti anasekuru vanoda kuti munda ukure vafidhe mhuri vana 25 vakadzi 6 mazona isusu tichiona pamwe ndo huipi hwacho takutaridza isusu asi vari kugara mazviri. Sometimes that's how they know how and it's good for them. So for now that's my 2 cents and I'm sticking with it. Thank you so much. Thank you so much. Kule Benford. Mkomadewa, kurise. Murise. Panenge pakaita muroi pa DDC panapa. What happened now? Ini ndiri kurwarawo futi vagwangu vari kurwara. Pari kungoroiwa varume pa DDC panapa. Andizvero vari kurwara. Tichambosumudze n'anga pari pa DDC panapa. Sumudzai tione. Yeah. Anyway, Dewa, nyaya yatiri kutaura yakanaka, but before ndapinda hangu panyaya yebarika yemusoro watinayo, if you can allow me kungotaura 2 cents to my sister vanga vachitaura kuti vakagumbukira mbuya vavo havasati vakwanisa kudii. Ndingovaonesawo from another angle like you did. One thing in life, it's very easy to concentrate on the negatives, the pain that we suffered. But we also need to look at what was going on in life. You might overlook a lot of things. Dig deeper, actually, mbuya mukutinetsa kwavakaita vakasacrifice a lot. Vanhu venguva yakudhara tisingaziva mamwe madetails ese, they had a tendency yokuti munhu unongounza vana monzi garai nevana pinda kuchikoro, they don't even send a cent yokuti mutarise vana ivavo. And you can imagine mbuya vake, like she told us, vanga vasina that connection zvakanyanya stereki nevana ava, and all of a sudden you have to poto yawaibika chipoto chako chidiki, vanga vachimbuya vanga vasina vana. All of a sudden now vakubika zibodo, and she might have had to look for relish, to look for uvacho with minimum support.
So zvaivapo a lot of pressure yokuti at times inenge yatovawo mukasha unozongouya mavari, but kana vakakwanisa kuenda kuchikoro whether vakaita 1 year or 2 years vainawo, that's the positive. That the times in life we need to consider those things as well. Anyway, ndakudzoka hangu panyaya yedu yatinayo. I think a lot of people who know my stance. When I go to a debate like this one, I was listening throughout. Ndaanakanya kuteerera ndichida kunzwa evidence yokuti chii chakaipira Barika. Unfortunately, and hapana chandati ndanzwa chiri convincing about kuipa kweBarika so far. What I've heard so far are people who attempted kuita Barika, and we all agree kuti vanhu ivavo they failed to manage Barika ravo. And as a result of that, their failure to manage Barika ravo, they had my issues here and there. Of which my issues andiri kunzwa aya, if we are to be honest, anoitika in any family. Mukoma gwangu vapa example yekuti pane vamwe vana vaizouya nemabhuruku akabvaruka kuchikoro. If we are to be honest, panapa tese takaenda kuchikoro taiona vana vakanga vari mumarriages okuti vanongorina baba namai vaiuya kuchikoro mabhuruku akabvaruka, zvaingowanikwawo izvozvo. So my point is, mhere yenherera inonzikwa kure. In other words, Mukoma Dewa, we went through almost the same experience, but taitwa zvacho nemadhara edu. Iwo aimutaura kuti maimutswana 1 year muchirobwa zvakati kunzi vasemabhani muchirobwa ndirika. Dai makamburi nherera musina baba namai, vanhu vanenge vachingoti nherera dzepaDewa dzatambudzwa vakomana, nherera idzodzi dzashungurudzwa. But if you look within the same communities, vana baba namai varipo, they are going through the same experience. So this is my main point about vanhu vari kuti Barika rakadini, Barika rine problems aya. I want you to tell me a marriage isina problems. A lot of us, my parents, divorce. Why did they divorce? Kana vanga vasina problems. Takazosara tisina baba namai, takazara takudini. It was because my marriage I had a problem. So just like like any other marriage, Barika rinoita my problems aro. But it does not mean that Barika rakaipa. Or there's anything wrong with Barika. Now I'm going to go back ndo tsanangudza kuitwa kwaitwa Barika rechivanhu. Because ndazwa my examples vamwe vanga vachitaura kuti ndakatozodiscover, ndatoroorwa, ndatochata, ita big wedding ndiri paBarika. Hausiwo muitirwo waitwa Barika revashona iroro. Rairongwa navahosi vanenge vakati the first wife had all the powers. Vairongwa navahosi. Wototaura kuti ini ndanafunga kuti nditsvage munhu wokubatsirana. Saka manga mafunga ani. It was a conversation yaiitwa, they agree on the person, kototumwa munhu kunotsvetsva, munhu obvuma, zviri muurongwa. Ukangouya nemunhu vahosi vasingazivi, first thing kuti vaudzwe kunzi pari kuuya mumwe mukadzi wairipa mombe inotsika yawaitobvisa yekunovaudza kuti ndakukudzirai mukadzi wechitu, yaitoenda kumusha kwavo yokunzi vakaripwa, murume wavo wakaita zvokutsvaga mukadzi vasingazivi. So I want our listeners to understand that. So in most cases, paitwa Barika, it was a conversation yaiitwa, people agree kuti taakunotora mumwe mukadzi, onotorwa, ouya, oroorwa, munhu wese achiziva, hapana zvokuvandirana. Ende vaiziva problems azvaiita kuti mukadzi haatestirwi munyu nomumwe mukadzi. Saka why kunonzi kubikiswa, waipiwa imba yakewo, kitchen yake apa, uyu kitchen yake apa. Hakuna vakadzi vapinda muhozi vari vaviri kana kuti hozi dzinenge dzakaterana uchizonzwa noise kunzi kwai kuri kuitwa munhu, hakuna zvakadaro. Unoita kitchen yako, unoita kuti uteste munyu, because vakadzi mune munhu netest yake yomunyu. Saka unozvibikira ikoko.
saka vamaizoona vaizoita kuti kana ane vakadzi 3 mozoona kuti varume voita kuti havana zvavari kuita, vari kuti pataimu yavo yavakanga vari izvo zvainetsa kuti vaite zvinhu zvoku all the time uchishandira mhuri idzi. So it became a responsibility yemukadzi umwe neumwe kuti araramise vana vake. The husband would be there achikusapota ine maideas nechi, kana akanovhimawo akabata mhembwe inouya yogurwa nepakati yodistributa equally achita take into consideration kuti kwamai guru kune vana 5, kwamai vadiki kune vana 2, uyu ndakamurora maji kune mwana 1, zvaisheyiwa zvinoenderana nokukura kwaita mhuri. But umwe naumwe achifara achiziva kuti ndine mwana 1, kwete zvongori zvingoenzana equally. No, the distribution was fair. Yoitwa kana murume abata zvaabata ende vaigara vakafara. Kana vaine basa kutoziko mvura yakuda kuzotiruka, mai guru vakati vane nzungu, vaitongosiya kwavo kwavari kuita uku tiuye titsanangure nzungu dzamai guru dzingazomera, ubatira pamwe zopera zvositoiwa, because vaiziva kuti kana gore richazotinetsa ndo kwatichanoraramira ikoko. And they would take turns vachibatsirana. Kana umwe aine nhumbu akunozvara, vana vake vanombochengetwa nevakuru vanenge vasina. So it was cooperative, vachirera vana vavo vachiti zvichitofamba. So it had a lot of positives than negatives, depending on environment yavanga vari at the time. Mukoma gwangu avhunza mubvunzo vakati vakadzi havadi kuita wechi 2. I find inkwandiri surprising. Variko vakawanda vakadzi vanozvida izvozvo. Look at King Muswati kuSwaziland. Kune vakadzi vangani? And every year they do a ceremony yaanopika umwe mukadzi. No one is forced to go to that event. I force umunhu. But you find well-educated people, manesi, teacher, doctor, they go to that ceremony. And vakapikwa vachitoita mukadzi waMuswati. I think it was number 15. So to answer you, mukoma gwangu, vakadzi vanoda. It just depends kuti ndiani. Right now, Mark Zuckerberg akati ndikuda kuita a second wife. Ndira kuti vakadzi vari panapa tive honest kana vari masingle panapa. Zuckerberg akauya akati ndikuda kuita mukadzi wechi 2. Vangani vedu vanoramba. Ndatoziva kuti ndapinda. Unozoona kuti ndapinda ini. naZuckerberg zvangu zvaita ndapinda. So chinotirengesa kuti tisada kuinda pepiri insecurity. Mukadzi wese even ari 1 kuti muindira security number 1. Kana iripo iyoyo iri guaranteed zvokuti kwanzi mukadzi arinda panomwe mukadzi kunyepa, vanoenda vakafara vachida voluntarily. Vazhinji vacho vanoenda vanenge vachizviziva. Munofunga kuti Jacob Zuma vakadzi vake 4 vana or 5 vana iko ndonakanzwa kuti unoda kutorora umwe, vanenge vasingazivi kuti Jacob Zuma une vakadzi 4 5. Vanomanikidzwa ivo vaya takavatarisa nokusvika kwavo. They go there because it's a decision yavanenge vada. Inini the only problem I have in society yedu ndezvekuti we want kuti the way isusu yatinoda isusuka ndo yatoda kuti munhu wese aite muraramiro weyo. There are people who willingly, voluntarily, on their own enjoy it. They like it. If it is working for them, why should that be a problem? Now, lastly, ndapedza kutaura. Pana vatete vangu vatanga kutaura. Vati vaka experience ravanga vachiti barika. Let me qualify. That was not barika. Barika ravakazoita nderechi 2. Vavanga ivo marriage. That was an example yebarika. Vanga vachiti baba vavo vairoora mukadzi vachiramba. Vachiroora vachiramba, vachitora umwe vachiramba. Harisi barika iroro. Kana pachivanhu chiti barika, unofanira kunge une vakadzi at least 2 at one time vari officially married kwauri. Ndo ratinoti barika iroro.
Saka venyu vanoti akaroora 1 akuda umwe oramba uyachienda imonogami iyoyo. Adirika ini ndo yandakaramba even on this show revanhu vanouya achiti kwanzi ini ndongori nomukadzi 1. Okay, ndiye wangu mukadzi uyu. Asi uko une maside chiki 5 6 vana 11 outside the family, but uri kuti ndine mukadzi 1. Alimozangu madeo. Yet we look at Jacob Zuma nemadzimai ake 4 paanga ari president vachienda outside. We look at him as if he is crazy. Toti kupenga uku hazina kukwana. But tine mumwe munhu watiri kuti wakakwana achizviti une mukadzi 1 aine akazadza nyika, child spacing, child whatever, wife spacing yaari kuita just because it's unofficial. Tiri kuzvipembedza izvozvo. Ini ndo zvandiri kuramba izvozvo. Okay, so kana wada barika rechivanhu redatinoita you officialize it. Hazvivandirwi munhu unototsvaga munhu uchimuudza kuti samarika inini ndine mai guru vako vari ikoko but ini ndakuda. Iyo mai guru vacho vanoudzwa kumba kuti inini ndafunga kuti ndikuvigire mukadzi nyina pano, vobvuma. Munhu wako otsvetswa, munhu wako otinzwa shoko. Musi wanonoroorwa mai guru vanenge varipo vachizviita nemwoyo wavo makabatana. You build your family, vovakirwa imba yavo yaunoziva kuti kana uchinotsvaga murume wako kuti baba nhasi vari pamainini. Ndikafona na 11 kana paita emergency kuti nyoka yapinda mumba, ndinotofona pafoni yamai guru kuti baba kuno nyoka kwapinda nyoka mhungu mumba, chimbodzokai kuno tiroye nyoka iyi. Nyoka yotorohwa, baba uya vorova nyoka, mapicha uso pa WhatsApp wosenderwa mainini, baba wodzokera kunopedzisa ndima yavo kwavanga vari kwamainini. Ndizva kuti vanga vaina vanorova nyoka. So barika iroro haritinetsi because harina zvokuvandirana. Hakuna nyoka inorohwa iwe Bernard. Benford, hakuna nyoka inorohwa. Vanochedza vanobai next door. Chimira ndipedze sibona ndiri kurwara plus bhati rangu rakuda kuzoita. Saka handingadi kunditsanangudze kunaka kwebarika kana kuti ndikutsanangurirei from whether tikabva physiologically nature yevarume nemadzimai. What I can also just do here is to highlight amwe mastages aitwa barika. Kune vanhu vaigara navahosi votokudza vana vavo vakura vazodi, ndo pai zvinotsvagwa mukadzi mudiki because taakuona kuti taakukura shamani, zvinhu zvaakutiremera izvi. Taakutsvaga second wife unouya achiti jega achikireta vana vadikiwo pamba vanosara vachimhanya nembudzi vachidini zvichikura. Ava vanenge vane vana vavo vakurawo kuti vazukuru tichidini. So that was the second type yebarika. Paizokuita rumwe barika ari kunyatsoti patime yacho like I said last at some point kuvana ndo hwaiva upfumi hwacho. That's why mainzwa kana kuti hanzvadzi dzikanororerwa vana vavo pfuma yavo ikawanda, vaitozodzoka kuna bhudhi kuti mombe dzangu dzawanda idzi, vanotsvagira mukadzi wangu bhudhi. Votonokurorera mukadzi mudiki vachiziva kuti vari kukudza rudzi rwavo, vari kuenhenza musha wabhudhi wavo kuti uri ukure because it was main power. So you have to look at barika from that perspective. Ndichipedzisa hangu ngomadewa. I know we always focus on kuipa kwebarika. I mean, a lot of times people look at our cultures, they see all the negatives from our cultures. Right now, ngomadewa, tisingadi kutaura zvebarika izvi. Let's just look at my extended families atinawo ininemu. It will be easier for me to just focus on my family. Ndo zvavapo zvanyore zvacho zvatinoti zviri I can just focus inine mhuri yangu nemukadzi wangu nevana vangu, but hatina kudaro, hatina kukura takadaro. We still hold on to our extended families. Ndinochengeta vana vamuningira wangu, vana mukoma wangu, vana baba muningi wangu. That's part of us. Even though tichiziva kuti mukudaro ikoko
zvinocreate maproblems, zvinokutaura kwakawanda, zvinokudii, but hatizviregi because we know kuti it's what build us, ndokunaka kwazvo. So similarly neBarika, in as much as ringati maproblems here and there, especially takatarisana neBarika rechivanhu rinofollowa tsika dzechivanhu, iBarika rakanaka isina amwe maproblems akawanda amuita. Lastly, my sister vataura kuti vaizonzwa uko kuri kuchemererwa ukanditika zvopa godo. I always want to come back and say, kana ukanzwa zviri kuitika uko, why don't you learn kuti sei vari kuchemerera zvii zvavari kuita, vabvunze so that you learn something. But mentality yedu yechivanhu ndekungoti kana zvatodaroka ndaakutonomutsvakira mushonga, taakunzwa godo. And it extends to even within our community. Neighbor wako chaicha akaita zvakanaka, uchiona imba mucha wako uri kukura zvakanaka, instead yekuti umubvunze kuti uri kuitei, how can I also do it, mentality yedu ndeyekuti ndakufana kutsvaga mushonga kuti ndimudestroy, ndakufana kuti ndimutsike. We always come to that. We don't want to learn. So that's my point here. Even Barika macho, we can learn from each other. We can improve ourselves. You know, Naga. So I know I'm done. Thank you so much. Right. Seguru musati maenda. Just say kuti manatso tarabarika ni mazvocha zvasimirai. Lisa anenge nemashoko arira kupakura, anenge ari kuda anenge ari kunatso gutska nenyaya yeBarika. Lisa. Mukoma Benford. Unoziva ukataura chinhu usina kumbochi experience soka kana kuchiona, mune Barika ramakamboona here? Kana kuti ramuri kutaura nderekuverenga mumabhuku? Sekuru mabvunzwa mubvunzo. Ndatipa mute. Mabarika ndakaona akati wandei, some akanga ari well managed. Kupi mufamily here, close family kana kuti pa next door? Imwe ama close families. Inini unfortunately sekuru wangu vanga vakada kuita se vataurwa na mbuya vokutanga vaya. He attempted Barika, but rakaramba. And then I also had my uncle, he attempted it, but rakaramba. Kuramba kwaro You see now, imi mune vakadzi vangani? Let me tell you guys. Tinoda kuitira vamwe vada kupinda kuzotaura. Yes, inini ndokuanza. Ndaimba nemukadzi wani. Ikaramba marriage yangu ikaputsika ndikadivorce. Handisi paBarika, but I divorced. Yakaputsika marriage yangu. Iko zvinezvi ndine umwe wani futi. Wanditika. My point is whether iBarika or une munhu wani, yatinoti monogamy, marriage is always have problems. And ma problems angachitaurwa nevanhu vabvaka. Ma problems which we are discussing right now as ma problems, ma normal problem between a husband and a wife. We are seeing ma problems are kuonekwa nevakadzi to vakadzi because there is competition. There is. Do you really understand what you are putting through someone when you look for someone anomureplacer or wekumisa competition naye? It's not a replacement. Hatiri kutaura kuti Barika ramuri kutaura iri neBarika rechivanhu zvakasiyana. Isu redu haureplacwi. Vahosi ndosaka ndati ndovanga vari at the center. Haungoiti Barika, haungotori munhu vahosi vasingazivi. Kana wane vakadzi 2 ukadecide kuti wada kuita uchi 3, your 2 wives vanenge vari fully aware, vachiziva zviri kuitika, and you agree even on the person wauchada kuunza. They vet votokudza kuti uyo unoda kuita haiti for ABCD reason.
moagree on a person approach ndo barika rechivanhu handiri kutaura handisi kutaura barika izvozvo tinozviunderstanda. Do you know why those women were agreeing kubarika iroro? And do you know what those women were going through nebarika iroro? Inini, my mother grew up mubarika, and it also affected us isusu vazukuru vakazouya later. Right. Sekuru Benbot, endeba mute, Lisa atawe. ndisandabva mukomadewa ndoda kuti Lisa andirewo kuti ndoda kuti Lisa as part yokupindura kwake uko andiudze kuti why are women flocking to be King Muswati's wives despite the fact yokuti vanoziva kuti une vakadzi 15 so far and no one is forced. Every year vanenge vakaita maline kuSwaziland, they call it the reed ceremony. Vanenge vakaita maline pano neokoko 2 days vasikana nyika yose they are going to that person vanoziva kuti une vakadzi 50. Why are they going there? Ndoda kuti anzi mubvunzo uyoyo kana vachiziva kuti zvino maprocess ari kutaura aya. Lastly, Lisa, what you need to consider is iwewe zvakakunakira ka hazvo zvakanakira ngana nangana. You might see the negatives, but my point is someone ana problem nazvo. That's why they know kuti de waone mukadzi uyu, but they will say kuti ndikutoda ipapo nditorowa ipapo vachizviziva kuti de waone mukadzi. So it's the decision they've made. Kana vese vari in agreement zvichivanakira, why should it be a problem to us? That's my point. Let me answer you on the King Muswati thing. There are two things, or if not more. One, there is cash, and it is King Muswati vane mari and all those things. It pamwe pacho panogona pasitorina kana rudo, but ndilisa anzwa zvake uko nekuita life yake, then all decide that I want to go and settle. Saka anongonosetla paanoona kuti apa ndo panodiwa. One, there are different kinds of women vari pagroup irori riri kuenda kwaKing Muswati. Two, vamwe varuda status yekuti I'm the queen, I'm the wife to the king, I can travel anywhere I want. Ndiani asingade kunzi you've got a red passport, you can go anywhere you want. Three, the other thing could be they are forced. Handiti tinozwa kuti vanhu vanosarudzwa kunzi uyu akanaka nemazamu akamira. King this year vari kuda nemazamu akadai so, vari kuda nemagara akadai so, vari kuda akadai so, and then they go and choose. We read this in history books kuti making aisarudzirwa vakadzi vakanaka. And paKing Muswati payo wakambona mukadzi akashata? Hapana. Vese vaiva vakadzi inyama, manyama vakadzi vese varipo paipai. It means kuti unongosvika pamba paLisa wotongoti first born yako Lisa ngaiuye kukotla, ngaiuye itrain how to be a king's wife, and then you are forced into that. So there are three kinds of groups. The ones who are tired of life out there and they feel like I can go and be a wise king, Mumbai Mama, and then the other ones are forced because you are beautiful. The other ones, it's after money, it doesn't matter. Of recent, amunonzwa mukadzi waMuswati here mimi akabatwa neboyfriend. We hear of all these things. My president, my ministers and all those kids vanobatwa vakadzi vavo vachizodanana nemadrivers. Why? Because honestly, like me, inini, I'm talking personal. Ungada undipa 2 days per week, for me it's not enough. And then ndingatozopedzera ndakuhurira. Saka kuenda pabarika chaipo I don't think it was going to work. I don't know for those who vanoshandirwa havo nezvekuti ndinorongerwa mazuva. Inini pamwe awandirongera acho waya ndisiri pahit. Wondirongera kuti hanzi Tuesday neWednesday. Inini handisuda Tuesday neWednesday. You know, this thing is just for men who are just rude, who are cruel. Vanhu vanoda noza pane vamwe varume vanoda kakufila kuti ya muraini ndinzi ndine vakadzi 3. Iwe haustombogona handiti iwo you are going around uchirara navo vakadzi vacho ivavo, and uri kuclimax every time you have unototunda. What about me?
koinini wacho inini 1 hausi kundigona uda unoda number 2 number 3 ukazondiona ndakunzi ndodanana nemukomana wamombe. There was no social media at that times, but if we are to go and interview ivo vacho vainzanzi vahosi vaitora chichi ukavabvunzisa vanokudza kuti pane zuva randakatomboita nezvigunwe because baba vangu usiri kugona kuita se kuninkrina. Things we talk on the surface hatitarise zvinhu zviri beneath kuti what is really going on beneath. Hapana munhu even murume anoda kusheya munhu wese anoda hofu chicken, hapana munhu anoda half chicken kana quarter leg kana kuti chii. Unondipa thigh inini ndiri kuda wing. That is not fair. To be honest, it's not fair. Of course unouya uchitaura neni kuti uda kutora mukadzi wechitu, but because kumba uko ndakanzi enda unoroorwa kwagwangu and ndotozikanwa ndakaroorwa kwagwangu, ende nekuti vanhu kudhara vanga vane pfungwa I don't know kuti vanga vakasungirirwa pakuti ukaroorwa haufanirwa kudzoka kumusha, ndopaunozotanga unzi imvana. Saka munhu aitongoshingirira kuti Bangsford uya hako naye mukadzi wacho, but deep down in me I'll be saying andishore. Imagine if mwana wako nhasi onzi mukadzi wechitu, how would you feel? To be honest, we want to be honest, guys. We want to be honest. Men only mostly think about themselves. They don't think about a woman wakagara naye mumba kuti how does she feel about all these things. Variko vanozvida, to be honest, they are after money, and vamwe vacho they are after status yekuti ndinzi ndiri mukadzi wapresident kana kuti waminister kana kuti waMP. Ukazvitarisisa hapana varume varombo vane barika, because ini handingambodawo kuneswa pabarika nemunhu wokuti pay yake chaiyo haikwanisi kuti chengeta oda kutora mukadzi wechitu. Iri yazuma nyararai zvenyu, because zuma iye wacho chaichaika akatongodawo prestige. Mukadzi wake chaichai, that wife uyoyo is smarter than him. Munhu aitonotora vakadzi vane zvinhu zvavo achiunganidza so that he can have a status. Otherwise on his own he is just a nobody. Listen, wapedza. You know, sometimes when people are making my decisions in life, havafanirwa kuzvitarisa feelings avo chete nezvavanoda ivo, kuti I feel like having a man at any time. I feel like living ndiri single woman or single man, or I want to go pabarika kana kuti chi. My decisions atinoita as people, they affect generations to come. I was saying mai vangu vakazvarwa pabarika, it still affects us isusu vazukuru, in the sense yekuti my mother was an outcast mumba mavo among us. Vangu hangu mai vanga vari mukadzi wamainini, vanga vari mwana wamainini, pakuti sekuru vakaroora mbuya vangu vachiti mai vakuru vatadza kuti havana wakomana, and then mbuya vangu vauya vakabva vaita first born mai vangu ari musikana futi, and then vavazoita havo mukomana later. But now you see kuti vana vekwamaiguru vakadzidza zvekuti mune maprofessor, some of them maprofessor antozikanwa kuzipapoko, and then in mambuya vadika ava vakangoitawo maticha and all those, mateachers that time. Sekuru wangu ndo wakakwanisa kuita teacher, but my mother didn't because of kurwara. So she became an outcast. And even sekuru vaitongorati uonekwa ngonzi zvekuti when they are having my family meetings taitozoudzwa zvapera kunzi vaitozoudzwa kunzi zvakati ndo zvakaitika, zvakati ndo zvakaita. Up to now family yedu haitombotariswa like chunhu, because unenge uchinzi muri vazukuru vambuya vakauya kuzoparadza musha wamai wevabereki vedu. You see, so don't just think about yourselves. That's why the person abva unotaura ati I'm still bitter, but angari pabarika ndiani, ndimbuya vake. Saka decisions atinoita mulife, let's understand kuti they affect vazukuru nevazukuru nevazukuru nevazukuru. Right now hatinyatsoklike
nemacousins edu just because of that gap rakatoiswa kudhara iroro rekuti imi muri wekwamaiguru imi muri wekwamainini imi mbuya venyu vakauya vakadai. So don't lie kuti hanzi barika ranga rakanaka. If we are to take, if there are genuine people vakakurira mumabarika right now, kana even ivo vamunoti vana hosi vaiti enda unotora mwana wehanzvadzi, kunotora unzi inini kuti nditi enda unotora mwana wehanzvadzi yangu, it's because I can control her. Ende iye ane karespect kekuti tete vangu, and I can tell you kuti nhasi hausi kurara nemurume wangu, nhasi chakati. I can control her, not because Sibo akauya ndikanotora Sibo anotokudza kuti mai mwana musajairiri, inini nditoda 3 days dzangu, kana kuti imimi machembera ndakutotora murume wese the whole week, not kuti hanzi pamba nekuwirirana. Let's be honest guys, imimi munofunga kuti munhu chaichaiye, mukadzi chaichaiye ane 5 senses angada kuti nhasi nezuro ndonyadzozwa kuti yanga yakanyikwa muna Sibo isina kana kuputirwa, mangwana manheru iri mandiri, the next day iri muna Chipo, mangwana iri muna Rudo, agongofunga kungoti let's think of other people before we even do all these things. Vanwe side chiki ritori nani, vamwe vanoshandisa kondomu and handitozivi kuti ariko, than a person wandotoziva kuti abva pano aenda munext door. Pamwe zvikatozoita wesi kuti Chipo anenge akaumbwa kupfuura inini, it's more stress. Marriages, we know kuti marriages mune problems, but problems ekuti inini naDhewa tiri kunetsana, we can solve and tomorrow we are happy, but not problems ekuti inini Sibo naDr. Rose tiri kurwira Dhewa, tiri kuitira kutozvipinza pastress ekuti nhasi ndobikei chekuti ndikunde Sibo, kana kuti inini shuwa dai ndiri pabarika ndaita mashure, inini ndaifamba ndisina kupfeka tichigara pamba pamwe chete, because that's how I feel I should do with my husband, and you cannot say no. And even if ndikafunga kubuda usiku hwacho kuti ngatimbonoitei mudining, ndinotonoita pandinoda, and iwo murume wacho ndionotozoona zvekuita, because I cannot conceal myself, because to be honest, ivava vakadzi vari pabarika, they are not able to express themselves, because kana ndinewe Benford ndoda kutombogara pamakumbo ako, ndoda kutombokubata-bata tiri pese pese pandinoda, pandinonzwa kuda kuti manje kana ndina mainini maiguru varipo ndinotonyara plus ndenda kutovanzwira tsitsi. Like I like the caller where angachitaura kuti I felt, autaura kuti ndakauya pane umwe akachata weyo, she said I felt it, and when I left I said she deserves happiness. If all women were like that, this was going to be a better world. But pangondishamisa ndepekuti akenonochata mchato upi, kana akachata chapter 37, it's more pain to the wife angaripo kuti oh saka you chose to go and chatter with this one. Ko inini we lesson men, we lesson women, we make them feel unworthy, which is not good. Let's not think about ourselves. Imbofunga mwana wako msikana, Benford ndoda kutombotesa mwana wako msikana iwewe, wonyatsomutarisira wofunga kuti can I imagine another man ononyika muna Chipo makuseni manheru oyo achinyika mumwana wangu? I'm telling you, you come with different mind. Honestly, let's not praise something under the pretense of culture. We know culture, but pane zvimwe zvaitwa neculture zvanhu zvakashata, pane zvimwe zvaitwa neculture zvanhu zvakanaka. The same thing neyezvinezvi, pane zvinoitwa yezvinezvi zvanhu zvakanaka nezvimwe zvinoitwa zvakashata. Saka let's not try to majarini. Murume wese kana ada kuhura anoda kusugarcoata chinhu, hanzi ndakazohura because anga asingagezi, wakatadza wanzisa kugeza iwe unogeza. Aiwa, inini ndinogumbuka stereki when people don't consider my emotions evamwe vanhu kuti munhu anofila sei. Thanks Dewa. Mkoma Dewa, Lisa, can I answer you? Wavunza question yekuti mwana wako kana akadini. I think in Java and I would drop as long I will listen from the background. If you want my honest opinion, listen about ndinaye mwana msikana kana akauya, in fact vatu
nekadika. Kana akauya, the other one is a teenager. Kana akauya akandiudza kuti daddy, ndawana murume wangu, he is a married person and he wants to marry me. The question yandinomubvunza ndeyekuti iwewe, are you happy about it? If she's fine with that, I will support her. That's the first thing that I will assure her. You have my full support. Okay? It's her life. She makes those decisions. What I want is happiness. Chandisingadi, chandingatozonetsana nemukwasha. Ndechekuti wakaroora mwana wangu and wakuita maside cheek 20 outside. Zvauri kuti zviri normal izvozvo. Inini izvozvo I won't tolerate that. But mukwasha akandiudza kuti ndakaroora vatezvara, ndani mukadzi mudiki wangu, mwana wangu ari, what's the problem? That's what the decision that they've made. I will be very fine with that. Handina kana problem nazvo, not even one day. Koini ndikauyawo ndichiti ndafunga kuroorwa neumwe murume, will it be fair? Muchapinza culture. Ndikafunga ndoda kutora vagwangu naBenford as my husbands. Again, ndosaka takuudza kuti barika rechishona rarisingavandirwani. Everyone, it was supposed to be clear because vaitira kuti kana usingadi anditika you see zvakaita the first wife yaJacob Zuma wakamusiya because she did not want that. Saka even pachishona ndosaka vaiti haungotori munhu usina kuudza vahosi because it was her right to say handizvidi handizvikwanisi, therefore ini ndaakubva iwe wotora vakadzi vako. She was always given that choice yokuti aite that decision pachivanhu. Unozonzwisisa? So they would open up kuti kana vatoti havazvidi vaitodzokera kuti murume wainisisa kuti uda mukadzi ini ndazvikonewa ndadzoka. Vodzoka voita mvana dzataitaura dziya last week dzavaita muri kunzwa shoko rokuti mvana, votoita imba yavo yemvana yavo kana vanga vaine vana 2 voti ndakazvikonewa ndozvigarira ndega. It was always her choice to do that. Let me ask one question, Dewa. Why do you want another wife as a man? Besides zvenyu zvamuri kutaura kuti hanzi kukudza musha kuzoti uchazoita vana vakomana, and for your information, inini handisiri ndinodetermina kuti iwe uite mwana mukomana kana musikana, iwe ndiwe unodetermina kuita mwana mukomana kana musikana. Saka why do you want another wife? Again, that's a personal choice, and the people make these choices every day in different things. Someone can decide that I'm going to homeschool my kid. That's their choice. In homeschooling, I would find that decision to be puzzling. But some people make those decisions. So someone can just make a decision that too. And that's the first wife unodi kundiudza paunondiroora Benford kuti uchazonga uchida vakadzi 10, because inini honestly wandiroora 30 years ndatova hari yafanzirofaka 30 years wakundigira mumwe mukadzi mudiki. Handiti, why didn't you tell me 30 years before kuti ufunge lisaka kana wakuchembera kana kuti kana nguva yazofamba zvakadai so ndichazotora mumwe mukadzi? Why didn't you tell me? Because the person you are being unfair to is the first wife, because right now she's old, atombuya, and maybe wakatompedzera nguva, she could have been somebody. Why telling her now, consulting her now? Why didn't you consult muso makasangana kuti inini ndineshavire kuda vakadzi vakawanda, saka ndichazoita vakadzi vakawanda? Again, listen, ndakuanza ndobva nda drop out. Again, you are making the assumption yalakataura pano pashow kuti people evolve. The person that you married 20 years ago is still not the same person. People evolve over time. Saka ndakurura 20 years ndichifunga ndichagara newe for the rest of your life. My brain changes, things change, zvakati surround zvinochinja, and now I'm a different person. So
as long as muri agreeable, that's why you have the decision. You have the decision to say, no, that's not for me. I'm leaving you. If you decide to stay, then it means you've agreed with that. As a society, we need to respect that. I'm dropping Mkomadewa. Thanks. No, don't go so Benford. Let me answer Lisa. Then no napa call aripa barika. Sister Piku zo koluma bamba kancane. Then no napa call aripa barika aripa phone. Then sister then the other taka kwa sister Piku romasibanda. Then atanga kwa potu wenya. Who can first? The aunt Maswanda. Aunt Mercy. Okay, bamba. Right. Lisa, barika rekudhara. Wangoska 30 years. Then what because that chamber ndakurora another wife. No. Barika rekudhara ratsana ngurana sekuri Benford. Ranga rekutoti. Mai guru vachikutotemwa dzinobva ropa. Maybe vatori nemwana 1 kana kuti mwana wechi2. Ndopa vaitonzi ndakuda rimwe bari ndauda umwe mukadzi kana kuti iwo ndo vaitodza murume tora umwe mukadzi endo katarisa vana vebarika rekudhara randinoziya inini. Vana vachoka vanosiyana 1 2 3 years okwamai guru neokwamai nini. First born okwamai guru maybe ndinosiyana umwe sene 3 years or 4 years above. The rest vese avaka vanobarwa maybe same year okwamai guru ane nhumbu mai nini ane nhumbu kana kuti vanosiyana ne 3 months 4 months. Vangu vasikami kuti mai guru ande monopause wozonzi ndakutora umwe mukadzi wechidiki. No, harisi robarika rekudhara taonaso Benford. Rekudhara chairo ranga ritone urongwa waitogarwa pasi newe mai guru wo-authorizer. I'll come back to that in a second. What Secretary Benford is saying, I understand what you're trying to say. Andrika, kuti iwewe uri kutaura as a modern woman. Andrika, ari kuona sebarika is something that is very bad. Yaranso Benford kuti muri kutarisa of the negative based of the current situation or of the current crop, which is us issues now, how we behave, how we do things. But if we are to look back as what Secretary Benford has defined, barika ranga smooth sailing. At times, kana uchiti smooth sailing dewa uri kuti chiiwe kana uchiti smooth sailing uri kuti when we had munhu ana mbuya vane 90 years mbuya vacho vanga vatouya ndo vanga vachitoita utsinye kuvazukuru vemukadzi mukuru. What are you saying when you're saying smooth sailing? This is what Secretary Benford exactly said kuti wapa example yapona mukoma gwangu kuti vaona vebarika umwe azina chikuru asina zvigamba. All these problems are there. Being uri pabarika kana kuti wasi pabarika. We have got evil mothers. Vanoto ill-treata vana vavo vasiri pabarika. Andidika. So, tinema mabarika angari very smooth sailing. Yekuti you would go there, you wouldn't even know kuti ndeko mainino ndeko maigura. Ndokuchapa example yesekuru wangu inino wangwa ni barika, you wouldn't even know. Nchapa example ayo, mira, hold on. Chapa example mkwasho wangu angai ni barika, you wouldn't even know kuti vana wako maigura ndeko maindi vati. Nchapa mukuru wangu mukoma baba wangu vangu ene barika, you wouldn't even know kuti vemakoma iguru kwa mani ndivapi. Saka like exactly what Benford said kuti even imi musiri mubarika macho mune ma problems amunoita encounter mu family imomo mumba imomo andidika. But katarisa rataona Secretary Benford barika taona Secretary Benford chairo really good. Yes, you smell okay, this was barika ranga andidika. But mira wepa barika uyari kupi munaranga barika uy iri kuti reconnect. Saka ndadango iyeye akauya akataura kuti barika rangu ranga riri smooth sailing, then that's when I say yes barika riri right. All right, hold on adzoka. Right, call, how are you? Takasimba makadi itai muchitauri saka nebarika renyu iro tinoda kunzwa vanhu vanoda kunzwa yuko. Aiwa isitakawanikwa hedu pabarika kwete kuti ini bati pamhuri yebarika. Okay. Sometimes kana uchiwanikwa unongo kwaukabva kunenge kusina barika saka hauzivi zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika ipapo. Saka unozoti kana wagara uchidzidza nekuona kuti zvakanaka ndezvipi zvakaipa ndezvipi
asi ndinongoti hangu barika rakashata harina kutombonaka nokuti vana vanokura vasingawirirani zvachose nyangwe vari hama nehama vanhu vanenge vasingawirirani. Ava nditete nemuzukuru vakamitiswa muzukuru nemurume watete kuti vakati iwe kana usingade ibva ipapo usiye mwana wangu ari. Saka handimukuona kuti zvakatotanga kutobva zvatotadza kuwirirana kubva bekutanga. Saka sahanzvadzi satete vakangogashira mwana wanzvadzi yavo vakagara naye vanga vasina problem. Atete vakanyarara vataure nemunhu but anozouya mwana wanzvadzi ndiye anenge ane pamuromo atadza kunyatsogara natete achidhimanda zvimwe zvinhu kumurume zvisingaenderani naye. Tete vakangonyarara. Isi tazowanikwawo hedu takasvikira imomo but vana vamaiguru havana problem nevana vamainini but vana vamainini ndio vane dambudziko sekudzidziswa kwavanoitwawo mai vavo kuti imi munofanira kungwara regerai kupusa kuita sevakomana vakuru. Inoita kunge African movie but zvinhu zvinoitika. Ndaingozvionawo zvangu but ndakatozoshamisika kuti asi zvinoitika zvemachokwadi naizvozvo izvi. Vanokwanisa kutotaura kuti ndatukwa nemwana wamaiguru ivo vasina kutukwa vachida kutsvaga kukesanisa vana vamaiguru nevana vavo. Saka kana vari vana vakangwara vanofanira kungoona chakanaka chavangatore kuti vodzidza zvipi zvakanaka. Ati mukanyatsodzidza zvebarika chaizvo zvinotombonaka zvinotongori negodo mukati. Sevaroro pane zvataitwawo but iye zvinotakura taakuchitaurawo vakutoshamisikawo kuti ko indava maakutaura izvino taudza kuti aiwa iye zvinotakurawo saka taakutaurawo zvatinokwanisa nezvatinoda nezvatisingadi. Indinongoti hangu barika rakashata harina kumbonaka. Ndakaita zvehanzvadzi yangu yakaita barika zvachose vakadzi tinongoda hedu kunyeberwa but rimwe dambudziko ratinenge tichizviunzirawo. Barika harina kutombonaka zvachose. Kola muri kuona pandiri kuwirana sekuru Benford right. Imi murenye harisi barika iri ramakasvika riri. Hold on. Muzukuru mwana watete akadani nabamukuru handiti akaitiswa nhumbu. Aitiswa nhumbu baba vake vakati iwe hanzvadzi yangu ibva mwana wangu agare ipapo. Harisi barika iri. Aiwa mireka eka vakagara vese. Aiwa inzwa eka paraive dambudziko rauya mushaka kuti ko bvudzi tarisai zvaitika mwana amitiswa nemurume wangu saka toita sei. Exactly. Zvikanzi nabvudzi iwewe kana usingade kugara nemwana wangu iwewe ibva usiye mwana wangu ari. Thank you. Saka satete vakabva vangoti aiwa zvakanaka ndobva vagarisana nemwana wanzvadzi yavo. But hapana kugarisana kwakanaka nekuti unongoziva kana zvabvira pakutanga kuti iwe ibva pane pasisina kuwirirana sisina bhuti semawirirana tinofanira kunge tichiita sisina bhuti. Ndo zvatataura ka kuna sekuru Benford kunzi kana riri barika rechipare rekudhara handiti ka tete ndo vainonominata vochuza wega noti kuti murume akachita nemuramu akaitisa nhumbu handiti. Saka uyu muramu because aza kuti pakaita mutauro tete didn't approve of this but because tete was left with no choice vakanzi kana usingadi iwewe chibva ipapo mwana wangu is staying there. Saka mwana akapuhwa mapowers nababa vake kuti iyi hanzvadzi yangu ina basa rese iwewe ya my daughter so you have to run the show. That's why muri kuona kuti paine problem kuti vana vemwana watete vari too disrespectful kune vana watete. Why? Because tete vakati vana let's just let sleeping dogs lie but because uyu manje
ari kuti ndakapuwa power, my father is there to defend, to protect me, saka I will do whatever I want to do. Harisi Barika convenience. Barika chairo taunasa kubenefit harina zvese zveshe zvenhunge mutungesvi ranga risiri Barika iri kola ndo rataurwa nakola yokutanga kuti vairora vachiramba ranga risiri Barika. Barika rataunasa kubenefit kuti munogara pasi, mai guru akatanga kuuya ndiye anochuza kana kuti anoshumwa, anoudzwa kunzi mai mwana inini ndafunga kutora mukadzi wechitunhu. Wobva ati okay, anonzani? Wobva anzi anonzi Lisa. Wobva ati okay, ndauye pano Lisa aida kumuona. Mai guru wovheta vega Lisa wacho voaprova kuti yes, voudza kuti Lisa, ma-terms and conditions epanotogara takadai tichidai so wazvida here, roinvolvwa vanhu vakawanda. Then Lisa wati okay, ndazvida, boom, Barika raita. Iri rambonzi umwe anonzi anorojerwa uko kuGrandview, umwe orojerwa kuTafara, harisi Barika. Barika vakadzi vacho vese vanogara pa1 compound. Munopinda ne1 gate, muchibuda mese ne1 gate. One ngori pa right, because ndo Barika rangari original Barika, but munin'ina uyu muzukuru uyu akapinda zvechisimba. Because Barika pane chanza harisi Barika. Ayo Barika kana kuti auya kunoparikana natetake. Ndo zvati kutaura kuti mabarika yakaya toda kutarisa, hatitoda kutarisa the negative only, toda kutarisa the good of the Barika. If it was a proper original Barika rine hurongwa chaiwo angadai asina kumitiswa. Tete ndo vangadai vakatoisa a hand kuti ndoti muzukuru wangu uye pano, but chakatika ndechekuti baba mukuru nemwana watete vakaita chiramu, kutungana kwembudzi imwe ichibva yabudaura. Uyaita nhumbushu, tete wakati pana pagariki. Hanzadzi yatete buridzi wemwana akati iwo hanzadzi yangu anosvika kugara ipapo ibva, mwana wangu anogara ipapo. Saka mwana akaona power from the father. Saka tete nekuti akanga audzwa kani vabereki vake kuti ukanogara ikoko, tarisa magirosari ari kuuya kuna amai. Aya magirosari anenge ayedu. Saka inofunga akasvoita zvaakaita izvozvo, nekuti obviously kwaive kuri kutsvaga kudya nerimwe rutivi. Ndosaka vakafoseredza mwana wavo kuti agare ipapo. Saka now you are speaking the same language. Mazvonaka, there was no love. Handitika kwangu rutsvaga kudya, like what you are saying. Isu taura Barika risiri kutsvaga kudya, taura Barika rekunzi rangari official rekunzi vaitogara pasi. The reason why mai guru vaichuza munhu waanoda vaiwanzotora wehukama. Why? Because magroceries amataura iwaya. Yanga iri another way yekuti kuri kunzi inini kana murume afa panogwewa nhaka hapana kwadzinoenda, inoramba chingoseculator iri within the same family. That was the original authentic Barika. But iri ranga riri udyire, like what you're saying, kune magrocery, saka stay there. Ranga siri out of love, ranga riri out of convenience yekuti tiri kudawo zviri kuitirwa tete. Saka tori tichi iroro. No, tiri kuti taakuri tiibarika atitarisa ma-advantages nema-disadvantages, the good. Isusu ininaso kuti benefit hatitoda focus, because most people want to focus on the bed of Barika. Handitika? But tiri kutarisa manje kuti okay, the way you have explained it, tiri kuona ma-loopholes yekuti no, apaka riri kusounda bed because of what happened. But if kudai rakaita sematauro raita sekuri Benford rine hurongwa, rine tsika, rine chivanhu, pangadai pasina all this miscellaneous iri kubudai. But because ichanjiri chihule ichi nekuda kudya, kwambota vanalisa kuya kuti vese vakadzi vari kuenda kwamuswati avo vari kuenda for their personal gain. Hakusi kuti vari kumuda, but azoti kandapinda up pa the queen head up handichastarve nenzara ba. Muri kuona? But vekudhara vanga vasikaiti zvokuti ndoda kuenda pa queen head. Aiwa, kwangu toti this is us. Mwana watete wangu uya, muzukuru wangu, uonawo zviri pano, upfumi huri panapa, togara takadai so, ende vachinachita zvakanaka, vanga vasikamiriri 30 years, first year, second year, mupato nebarika, and you request for that barika, and uona kuti are you able to do it?
aiwa ndizvozvo asi barika rakanakawo kune vanowirirana. Thank you. Yeah. Yeah, because mai vangu vakaberekwa baba vavo vakatora mumwe mukadzi wechitu ende waitozoudzwa kuti aiwa vantu mbuya vechitu kana kuti ivo vaikudza kuti mwana wababa vangu mai vake ndivava nekuti vaiwirirana. Nokutirwadza kuti barika ratirwadza nderekuti rinoparadzanisa mhuri. Thank you. Right. Saka mazona mune barika rimwe ramakaona kuti ungausazviti mwana uyu ndewanhingi handini mamusingatoziva until watoudzwa. Saka mungati barika rakashata maitiro rakashata here iroro. Thank you. Right. Saka muri kuwirirana sakuru Benford ka? Saka muri kuwirirana sakuru Benford ka? Aiwa hatisi kushora nekuti kune kumwe barika rimwe ranga rakanaka zvekuti zvokutoti zvaishuwa kutaura chokwadi amai vangu havagoni nazvo dziya wekuimba yediki. Thank you. Isu tese totozodzisekuru wedu nekuti rakanaka iro tatatorekangana nekuti vahati zvekutamba bati iri rekuparadzanisa mhuri ndo ratati barika rakashata. Thank you, Kola. Kuti mhuri dzisawirirana. Thank you. Now we are on the same page. Kuti tiri kuti kune barika rakanaka Saru Benford said it vati muri kuzviramba but now wabvuma kuti kune barika rakanaka saka titoripota kana ano kana wazoona kuti ririkore kuti hamutogoni naroka saka ndo ratiri kukurudzira manje ndo rinonzi barika manje iroro iri manje iri rinhundira mutsime iri rekuwirirana ndichifunga kuti richawanika mukore uno rakatopfuura makore ndozvona Saru Benford richawanika revanhu vanowirirana zvachose. Ire nhundira mutsime ndo riri kunetsa iri but rekudhara Saru Benford riya rine urongwa perfect. Aiwa ndizvozvo. Good. Thank you so much, Kola. Mati, mamudati? Ndiani ari kuya naye dewa? Mira, Kola, hold on. Mati mkoma kongo? Ndiani ari kuya? I just want to say a word ndinde unowata. Muda unorara? Yeah, ndauda ndorara because alright, say a word. Pari kuya masibandoro sister P. Andi babu muri say taura indinzwe. Because I'm not feeling well. Yeah. The reason pandunga pano vambotaura zvana who is this? Oyu king of Swaziland. Guys, let's be honest. Zvimwe zvinhu, our children are driven by poverty. Kundoita zve. Hakuna munhu anoda kuita second choice. Ike zvino mukatarisa munoziva mwana anorarigwa paketi yerekera yechicken ini kuitisigwa nhumbi izvezvo kana kungondogara mumota ungai motikari kuno dzinenge mabhasikoro ndewa wakasvika pano pendogara ino the area indogara ino area yavarombo but nearly everyone has got a car. Haumitisiri munhu mumota kugara mumota chaiko kugarisa magaro ake mumota zvinomitisigwa munhu. Kwedu kuAfrica we should change if you want better things to come because zvimwe zvinhu zvinoita ndonga ndataura kudhara kuti barika kudhara raitigwa for security reasons which was good. Hapana munhu because even vanhu vaindoredha vaya vana zvangenda vaitora these young boys vaienda navo vaindovaita introduce muarmy yavo nokukura kwavanenge vachiita. That was the sole purpose yokuita rekera yokuti vanhu munge muri varume vakawanda you can defend nzanga yenyu. But in this modern world guys my advantages ebarika it's 1 out of 1,000. Kata kuda kutaura chokwadi nyangwe mari yacho unayo hatichatauri mazita imbondiudzai muchindau yaitaura kuti ane 19 vana and is a legislator an MP akanzi unoda kuinda navana kurekera kana kuholiday mari yacho unayo you need to hire a bus. Vana mai vacho ndokuzenge varipo here vese ungaita mari vana vakawanda vana ivavo they won't be happy and
hatred inobuda nyangwe mari yacho unayo. Barika, in the modern world, yes, prior to the arrival of the whites, yes, it has got 9 out of 10 advantages. Okunge mchiriita because vakadzi were happy. Kunge vachizvida. Wokuna vamwe hakushaikwi vanhu vanga vasingazvidi. But in this modern world we are living, guys, hatingataura hedu tingazvibhiga. Honestly, my disadvantages are outweighing the advantages. Ndonga ndapedza. Unless kamunomubvunzo. Ndemubvunzo. Imimi kana muri kuti barika rekudhara, the sole purpose yange yekunzi vaite vana vakomana voenda kuhondo. What guarantees were there yekuti ukaroora iwewe uchaita vana vakomana chete? Ukachaita vasikana chete. Ndosaka barika raizouya into place. Unoona mukadzi wemukoma gwangu. Alright, warira mukadzi wobva uita futa unasikana. Wotora futa unoita futa unasikana. Wotora futa unoita unasikana, and then what? That is what was happening. Akauya achizvara vasikana. Yes, vairamba waigona wana munhu 7 or more than that wives. Okay, and yes, of which it was understandable. And kwakusina funga munhu akandobayiwa kana kuti nepfumo kuhondo, machances okuti munhu iye arikave kwakusina mamodern treatment avo. Kazhinji waitongozopedzisira mowangogara paya vachidhifenda achikamhina aripo. Paidiwa vanhu vari fit kuenda kuenda kuhondo. Dai taiverenga manovels akanyorwa kudhara achitsanangura nyaya dzaiitika kudhara. Honestly, we could understand this better. No, mukoma gwangu, we can understand what you're trying to say, but let's also look into this kuti pamwe pacho pabarika pa, one thing that I can say ndepekuti umwe wacho unenge wakudyire haungaite vakadzi 7 because kudai kwanzi waita vakadzi wako 2 handitika umwe anobva aita 3 umwe obva aita 4 umwe obva aita 5 kusvika ku7. Imwe yacho inenge iridyire. Then imwe mvunzo ndatobvunza ka ndeyekuti pamati hatred apa handitika, in all fairness I will still come kunasa kuri Benford. Kune vana vakabarwa namai 1 nababa 1 vasingaonani zvamuchose. Saka can we rule and say kuti vevabarika it's most likely kuti havaonani because they are from different mothers, but one father. Yet like this time yatakurarama chinozokonzera kuti vasaona pamba pakashayikwa sadza dewa. Pano mutauro, a hungry man is an angry person. Right. Point. Yes. But we are talking of this time. Kudhara. Vangu wasikafinenzana. Kudhara. Ndosaka kwakusina maqualms ese ariko akafana neariko mazwano. Kwakusina maproblems ese apa. Even time yatakakura ndanchikutaurira kuti tainda kwana sekuru. It was not the problems ariko was not a magnitude yetinayo yeke zvino. Yokuti ukaita mwana chaiko small house, mwana yaonani navana vako, vana vako 2 wonawo vari pamba. Zvasiyana ukada tikada kunyatsozvi kuzvivheneka zvakanyatsonaka. Okay, saka are you agreeing kuti imimi barika rekudhara rainzi barika chairo ranga rakanaka than zvatira kuedza ratamodify mazuva ano? Yes. Okay, so good. So we are okay then. Saka kandakadaro kandiri kungakunoleja chete kuti barika chairo was good and was meant for good reasons and it was good and handina kana problem. But zvamazuva ano manje izvi zvakumodifyiwa izvi. That's why muri kuona kuti varikutadza kuti barika vakuita zvema small house.
But technically Barika kana une small house. Aiwa zvakasiyana because Barika rekudhara it's not official. Aiwa inzwa mukoma gongo. Barika rekudhara ka wanga usikarojiri mwe mukadzi Grandview mwe budiriro vaigara pamba 1 muchipinda ne 1 gate. Musha wokura ndoranga Barika. But ipapa mune small house yachona still wakungoita pamba out money uchiisa uko but urikuisa hako behind your wife's back. But technically iwe uripa Barika. Anyway, guys, good night. I haven't been feeling well for the past week. Get well soon, mama kwangu. Tanga kuyazodya sadza nhasi chaiye kunyatso kutorwa sadza uchinzwa test yekuti ndiri kudya chikafu. Zvazviri zvokungofosekedza. I've never been this sick for the past 20 years I've been here. This time body arina kushanda. Kana chero waindiunzira gwangu yakanaka Miss World ndaikusungisa. Gwangu unofira on top. Aiwa, this time ndaitokusungisa kuti tondisungiraiwo munhu uyu auya negwangu ipa. Unaziva ndakambofunga kuti hey, iri paplate unoramba. Ndakamboti naye Mwari kana mada kungonditora why kundigwadzisa so ingonditora indiri kopi. Because my joints awa pamashits waita kunge munhu aita wet. Uchisweta. Hamuna kupata COVID. I tested it twice ndikazoti mfana uyu testa maybe ndiri kutesta wrong. Ichibuda iri negative. That's what comes to my mind first kuti ndaita COVID. It sounds like COVID. Makafunga kufa? Yeah? Makafunga kufa? It was painful. My joints are Monday usati wambondiona ndichitadza kuuya pashop panapa ini. But ndonga ndakakufonera payani kuti I'm not feeling well. Ndandina kana kutomboisa parekera. Kana zviyazokuti unoenda uchimbondotamba neuyu nefoni uchitsvaga hope. No. Musekuru Benford. Chana chatete ichi chezhira chakanga chati Mwari nditorei zvangu. Mutara. Because that kind of faith, I've been here for 20 years. Andambogwara zvokuti kugwara zvokuvata zviya kuti kurara kutotadza kuti kubasa handisi utombo yako. No. Mburu unyanyoenda kumaholiday mukoma gwangu saka varoyi vakati harga timfudze. Zvino vakuda uraya nehazvanzi yangu futi. My sister had the same thing. But vavasumudza mhepo dzisiri right. Aiwa, nhasi ndazobvuma manje kuti I thought kuti I'm the only man who teta kurwara anoda tension kana achirwara. I think varume vese are the same. Varume vese tikangorwara cheteka tinobva tarwara zvekurwara zvekuda kufa chaizvo. Mafuda kufa. No, but kana uchirwara manje gwangu inodikwa manje inoboosta immunity. Gwangu waisungisa munhu akuvigira gwangu isina kupfeka kuti ogwangura kumusungisa kuti handisi kuda kuona munhu uyu pano. Munofira mambo zama ipapo zvinotoboosta immune system zikaiti. Ukaona uchifunga gwangu hausi kugwara kana uchifunga kuti naide mining vauya negwangu pano, you are not sick. Munoziva kuti chii Sekuru Benford? Pagwangu ipapa murume handimozati kumusha taitika murume akarwara, baba akarwara kana kuti munhu wemurume akarwara akaendeswa kuhospital. Taipinda tese totendera mubhedha kudaiwo. Tichimba mabhanana achiita sei. Then Lisa aizosara. Imi mese munogara kugedhi uko kunze uko. Lisa odzora maketeni aya ovhara. Panozobuda Lisa. Sara achitesta. Yeah, panozobuda Lisa mune magara konza. Kona Lisa, the worry say. Ovhati besa riripo. It means haibata haina kumira. Asakati nhasi vanenge vari nane. Inenge yazomboda iwo.
Saka mukuru akanga arwara uyu. Saka uri kuti totumani kuna sekuru gwangu. Unosungwa. Aiwa ike zvino handichasungisa munhu zvangu. Haike zvino. Makuda gwangu. Haike no gwangu aye kana ikauya yese is allowed. Anyway, regai tichimhanya. Geti wasunu mukoma gwangu. All right, For those of you joining us, welcome to the show. We are talking about Barika. Kuti chii chinonzi Barika? Barika, advantages and disadvantages. Barika angarechi. We've got people with experience. Yekuwe vari pabarika. Then kuita vakariona vakaobserva. Kuita vakakurira imomo. Kuita vakanga varipo. Saka ndozvati kuza sei? Ndozvati kuza kuonesana nekutaura kuti Barika iri raibatsira chii? Right, Martin ndiyani atanga kuuya pakati pa Sister P na Masibanda? Ndi Auntie Masi. Okay. Yeah, okay. Masibanda, go ahead. Ndiri bo zvangu. Muri sei? Ndiri bo. Yeah. So, nyaya Barika handiti. So, nyaya Barika handiti ndo polygamy. I was just looking at it zvangu ndichiti tisu hatiziri stega. Anomuza kuti kana kuvarungu chaiko ririko Barika. King George had 7 wives. Jondi George, anyway, but kuti kumboti making here kwese ndatombolista apa ndakaisa website yakanyora countries where polygamy is allowed. Kumwe kwacho is not so much allowed, but vanozviita vachitozvitendera. Anditi kumwe kwacho vanoita senge muZimbabwe kuti kuchapter 5 point chakuti hakubvumidzwe, but ukaita cultural traditional ceremony vanobvumidza. So ndaona list yacho yakakura hama dzangu. Yeah. Kana ana America hakuna kwazvisiri. Hakuna kwazvisiri. It's everywhere. So ndachida ngobata hangu muromo vanhu vazhinji vari kungoti zvinhu zvekuAfrica culture tradition aiwa izvezvo zvinhu zviri kutongoitwa kwese kwese. Then King Mswati musava pese good example is not. Muswati 2 vakadzi vake vakatiza vakanosika asylum. Do you know that? They ran away and went to seek asylum. Vakati ndakamanikidzwa ini ndanga ndisingade. Then in 2020 one of his wives died mysteriously mumba, and there was rumors yekuti one wavo akaburana nako kanga kari kadiki kacho akakaisa muchetura. Zvikazongotsikwa sezvo zvakaitwa kwaKing handiti. Akangowanikwa mumba imomo ati tasa. Munhu anga asingarwari. So anyway, that's aside. Akuda ngode nangu Bernard kuti kana muchitsvaga maexample tsvagai kwawo. Vana Muswati vaikweti. Then also even kutoritanga kwacho, it's part of their culture. The first 2 wives havasitombori vake. Hazvinei nezamu kana negaro. Vanotochudzwa necouncil. Zvokutonzi mwana waBernard ndiye anofanira kunoroorwa nefirst born yaDhewa because of whatever traditional whatever zvavanoita ikoko. So the council will choose. So the first 2 haisitori choice yake. Panumber 3 ndo paanozotanga kusarudza. Then handizoti anosvika panumber ani futi zvodzokera futi zvichingodaro in cycles. Saka vawanda. And idzo nyaya dzachitaurwa naLisa dzekunzi kwakamboita nyaya futi yekunzi HIV in their household. Nyaya iyoyo ikataurwa ikatsikwa. So a lot of things happen in that household. Zvisingataurwe. Obviously hapana kana vari chiri king ka. Musi wavanobva kana kufa. Ndo pamushanzwa nyaya dzese dzobuda handiti. So but speculation zvavo zvavanoita zve. But anyway, that's their culture. And whatever, however a person is chosen, forced or whatever, official Barika ndo maitira vanoriita ikoko handiti. I don't know kuti vamwe varume avanobvumidzwawo here kana kuti vanoitawo here kumavillage kwavo madrid dance vachisarudza. I don't know. So anyway, tichitaura zveBarika ndokutaura hangu zvemazuva ano. Inini ndinoona kuti maBarika mazhinji ariko mazuva ano anenge akuita senge anga achitaurwa namukoma gwangu handichi yangu
ari kunetsana nemwana wake. What I remember is that shasha yakatombopinda muchechi nevakadzi vayo 2 zvikabuda musunday mail chaimo. Then he asked a question kuti inini ndazotendeuka ndikazoda Jesu ka ndikazoda zvokuya kuchechi ndato nevakadzi vangu ndinavo papa vanga vari 2 weku-UK uyu asati apanduka anga achiriko neumwe anga ari mudiki wacho. Ndobva vaendwa navo vese vakagara muchechi vari vese vakatorwa mapikicha nesunday mail zvikanzi zvazvipizvi. Pakaita a whole debate in the Christian community kuti munotsvaga kuti vanhu vanyepe. Agara munhu zvake anoda drama munongomuziofidza sekuru vangu vanoda drama. So he was trying to challenge kuti moda kuti tinyepe dai ndauya ipo pana mai guru Lisa chete imi muchiziva kuti ndinavo 3-4 ukumba uko toya muno mutichinamata saka mamuda kuti this week ndoya naLisa next week ndoya nemumwe nechi ndangoti nduye navo vese ndati kumba kwedu ndo zvatakuita zvekuenda kuchechi. But anyway we know that he didn't last. Zvazviri zvemuromo wake munongomuziva. So that also challenged a lot of people kuda kunzwisisa kuti mudzimba umu tiri kuzviziva kuti ava Elder Benford kuna maminingi nevana pamba asi uko kuna Rose pavanenge vachitoenda conference ku-UK paya atori mukadzi wavo vakatobvisira mari Rose iye uya mwana waanenge ainaye uyoyo ndewa Benford handi munoona. Asi tinenge tichingopretenda zvedu kuti vari kuenda kuconference muri chitoziva. So what are we doing? Why should we pretend? But tichidzokera futi now to the origins of how Barika started. Ndewa vari kuramba kuti rinenge ratangira muchihuri harisi Barika. But then at the end of the day Benford akayamba kweda kanda kubvisa mari vakatambira Benford ototaura kuti but baba munoziva kuti kuAmerica ka kuna ningi nevana baba vangu vototambira mari yake vototi aiwa tazvinzwa votobvunzwa kuti saka kwamai guru makaendesawo kwanzi kunoendeswa mbudzi kana chii here ameni zvekusuma like ameni iye ngoti ndiri kuronga nehama dzangu. Vazhinji mudzimba vanongotambira mari yaBenford votozwa kuti tina profesa wedu mukwacha zvekunzi hanzi kuna mai guru kana vachazombosvikwa navo pano pamusha tichivaonawo kuti ndo mai guru vaRose hakuna, which is how a lot of people are living. There was that person wandaida kuti auye anditi ndakashaya namba yake takatadza kumubata. I think she's in Zimbabwe currently. So she has that situation. Akatororwa anotozviti ndiri paBarika handiti but mai guru havana kuzvifarira havana kuzviofficialize havana kudii but she insists ndiri mukadzi wake kana kukatoita nhamo anotobhururuka achienda kuZimbabwe achinotoficha panhamo ipapa. Ndakarorwa inini vana tete Lisa nananhingi nanasibwa vakatouya vakatogara pasi ndikabvisirwa mari ndikatoperekwa ini kumba kwemurume wangu kwaanga aronga kuti ndokwandiri kurorwa kwacho ndokwandichanogara. Saka ava vari kundiiginowa kana vakadecide kundiiginowa ndivo. That's how she feels now. We don't know kuti zvichazodii. So those are the things I wanted her to come and explain. Not that she doesn't know kuti original Barika raitwa sei. Anotozviziva but iye anototaura kuti ini rangu rakatanga rakadai. So I don't know because kana if we keep going back tichingoti originally munhu aifanirwa kuitwa musingaberi originally munhu tikuda kutarisa ritoriko right now. Varume vacheva vana Benford vatakatotarisa ivo ndo vatoda kutaura nezvavo ndo vari kuti mabarika achoka nevari hatichadi kutaura zvana sekuru vedu vakazodii because that's how they used to do it. So kuti ndichiti now ndo inonzi social cultural change ndichii here kuti mazano zvinongotanga muchihuro pozoenda mombe kana kuti toti kudii kuti zvachiita izvozvo hazvisi chari zvokuti ungati kwanzi ndiri paBarika ndinotonzi mai nhingi maidewa vanhu voti harisi Barika here nekuti makangonyengana kubasa ndobva madidi mukabvisirana mari. But kana ndichitozikamwa ndiri Mrs Dewa number 5 or whatever handiti ratova Barika.
And also the other thing, I know there's a lady mbouya apa nditi kungoti ndandisati ndakukwanisa kutaura anga achitaura kuti she left because she started to feel kuti this is not right, it's not okay for her and also for my guru. Yes, she might have felt that, but we know kuti situation yakadaro kana yatomboitika mumhuri yekuti munhu aunza mumukadzi, even if you leave zvawatokonzeresa, you have caused some drift and shift and problems in that union zvokuti handifungi kuti zvinogadzirika even ukabva. And ini ndofunga kuti nekunetsana kwamunenge mazoita nekuti munhu auya neumwe mukadzi, kuti muchizodzokera paya pangachita so that she can be happy, akusisina happy my dear, haichadzosereki. It's like a broken glass. Even if ukaitora ukarigadzira zvezvekuisa whatever, munogona kurimwira mvura raiswa resin and not what not zvinoitwa nemascientists, but harisichari the original. So pakuda kuti anditi ndovadzosera happiness, hapana kudzosera, watokanya. And it's, well, I don't fault her. It's hard. Unogara sei nemunhu anemwe mukadzi nemwe mhuri nekudini. And I think a lot of people comment section varikutaura kuti vanhu vanozviita but logistically zvazvo zvine headache, because vari kuti vanhu vaifanirwa kugara pamwe chete for logistics and other things. But now umwe ari Grandview, umwe ari Budiriro, umwe ari Borodale, vakadzi vacho vakushanda futi. Tatoma different types of women. Ini ndakushanda kana ndichitambira yakawanda, Sibo achitambira shoma, Lisa achitambira yakawanda. Vana vaSibo ndovaya vanenge vari kuenda pazvakanaka primary, kangu kari kuenda kuconvent. Pakada kana kuti paitwe dare kubvunzwa kunzi ko vana vari kufamba sei, toti Dewaka andozvaanoafodha murume wedu. Inini I add, akandipa $50 yefees, I can add my 100 ndoendesa mwana wangu kuconvent because I have the money. Vana vakutokura vakasiyana. So kuti tichiti kudhara maybe zvaigona kuzonzi zvoiswa, whatever people get zvongosanganiswa, then vana vanongoita a uniform kind of life. I think iko zvinezvi, the way I'm seeing it, it's not like that. What I like is not what Lisa likes. Standard life yangu yakasiyana nestandard life ya Lisa. What I might call affluence or what I might call drama, whatever, zvakatosiyana nezvodiwa naLisa. Tori vakadzi vakasiyana zvamu chose. So kana tine murume wani rinotoita basa chairo, it means iwe wacho musi wauina Lisa uri kufanira kunge uchiita zviri ikoko, kana kuchibikwa maIndian foods, maspice ndozvauri kuita ikoko. Then you walk into another house wakuita varume hameno pamwe vanosvikaona havo, but yeah, it's hard. And then zvazotaurwaka inde ndichingofona ningoti mwana aita asthmatic attack, Benford dzoka, Benford wodzoka, tomhanya nemwana kuA and E. Ndiri kutobirira umwe mazuva ake, handiti in the end ndaizati David mwana wacho ari kuramba aingoita maataki asi hamusi kumupa mishonga, chiko chiri kuitika? Ndotanga kutoti makupindira nyaya dzekumba kwangu, mofungwa ndonyepa, takutoburana handinoona. But pamwe ndee ndichitoziva kuti I'm doing it intentional. Ndini ndinotomufuridza ndomusiya asina kupfeka zvinodziya, akatanga kuti kwii ndofonera baba wacho kuti uyai kuno. So those things do happen. Even vamwe vaiva nemasmall house anoita by fire by thunder, tinovaziva. Anenge achitofona kana kutofonera Lisa kuti iwe ndiri kutsvaga Benford, you know kuti I'm there and you know kuti he has got kids here. Can you tell him to pick up the phone because mwana wake arwara kuno? Kune masmall house ane umwe mukonyo usingaiti. Saka nawo kuti tichiti small house ndo yava graduate PhD level of being a barika here kana kuti zvinhu zvacho ina handichazvinzwisisi, because a lot of people will tell you kuti no, we are two wives wechi, but zvipachokwadi chaipo chaipo ukazodzokera unozongoona kuti aiwa chaingova chiuri chakazongobvisikwa mombe chikainvhovha maparents ndobva chaita formal, ndobva zvakutonzi vanonzi mai mafukidza, ndamai mafukidzi nechitosingakazambia anya Benford. Ini ndichiziva zvangu kuti ndakaita sei, ndakarova mwe 2 feet. So I don't know, because if we look at it currently now, kuti tichati kune barika chairo handizvioni kuti zvichiriko,
kwangova nezvimwe zvangova glorified wo zvingonzi ibarika kana kuti zvakagraduata from being small houses to being ebarika kana kuti masmall house akakonzereswa nekuti takabvisa barika o takatanga kuti haticharida. I mean, because also what I see, I think zvinogara chitaurwa naBenford kuti a lot of us we get into things without knowing the history of things. Mukada kutozozvitarisa ndaizviverenga musono kuti Christianity yacho chaiyo futi yakatounzirwawo varungu. Chibva kwayaibva. Vavaitorowo vakandoiisawo kune vamwe vachingoenda yakadaro. Saka because I used to wonder kuti muno muUK ingataingonzwa zvinzi varungu vachinamata. Utonati muno macho yo havatodi kuzvinzwa. Havatozvidi. Muno mandotaura kuti maschools kana uchitoda izvozvo maschools anotoitwa izvozvo kunzi kunonamatwa kuchizoitwa chichi mapureya machi ndo mashoma acho akawanda acho anozoti we respect other people's religion zvekuti muunze mafata pana panoita mapureya every Friday kana chichi zvataita isusu tichikura tichifunga kuti ndo chirungu wanikwa tazova kuchirungu kwacho. That's not it. Muno macho tikatarisa mamomoni machi they are polygamous people. Vanotoitawo polygamy tikatotarisa mashows kunana Benford kunana US I think there are 4 or 5 or 6 shows about polygamous compounds in the US. In the US vanopesera kuti hey, they are cults, they are chichi anokudza zvekuti vana Benford ndikukudza rudzi rwangu. Saka ndoda kutotora mumwe vakadzi vachitodebate kuti awalisa hatimudi anenge ane mukonyo anozotinetsa ngatitorei sibo vachitokambena. If you watch those shows notoseka anenge achitointerviewa tichitokubvunza Lisa kuti wakadzidza kusvika pachiiwe, can you do homeschooling? Wotanga kuti dzaba toti hatidi toda sibo, she seems a bit more mature. Sibo otouya otomiramirawo panana mai guruva kana mashows acho unoseka. So polygamy kuti titi chini and all these countries I listed they allow it, it's happening there. So hachisi chinhu chekuti tingati ndechedu chechivanhu kana kuti chi, but maybe that's how we used to live. But tikazodzoka okay directly muZimbabwe medu zvandiri kuona zvinozonzi ibarika ka kasi hule kakazongoiswa tumombe ndobva zvangoita official. Ndo zvandofunga wangu 2 cents dzangu dzandiri kuona. But in all this now if we go to the children anditi yeah izvo zvitori nenyaya. Inini my father nditika vangu vacho chaivo vekudNA show kwete vandakazokura navo vekudNA show mumba medu we are 20, we were pandakapesera kutaura navo we were 24 vaive mupostori kwaMarangi. His youngest wife was younger than my firstborn. Pandakataura navo in I think around 2015 ikoko ndichitoti murikuti kuna maininiva muri kutaura muri kuti vane 15 years here kandi what are you saying? Vachiti ndakatomupiwa patakaenda I think Monica anga ari pana aikudza how they do it kwaMarangi. Pavakaenda the final one of their major events chichi vakabvako vapiwa mumukadzi. Saka vangani vakadza vakatombopindura maziso baba vangu vachidza kufunga kuti kuna mainini Lisa koita isibo. Takangovatarisa kuti is he okay? He can't count his own wives. Vapedza mva vanditi ndipe writing pad mva ndavapa mva vatanga kulista right kuna doubt chimonyo wakasvagwa madate of birth evana vavo vaimaziva akasvarwa pakati gore rakati vachinyora pasi takaita 24 and the man I think he had 2 extra kids before he died. Then my brothers I think he won pavakomana vedu tipa 24 wedu pavakomana vahombe vari marriage age vasina barika 1. And what I understood, I'm not very close to that part of my family. What I understood of that is havatonyanye kumufarira futi chiprofesa ngana Benford chakaoma musoro. Saka icho chaitaura kuti haina handiti zvebarika ndezvenyu vakambomuzama zvekuti tikukupa mukadzi chakati handidi.
I don't want. And if I was going to do it, and if I want another woman, I will find a proper woman. I don't do that. But anyway, in the end, I know I'm going to one wife. His view when I talked to him was, I grew up in this and I don't like it, and I'll never ever do it and never wish it upon anyone. But I know my other brothers, my elder brothers, never now, vatikure. Vese vane vakadzi 2, 2, 3, 3. So yeah, it's hard. It's hard. Yeah. But my father vaiedza kuunganidza vana vavo once a year, vaiti uyai kufamu tikuonei nevana venyu. But yeah, anga ari ma1. Yeah. I can tell you. And Saka, your mother was part of the Barika women or wakangoitawo mwana. What happened was she got married to him. Vakametisana vari kuchikoro. Then she got married. He was not married. Then vachibva vaburana ndobva mama vadzokera kumba kwavo. Anditi pavakadzokera kumba kwavo, baba mukuru vangu vavashaya ndo vanga vari mupostori kwamarangi. Mudhara vanga vasiri, vanga vatoriwo chidhakwa chimwewo zvacho. Then vari mupostori kwamarangi kudaro baba mukuru vashaya, ndobva kwanzi vedhishi ndo vanga vari pamusha mudhara, ndobva vapuwa dhishi. Vanhu vakazongoona mai guru vaya vakakupa baba munini dhishi vakudi vakusvipa ndo vakazozvara, ndobva vajoina manje kuchipostori. Saka vaiti uku mai guru vari kuzvara vavakainherita, uku the new wives now because vakabva vaita take over everything zvavo baba mukuru nehumarangi hwacho mbva vatatanga vaita huchipostori. Saka even when my mother pavakatiraya kudzokerana hazvina kuzobuda, because then mai guru vanga vamainini kunge vaamai guru zvisingachanzwisiki. Amai vangu vakazongoti this I can't. Saka vana vazombodzokera. Saka for my mother, my sister was the firstborn. But baba vangu vachiverenga now because he inherited his brother's children and wife. Tiri total 24. Including, I think vamai guru na baba mukuru, I think it's 6. Then kozouya my sister nenini. Then kochizouya vakazozvarwa after baba mukuru vashaya. But my sister, before she died, aiwirana mudhara aienda kumafestival kwavo ikoko. Kurungwa zvasara kuti tanga tiriko. Ndikati saka mairara sei? Zvikanzi iwe zvaingoita kunge amheno. Tichingoonana, my brothers, my sisters, my chi. Then my sisters, the painful thing is this. So inini pandakaona mudhara manje, pavazondiona ina ndadivorce ipapo manje. Handiti pavaya kuofisi kwangu, iwe wakaramba nemurume? Ndikati zvikanzi sisi vako kava vemurume businessmen kava vari kuda murume wavo vari kuda umwe mukadzi. Ndikati wo, zvikanzi mupostori kaseso. Ndikati okay. Zvikanzi saka iwewe ndanga ndatonzi nditaure newe. Ndikati inini? Zvikanzi yes you. Ndikati saka ndaingovatarisa, unoza ndibaba kasa ndaingovatarisa kuti pati mundaura ibhureni dzake dziri chazotora mushini. Ndikati saka zvezvichifambidzwa sei manje? Zvikanzi hazvina basa ka, handinoziva kuti inini newandotedzana naye muhierarchy yamudhara. Handiti zvikanzi akatosiya chikoro ka akandovajoina, because paakatanga kuvhura mashop in different cities in Zimbabwe, akabva atichi mukadzi wake wokutanga our big sister ochigara in that particular town yavanga vari. Then the other shop ndobva anotora munin'ina wedu ndokumita mainini, ndobva vapiwawo business ravo. Saka inini ndainzi vakuvhura mashop mashopu muHarare. Saka iwo sizochishanda muHarare. Takamuudza kuti Rosi uriko wava single. Saka iwo unongoudza dzimwe mombe. Lisa zvauri kuita ndo zvandakangoita. Nyonga rufesi. Yes, kuronga madhirisi nevana kudai. Baba vangu vakangwara ivavo, dai vanga vakafunda aiwaraito mabasa chairo.
vanangoti baba hazviti no hazviti tikanzi wakapusa iwe unenge uchijoina masisters ako. It's not like ibarika revatorwa ka ende techiziva kuti murume hakuna kumwe kwaachaenda. Anoti se anenge aine mukadzi akafunda ari kurana mashopu muharare, masisters ako achirana, iwe ndiwonenge watova captain manje nokuti wakafunda. Ndikati baba dai matoti munin'ina wangu anonditeera uyu atoenda kuchikoro aitonoita business studies, kwete zvenyu zvamuri kutaura izvi, agora achingamutadze kurana mashopu pamurewo apa nepaharare chii. Zvikanzi aiwa zvomuwandira plus kana uyo achizoya kuharare ndazoona kuti anozopota akuita musikanzwa. This guy ane mari kunzwa mupostori kwemarangeni ane mari baba mukuru vangu iwo. So inini ndaramba. The painful thing Lisa is anozotitevera after uyu wakaindawo handitika ndiyo kakazoenda ikako when she was 17 ish ndakachema unozi ende anga akapasa O level zvema-A zvikumusha kwedu chaizvo zvemutorododo yema-A. Pandazonzwa kuti amai nhingi ndasangana nemuzukuru wangu mwana wanzvedzi yangu paairport. Zvikanzi tete imi makaramba kuenda kaimi. Ndikati zvikanzi mwana your sister is there now. Ndikati upi? Zvikanzi Nyasha. Ndikati Nyasha ndiye anoteera ini anototeera uyu kauyu and hasi 17 or something. Zvikanzi ndikati how ko zvekuchikoro. Zvikanzi akatongotaurirwa taenda taikuti kuworkshop kufamu kwamudhara. Kunzi akatongotaurirwa taenda kuworkshop kunzi iwewe tichibva pano wakuenda nababa mukuru wakwa mombe dzozotevera zvozoitwa formalize. Thanks wapindura Benford andowanzwa kuti vamwe vakadzi vaimanikidzwa, vamwe vaitsveterwa, vamwe vaimanipulatwa ndizvo kaizvo. So it was just it was just something else. So yeah. So Dr. Rose, with your young sister and the other sisters, the less on again 17, what's the relationship? Vana vakakurira kwamarangika kuchipostori no. Nenini with me. No. Let's forget about Marangi. Because we are talking of individual peoples here. What is the relationship? Ivo pachavo. Yes. Thank you. Right. Mambotaura kuti hanzvadzi dzenyu pane vakarora vakadzi 2-3 apa handitika. Vati pane vangine 2, 3, 4, 5. Did you ever happen to find out vakadzi vacho are they happy or not? Some you can tell kuti vandofunga vakangomanikidzwa, they didn't seem happy. Some they just look kungoti ndo zviripo. So handinyatso andoti hatinyanyowirirana zvokudaro saka kuti ndizonyatsoda kuonesesa. If it was my sister maybe she would have answered you because she was close to them, so she knew them. Zvokutodaro zvekuziva kuti murora nhingi nemurora nhingi chichi But one of my brother's sons anga ave 20, I think he was 28. Vakaenda kumusangano ndobva anopuwa mukadzi wechi3 ndobva aramba ndobva vanetsana kuchechi kuko. He committed suicide achisvika kumba. Okay. Kuti tizoziva kuti so the first wife ndiyaisati baba pavatakadzoka ka vanga vakungo vaigunun'una and he never touched this girl. Takatomboda kuvati ko zvino tongomutarisa here. Vachiti no handisi kuzvifa and handina mari yacho because vanga varugara muharare kuzvitungwisa kati I don't even have the money. Zvamutori pane mimi wacho muri 2 kudai. It's too much for me. And andimuna maposto vanongozvara vashandise contraception kwamarange chichi. So akati it's too much for me. I can't do it. So kuti tizoziva kuti yanga yanguva maybe long term depression here yakazolida to that we don't know. But ndaona nge zvaimuremera and pressure yanga yakawandisa. I mean so I wouldn't do it shangu. But then todi nemujolo. Okay. Because people are doing it.
ochienda kunoti oenda kuSouth Africa kuna Lisa oroora unosiya Lisa kuSouth Africa achipota achijamba from this one to this one achijamba. Ibarika here, what is that? Okay. Right. Uyo that question tichaura gaibopa Sister P na Andy Babs mukana then ndoziya that question. Right. Sister P. Hello, Do. Ingakanani sis wami? Hayi ngikalakathi. Sharp. Tina amandebele sithi ibarika isithembu isn't it? Yeah, isithembu. Isithembu si right anjo? Isithembu Do yabona thini? Mina isithembu si right ku blackmail. Most people who can do isithembu, they are blackmailed. Like for example, you see, like let's say Kwamarange, they are taught from there. Havana choice. Even in Swaziland, you know, when they are growing up from girls, they are taught which you have to marry BARIKA. So it's something that's instilled in them from childhood. So Abana choice. So if Aurora, if Mrume says, I want another one, I want 2 more, 4 more, because that's one thing they've been taught, which you have to get married to BARIKA. So, and then you see like my Mormons. I Napinda Mormons some years ago. Same thing, blackmail, because they are taught Nenya polygamy from Bachikura. So that's why they are happy sister wives, because it's something that they are taught, it's what God wants, blah, 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 blah. So they are not tenderana nazo, because that's what they know, that's what they've been taught. Some of them have been born in it. So, but in a normal person, normal environment, BARIKA is not easy. It's not easy because there's no one who likes to share munhu wake. Hakuna munhu anoita kushare munhu wake nemunhu kuti uzive kuti ndopiwa 3 days, you know 6 days you don't see the guy, like Lisa was saying, if you high sex drive, Siswam, ya break nje. What do you do? Come. That one is just nonsense, because it's just cultural, you know. Knowledge. No, ya break, Sister P. I don't know what's wrong with my network these days. You're breaking up. Can you hear me now? Gwen, come back again. Yeah, Gwen, come back again. All right. All right. Andy Babs, how are you? Hi, Dewa, and everyone else. I'm good. And good. Hold on, Andy Babs, 1 second. Mr. Paulo Mutsure, check the link that Connie has put on, or the link that I've pinned in. If you want to join in, please. There's a link there. Go ahead, Andy Babs. Okay, I was saying I'm fine, and you, how are you, and everyone else, and our viewers and listeners, how are you? Marwara futu we mimi. Ndatonani, hey, ndakarwara apa ndiri pa break, ndakarwara ndika-order COVID kit. I thought I had COVID, but fortunately, I tested negative. Ndakarwara ndisingaiti. Okay. How are you feeling now? I'm better. Ndatanga basa nasi. I'm better, much better. That's good. Yeah. Okay, go ahead. Oh, okay. I thought maybe Sister P was coming back. No, she's not. Okay. We need to
Okay, and I didn't hear what other people said what before me, but I just want to air my views or my opinion on Barika, basing on what I experienced, what I saw. In when I grew up, taishare imba ne this other family. Zvekutauni kuti dzimba dzekutauni dzaiforerwa vane muchato. At first maitanga muchisheya, then mozoburiswa mozopiwa imba yenyu, what. So we're sharing accommodation with this family. This men anga ine vakadzi ngwara wanganiko, think about 4. Yeah, they were so vamwe vaigara, vakadzi vacho vese vaigara kumusha, and then waita zviya zvokuuya mutauni vaichinjana mutauni, but ava baba vaishanda kubhekari, hanga vasitomborina mari iya inotyisa inoshamisira, and there was poverty mufamily yachona iyoyo, to the extent yekuti vana vachona vakawanda havana kutombodzidza, akatadza kuendesa vana kuchikoro. Yosina vana vemukadzi mudiki vakazotora mumwe mukadzi because it was in Bulawayo, vakazotora mumwe mukadzi wekumatebherere ndo anenge ndiye anga ari Nyachide. Vana vemukadzi yeye ndo vanenge vakatomboti endewo kuchikoro, but I didn't like the way of life yairaramwa nevanhu ava, and they were not united. Kwaingoitwa nyaya dzeuroyi kwaingogarawo matare, vakazodai vakazoroya vakazodini. For us isusu family yedu, it was something takadzidza chimwe chino, we never, like in myself, I never thought kuti kune zvinhu zvakadaro zvinoitika, but I learned a lot of things from this family. So why then vanhu vachiita zvabarika zvachona kana zvichidai, so zvichiita kuti mafamilies ave divided, and it seems kuti the way baba yavaita nayo barika ravo, vanga vasingaiti zviya zvepachivanhu zvekuconsulta, zviya zvekuti vanoconsulta wakadzi chichi, because he was promiscuous, andozona. So like barika racho raitanga riri small house, then eventually wozoita mukadzi wozointroducwa officially. Hapana kumboita zviya zvechivanhu zviya zvekuti mukadzi ndiye anenge ane sei yekuti kana baba wakuda abarika ndiye anotobatsira kuti kusarudzwe mumwe mukadzi what. So inini hangu basically handina mbovhera ndazvifarira zvinhu zvebarika izvi, because kana ndakuanalyza, it was a way of suppressing women. Women were never given choices. They were told what to do. Culture determined, prescribed for them kuti barika ririko, ende mukadzi mukuru anofanira kutodai, anofanira kudai, ende event yekuti kana mukadzi asingadi hanzi ngaachitore mwana wehanzvadzi kana kuti munin'ina wake, which was also unfair, kuti unoenda munhu anondotorwa kunzi uya tizogara pamurume kuda kuvharidzira mainsecurities ake ekuti murume aroore from outside. So inini hangu kuona kwangu barika ranga ringori rekungodzvanyirira vakadzi, because ukatarisa zvinezvi hapana mukadzi anoda kusheya, even kudhara kwachona hapana aida kusheya, but they had no choice. But nowadays, because women, because of empowerment, now women, they now can choose kuti whether vanoda kusheya here kana kuti havadi kusheya. Anozvona ndosaka muchiona even now it is very difficult for men to agree kuti vakadzi vanokwanisawo kuita barika, despite the fact kuti we are seeing vakadzi vanotora nevarume 2-3 hanzi ane mushonga, kana zvakuitwa nemukadzi hanzi ane mushonga, but kana zvichiitwa nemurume zviri right. But barika ibarika, guys. It depends, and I think it's an issue of power relations.
zvinodhipenda nokuti iwe power yako waiwana sei, ende power haina gender ka. Anyone can be powerful depending nokuti chii chiri kuita kuti uve nepower. So you find kuti we are seeing some women vari kuitawo barika, inonzi Polyandry. polyandry. Yeah, and the reason why there is a reason why that word is there. It's there because it's happening, but people don't want to admit kuti it's happening because vanhu vakafunga kuti zvinoitwa nevarume vega. Zvafanana nechihure dhewa chokuti hanzi murume akahura panotsvagwa justification because ndakabvisa pfuma chichichi. Mukadzi akahura, mukadzi hafaniri kuhura nokuti ndakabvisa pfuma forgetting kuti chihure hachina gender, hachina pfuma. Hazvinei kuti wabvisa pfuma kana kuti hauna kubvisa pfuma. Munhu kana achida kuhura anongohura, and in any case pfuma yacho wakaibvisa yakadyiwa neni here kana kuti yakadyiwa nevabereki vangu. Ini handina kudya mari yako, yakadyiwa nevabereki. So mari yako has got nothing to do with me and my body. Pane wada kupindura here ndisati ndaendera mberi? Ndoziva kuti kuno vari kutsva. Ayo, endera henyu mberi, tine vamwe vachada kutaura vasambotaura. Endera henyu mberi. So nyaya yebarika inoti hanzi ranga rakanaka, men ukatarisa majority of men ndovanoti ranga rakanaka because ndo vanenge vachienjoy. Vakadzi never, kuti munhu anoita vakadzi 5 kana kuti anoita vakadzi 8, which means kuti unokwanisa kugara kana kuti mwedzi wese usina kana kumbowana murume yeye, and then wonzi hanzi zviri normal, murume achiwana gwangu every day. And justification yekuti hanzi mwana kana kwazvarwa vana vasikana kwaizotsvagwa umwe mukadzi kuti andozvara vana vakomana. Who told you kuti the same woman would bear vana vakomana? Like zvamambotaura, ndambonzwa muchizvitaura mukomadhewa kuti some of these things ine chiprimitive, unoziva primitive, chiprimitive chiya chemo chokuti unotoona kuti apa hapazi kutomboshanda common sense apa. Kuti shuwa ungatorara mukadzi wechituku kuti hanzi uyu azvara vana vasikana as if munhu you elect kuti uda kuzvara mukomana here kana kuti uda kuzvara musikana, and yet vana vanobva kuna Mwari. Ende chinoita kuti uzvare vasikana chii? Iwewo murume, which means unenge wakurirwa kana nemukadzi. And yet you keep on blaming the woman kuti azvara vana vasikana, azvara vana vasikana saka ndakutomutsvagira umwe mukadzi azvare mukomana, wobva azvara futi vasikana. Azvara vasikana ndakutotsvaga futi umwe musikana, umwe mukadzi azvare vakomana, wobva azvara futi vasikana. Munofunga kuti inenge ichari marriage here iyoyo? Pane pachine happiness here baba yokuti you just want to marry because you want to have vana vakomana? Who said kuti vana vasikana havazi vana? They will go again culture kuti mwana womukomana will be viewed as mwana womusikana will be viewed as not munhu ari important. Anozongoita important kana akuroorwa vakuda pfuma vakumutengesa, ndo paanoita important. Akaenda kunoroorwa chero akashungurudzwa akadzoka kumba anodzidzokera because vakutya kudzosera mari dzaya dzavakadya. So inini to me it's just an issue abuse. Like zvinezvi vari kuzviita yokuti unorodza mwana ane 16 years. Munhu wese ari below 18 is a child. How do you roodza mwana ane 17 years kutomupa murume? Utsinye hwakadaro haunzwi kurwadziwa nemwana wako. 17 years munhu akutoenda kunoroorwa, honestly, all in the name of the church. It's so sad kuti in this day and era we still have ma practices akadaro anodzvinyirira the girl child. Vamwe vari kufa vachizvara. Mamwe mastatistics haaburiswi, zvinongovharwa zvitauri. Nyaya dzebarika idzodzidzi
tainzwa kunzi kudhara hanzi waitofanira kutoita mushonga here kuti vakadzi wawirirane so that the family they stay together kana kuti they become united what but yeah, in as much as muchiti vana vanyamunhu vanokwanisa kuengana, but it's not as rife as in mabarika aya dewaya. taura nyari babs. You find kuti in a family maybe kuengana kwenyu munenge muchingoengana zvaizvo zvingori normal, but kubarika kunenge kuri kuengana kwekuti hakuna kuenzaniswa kwemukana washoma varume vanokwanisa kuenzanisa mukana pabarika. You find kuti vana vemukadzi mukuru vanenge vakuneglectwa kwakutariswa vana vemukadzi mudiki, which is very unfair. Saka munofunga kuti pangaita unity pakadaro. Don't kozoita vaya vaitivo kana kuti uri gone barika unofanira kuvatengera vakadzi hembe dzakafanana, kana muri 5 mese motengerwa hembe dzakafanana ngo zvinonzi muri matwins. That's abuse. Hauna choice yekuzosarudzira hembe yako, undotengerwa iwe hembe yakafanana neyeumwe mukadzi, pfeka badzi kuti zviite kunge zvinonzi takarongeka. That's why you see most women taurai nyaya yebarika, kana kupukana nevakadzi taurai nyaya dzebarika. Varume ndivo vanenge vachingosapota just because ndivo vanobenefita. Vakadzi vanenge vachidefenda, varume vachisapota. Why? Because women they don't gain anything pabarika. Rinotibatsirei as women, rinotibatsirei barika? Ndoda kumutsvagira mubatsiri, utoryiwo kuti ndoda mubatsiri. Kana uri iwewe uri kukonewa murume iwewe, unobvuma here kuti ndinokutsvagirawo mubatsiri kana iwe uchikonewa mubedroom? Watiri kunzwa ma 2 minute noodles. Shall I also go and look for another man because you are also failing in bed? Everything is just imposed because of this patriarchy, male dominance. Ndoine zvese izvozvo zvakuna chimbo, maissues epower. Nairorora rakati kuuya iroro ratinenge tichingoudzwa nemunhu asina kubvisa kana bhaketi renhunzi, anenge achingotaura nezverora. Lobola unfortunately is being used as a weapon to silence women, to oppress women. Just because ndakakuroora haufaniri kuita this, just because of this you are not supposed to do that, just because of this, because I'm a man. Ukangonzwa munhu angoti because I'm a man wotoziva kuti zvatodhakwa. Zvinhu ngazvingolewa pazvite bhee, vanhu motaura because muri kutaura because you are human beings, kwete kuti muri kutaura just because ukaona kuti ndakukurira kufunga kuti ndini baba, ndine final say. Yekudii kana usina brain totora final say yako iwewe just because uri kuti uri baba. Kana ndakukurira idea yangu yakanaka kudarika yako, why can't you just take it? Unotoribvuma bazi barika rachona iro because ndinotodecide, ndakumanikidzwa kubvuma barika rachona iro. Whereas culturally yanga isingatombomanikidzwi, but waishandisa manipulation. Kwanga kusina coercion but manipulation, because waizonzi iwewe kana usingaridi, kana iwewe mukadzi mukuru, kana usingadi kuti baba varore, zvonzi chienda unotora munin'ina wako kana kuti mwana wehanzvadzi yako. That's manipulation. Yeah, I think ndapedza. Okay, thank you so much. Mukoma Powell. Muguru. Hello. Oh, let me unmute. Maswera say. Tiribo Madi.
Ndizvozvo mukoma kwakadiko. Ndimi nacho chikuti varaidza. Ayo, nyaya ndiri kuinzwa. Pane nhau mbiri nhatu dzandinogona kuwanawo zvokutaura pazviri. Basically kana tichitaura hedu nenyaya yebarika, tikanyanya kuisa maemotions mazviri, discussion yacho inozoita sekuti ine kakushora mukati, so kainozoita. Saka toda kunyatsokutaura nhau iyi zvakanaka zvinonzwisisika, tichionesana kuti iro barika racho rakambotanga sei. Uye mukutanga kwarakaita ikoko, zvaidhiraivhiwa nei kuti pazonzi pava nebarika mumararamiro akanga achiita vanhu back then and coming into today. Ndofunza kuti with those views tinogona kubetseredzeka bhichana. Ndoda kumbodzokera kumashure zvishoma shoma, if you could allow me. Go ahead. Nyika yeZimbabwe kana kuti ndokoti nyika yeZimbabwe in general, I take it from the context yenyika yedu yeZimbabwe. Zimbabwe iri kunzi is a Christian country. Ndofunga kana mukustadha kunoita vanhu mukutaurwa kwazvinoitwa. Saka when we go history kumashure bhichana, barika muZimbabwe isitakangozvarwa ririko. Asi ririko kudaro kuno vamwe vaitova vasina mabarika acho, asi ririko. But pane vamwe vaingodecide kuti ini zvebarika boda handizvigoni. Vana kuzvara vana vakawanda kunonetsa. Vamwe voti aiwa munobetserana pabasa. Vamwe voti aiwa zvipo. Asi ndicharitaura mukukura kwandakaita nemaonero andakariita. Sekuru vangu ini vanga vane madzimai avo maviri avaiva nawo. Mukuru nomuduku vari mukoma nomunun'una. Nhoroondo yekuti vakaroorana sei kana kuti vakatorana sei ndinganyepa, asi chandongozva ndongoti vanga vane madzimai avo. So from a point of view yokustadha chinhu chinonzi barika, ndichiriona ndakaritarisa, charakanyanyonakira zvaro hapana, to be very honest, other than kuvengana kunenge kuchiita vanhu mudzimhuri. Kuvakaroorwa, we really don't know zvinogona kuvaafekta, asi kuvana rine impact, because vana vanokura vasinganyanyi kunzwana. Baba might be fair, but vana naana mai may not be fair. Saka ipapapo ndo pano pandinoona panoita sokuti hapana kumira zvakanaka panhau yebarika. Ndichida kutsanangura zvishoma shoma, tichidzokera pahistory yebarika, tichida kunotarisa kuti barika kudhara parakanga richiitwa yaisangova nhau yokungoita barika. From a biblical context, tinotoona vana Jacob, vana Israeri vacho vatinototenda kuti Israeri wacho is the man akatoti aroora vakadzi aine 2, Leah naRachel, wakatopuwa vamwe varanda vevakadzi vake vakatomuzvarira futi vana kusvika vana vazonosvika kunhamba inoti 12. Saka basically you can see kuti biologically varume zvavo zvevakadzi vakawanda vanogona kuvaita, asi havadiwi vose nyange vakawanda. Murume unongoda mukadzi 1, vamwe ava unogona kungonorarako but hakusiko kuno rudo rwake. Mukadzi waanenge ati uyu ndiye wandada kuroora, ndo panenge paine mwoyo wake chaipo chaipo. Vamwe vose ava nyange vakazouya vakaungana havadiwi, asi kuti vanongodirwa nguva iyoyo yemadekwana kana ichinge yasvika. This you can tell from the whole history yebhaibheri redu ratinotenda kwariri seZimbabwe. Nokuti apa handisi kutaura ma-individuals, takutaura nyika yeZimbabwe kuti inotenda kubhaibheri. Ndo zvakarebwa, ndo zvinoonekwa. Saka munogona kungoona mega kuti saka nhau yebarika haina kutanga muZimbabwe, ine kwayakatotanga ichitouya, but system inogona hayo kuzoshandiswa kana kuti zvinogona kuzoshandiswa nevanhu kuti barika racho riitike, maybe the wrong things zvinenge zvichishandiswa, sokutora vana vadiki vachindorodzwa. Even if mukatarisa pana yeye wacho unonzi Israeri wacho, wakatopuwa mukadzi mukuru zvikanzisise havangaroorwi muduku aripo. So nhau yeutsotsi pakuroorana haisi nhau tsva yekuti nhasi tingamboda zviri kukura pamusoro pegomwe tikapopota zvinhu zvakatotanga kubva kudhara zvichingovapo zveutsotsi panhau dzekuroorana dzinokuroodzana. Dambudziko riri kuitika nderekuti urombo ndo humwe futi hunogona hwakukanganisa
zvimwe zvinhu zvinenge zvakanaka, nokuti kana ndisina ndendototi kana ndikaroorerwa ndoitawo mari. Saka iroro radambudziko vabereki. Purpose yeroora hatichaizivi uye handifungidziri kuti tinonatsokuidzwisisa. If we know kuti roora redu nderekungobatanidza hukama, hatigoni kuzoita dambudziko nekuda kunotsvaga mari muroora, nokuda kufuma muroora kuti mwana ndakaendesa kuchikoro saka roora ndinofanira kuzochadzwa mari yakadai, mari yangu yese fees. Haisiyo purpose yeroora. Roora rinongova rekuti tivakidzane hukama, inini navadewa motora mwana wangu, imotorawo wangu, zvino zvekuzonzi danga 10, mabva ipapo monzi mari 15,000, kwozobva kusonzi grocery, wotonatsokuona kuti kwakubhadhara. Saka izvozvo zvinoitika hazvisi kuitika mumamarriages eroora chete. Mukatarisa even pasina roora racho, munhu akangochadya mari iyoyo rudo runopera, because automatically wafurufushwa pakuda kunoroora mukadzi 1 wodzitipe 10,000 konzi mombe 10 yamai haipo, ipapo neyamai yechi11 iri idanga chete. Saka munhu unotizongopedzera atopera rudo, achingopedza ipapo apa kutongoti wabvisirwa pfuma yake yabviswa, mwoyo wake wakatosviba kudhara. Saka we need to encourage maconversations akadai. Ndiri kutendai vadiwa nekuti anotibetsera nekutivhura meso. Pana tete vangu vari kutaura zvavo vachitaurawo zvekudzvanyirirwa zvokudii, ayo vava vachitaura zvakanaka uye zvinofadza. But nhau yatinoda kukurudzirana yechokwadi ndeyekuti whenever you put a woman in power, you are losing the groundwork yemamorals musociety. I want you to look at the current scenarios that tinadzo as a world and as a Zimbabwean people, how we have lost grip towards power yekuchengetedza misha nekugona kurera vana. Vana vari kukura vega because my families are separated. Varume, if they feel like I'm not being respected pano pamusha, anongobva kana kunoita girlfriend, tonogara yako tonorera vana veikoko, hapana kana zvinoitwa. So basically we have encouraged a lot with the breakaway system yekufungidzira kuti pane kamwe kakudzvanyirirwa kanga kachiitwa kuvakadzi. Vakadzi naturally they are sharp. Naturally women are very sharp. Ndosaka muchiona kuti Adam chero paakapuwa muchero wokudya wokuziva, akatobvunza kuti asi wadya, akatodya wabvunza. Saka kureva kuti naturally women have got a way yekungodzora varume, even if at the hardest point murume anongodzikama otopfava, motoona murume akutoita zvinhu zvanga zvichinzi hazviitwi. It's the power that women possess, and the more they are given that power in society, we are losing the grip because we don't talk. Tinenge taakutoti yaabuse, tikada kudayo yakunzi yaabuse. Ika everything you do uchida kutaurira munhu wemukadzi kuti shamwari dressing yawaita yahaiti iabuse. Saka you are seeing basically kuti the next 100 years handifungidziri kuti tinadzo as a nation, and handifungidziri kuti tinadzo as a world, because we are losing morals day by day. Nenyaya yedu yekuti pane pamwe patakanoita weak a little bit, especially panhau yokubatanidza mhuri tiri varume, be it barika, be it in a single form. Saka nhau yedu yebarika ina hangu handina kumbobvira ndakaifarira nezvikodzero zvokuti ukama hwevana hahufambi zvakanaka. Vana vanokura vachivengana. Barika nguva zhinji kana mukazvitarisa kashoma panokura vana vaine humwe chete pabarika. Inenge ichingova hondo yega yega, vana vokwamai guru vazodai, vana vokwamai guru vazodai. I have heard kuti kuma Muslims they do a very good barika, and they are taught also from a young age, because barika harisi rokungoti munhu anongomuka otofungiza ndoda kuita barika. Zvinhu zvinotokura vanhu vachitodzidziswa semadzidzisiro amunongoita vanhu bhaibheri, ndo makuriro amunongoita muchidzidziswa nhau yebarika. So when you engage mubarika unozoengage with full knowledge yekuziva kuti sharing is caring, nokuti unenge wadzidziswa zvinhu izvozvo. Mukazvitarisa even with the Zulu culture, mukazvitarisa even with the Muslim faith, they keep zvinhu zvavo from a young age. By so doing, ndo the only way yamunogona kuva nebarika rinenge riri barika rakanaka, nokuti vanhu vanokura vachiziva. Iri redu rokuzongofunga kuti mukadzi handibhowa ndaakutotora umwe, iroro haribudi manje.
nokuti unenge wakamboti ndichakuda uri 1 asi wozoona kuti mukadzi apa ndinenge ndiri kurobwa, then wakuda kunotsvaga umwe wechitu, saka yatova hondo. Ndombomirira ipapo pari zvino mukomadhiwa. Thank you so much Matsanangura Barika, thank you so much. But hey, Barika racho ka vakaipa ndiana sata taura kuti vatamuita open discussion kati chinatso chimhanya chebarika chachinatsoonetsana tichienda takadaro. Sister P, are you back? Sister P. Inini, I would say Chimira Sister P. I would say kuti Barika. I don't know what network catch. You know what Kulum sis. Sister P. Yeah, I even sit on put network is a boom. When say I open network here for this time. Okay. Liangizo. Yes, Yakuz. Yeah, like uputi koko mnati ngukhuluma uthi khona, like my brother is saying uthi iparika, it's okay when it's been instilled from childhood, but from just nowhere it's not easy, guys. And you know, most of the times kunotanga kuroyana because you are fighting for competition, you are fighting for attention. When the kids are come, they are also fighting for attention. So most of our men these days, when it comes to bonderacho, you are failing to satisfy me in Dirindeka. So what more would you not another 1 or 3 or 4? You are not strong enough like Bakuru Utara. They used to take Ikushu, but nowadays these guys, they are very weak. You can't satisfy one woman and you want to have a trailer. So it's like what Mkwangu was saying, it's now modern. I don't support it. But Zwangu myself, I don't think I would have a problem being in it, because as long as you stay in your lane, I stay in my lane, you don't bother me, I don't bother you. But the problem is, I can be okay with it, but is the other woman okay with it? You know what I mean? No problem. One woman can be okay, but the other one, they are not or jealous or everything. So one man, one woman is okay, but most of us women tiripabarika tisingazive, because most men bakatakura 2-3 women, you know. So it's not easy. It was better in my olden days. They managed to handle it, but you guys, you are failing a small house. Small house. Munaipa mapowers kuti not took my guru from Zusingaite. But Gutara Mkuru will tell you iwe, you know what in the name to my wangu. You need to respect her. You wouldn't just go walk there to Otorafoni, Otakam Tukirira. But nowadays, my smaller zacho are not pinda chiziva utaiwa abandiba bamkuru ndi my guru. But over under kuchinja ma goalpost anota with the my guru. As we if you want to get into a barika as my nini, you need to humble yourself. You need to respect my guru and know what she was there. Mupe position yake, then muno karisan. But most of the times, these young mininis, vane naro, mostly vane naro steric vanoya vachifunga kuti I choose a nini you because you are useless. You are not satisfying him. But if you are humble, unom respect my guru, and you know unompa mzumbo yake, munokora kukarisan. Because if you come as my nini, you are humble, not respect her everything. I don't see a reason why I should be angry or fighting you. For what reason? It's the way you come in to the Gumusha, a small house, as my nini. Nini pisa, you respect my guru, you respect Musha, and but when I was looking at Mazulu, vanoita parika, but do you know what vanoshandira vakadzi nemshonga kuti vaite zvavanoda, and that's not love. You shouldn't use medicine to control someone.
But that's what they're doing. They use mshonga guti control madzimai, and they do what he wants or pleases. But then in ipapo, I don't see guti it's nice gunerudo, because if nchikuta tewa paparika, I should love you from the bottom of my heart, not guti ndashandisira mshonga. So that's my 2 cents. Guti if mine is special ndoba no netsa paparika, guti how you come in, how you present yourself is what will determine peace in that household. You know. So if you love my guru, respect her, even kana waita bana bako, don't let them know ukuthi abandima iguru. Yeah, but if kids respect ukuthi ayiwa abandimama, there is no difference, then parikala should know it nani. But the problem is how you come in, how you handle yourself, because most women banofunga ukuthi ndaunzwa panapa because you were a failure your marriage, so I'm coming here to help you. No, and men is up to you, because you know what mrume aripo anogona kuhangika parika, because parika is about you men. But if like kwangu guti, if you give this small woman my powers over your mkazi mkuru, then that's where my problem starts. But he should know a position when she comes in, that okay, inini I belong to this position, and my guru bane position yabo ndoba respect her, you know ukuthi andirisana nabo and everything, then parika no shanda. But as long as wewe mrume you fail to govern your household, like what my sister was saying, who was in Barika, ukuthi imimi barume ndimi munopesanisa vakadzi. You bring women together. You know what vakadzi, they are not easy to live together, but you can make it work. You can make it work by loving them the same. Kuti okay, my guru kana nchita izozo woitira my guru the same thing, not kuti but because very fresh ndo chimoko chako, then that's where problems start. But a man, if you want parika, you need to be a man. You need to be a man, and you can handle parika racho, because it's a man who can make a parika work. But if you are weak, then as women, we can see, we start talking, and you get confused. You don't know who to listen. You start favoring this one. When my guru or my nin is telling you, ndaita problem, yeah, blah, blah, blah. But as a man, learn to govern your household. That's what I'm saying with most of these guys nowadays. You fail one woman to govern one wife. Then how do you manage 2 or 3? So if you want to parikabarume, grow up, pull up your socks, and be a man. And you know what, okay, I can handle mayangu. This is how you handle them. Women are not difficult, but it's how you handle them that will determine kuti mushako chamira say musaite kuti uno favor ayo, because kids, they pick up. You know why it becomes difficult when you mumari chishungudzika, vana vanopika kuti mama ana kugara mushe panapa, and then they start fighting nema siblings avo amainini. But if iwe baba uchiratidza roto, uchiratidza leadership, muri inogona kurarama in peace. And then I always say, I don't think I'll have a problem to live in Barika, because I mind my own business. If I'm minding, I know my position. Know your position. You know what now? Whenever not chamara uti, yeah, uri some cuts occupy profile. You will just live out a small house. Stay under the makwa peninje. Shalalapo belong a corner. Don't try and compete with my guru. She's the boss of the home. Ndiye anofana kuisa pa profile. Iwewe wapinda uchiziva kuti munhu ane murume wako. I've had a relative who did that.
achifaitira kuti why uchiisa mudzimai wako nevana kuprofile. Who are you? If you find a situation, respect it, because une choice kuti unopinda or haupindi. But if uchipinda uchiziva kuti haiwa munhu uyo anditaura kuti ndina mudzimai wangu ndinotakuita, know your position, humble yourself. Even small house, like I'm telling you, it's the way you approach me, even as my guru. If we're already humble, why would I be fighting you for? Because that means pana something wrong, Kwandire. But if Mulu is humble, I know respect her and everything. Muno kona ukarisan. Muno kona ukarisan. But the problem is the head of the house. If head actually is not good steady, then there will never be a steady musha. If ndiri wrong as my guru, nditsure. If mine are wrong, tsure the same. Not kuti not and it would tell me something my uncle. So you start, you make the other one feel bad, or you start believing the other one over the other one. If it's a problem, let's sit down, 3 of us. If it's 3. Titaure nyaya iyoyo ipere. Not kuti behind the scenes, because in ndinogona ndikunyeperetewa kuti sivo andiita ichi ndinyepa. And then that one causes another drama. But if muri paparika quite a problem, garai mese nemadzimai ako mutaura kuti aiwa pane tambudziko here, togadzirisa sei. Parika needs a real man ane musoro anogona kuti I can govern musha wangu. That's all I can say to my brothers. If you grow up first, if you cannot manage one woman and you want to bring me another problem, know what you want. Have order as a man with and always talk to my guru, because like I'm telling you guys, if you approach a woman, you are peace, you are humble. And you say, mama, ndafunga kuti tiwane mpatsire. Okay, you give me your reasons. And you give me time to think about it. Musandi manigitse. Give me time to think, okay, baba, ndanzwa, let me think about it. But the problem, because the culture, we get abused by the word culture ne religion. That's it for now on the pets. Okay. Mr. Mbaraka, Mr. Mbaraka. Baripera. Wanabva kwenda mai manchi. No, vanenge vatiza. Right. Inini, I would say kuti, I think every generation has got its own ways and lifestyle. Yekuti, it cannot be shifted to fit the past generation. Ama 2000, they cannot fit the way we were brought up. One would say, Isusu, we cannot do what Ama 2000 are doing. So, Barika and Barika. It was the most perfect, respected, and wonderful thing during that time, because rangarine protocol, rangarine a board, rangarine hierarchy, which will be followed without any manipulation, without any bias, without anything but kuti, this is what we are going to do. And every step of it, the other person will be informed to their best knowledge and to their best capacity
paine vanhu vanga vari involved and it was agreed kuti okay, this is what we want to do. Ndokupai 3 mascenarios ebarika randakaona rasekuru wangu kwabarwa baba wangu, right? Baba mukuru wangu mugoma wababa wangu, kwoita mukwasha wangu vakazototi mukwasha because kwazorwa hanzvadzi yangu inini, right? Kwasekuru wangu inini, sekuru wangu vakaroora mbuya mukoma wamai wababa wangu first born, then mai mbuya wangu mai baba wangu aizouya apa, then kusita musikana last born, right? Vakanga vese vakaita vana 99 mukoma nemunin'ina. I'm telling you this, wanga usingazivi kuti vana ava ndevani. So what happened? Imba yamai guru yakaita girls, yakaita first born bamukuru, then girls, then I think boys ndokudza suku, then yamai nini yakaita boys vaita 3 girls kumashuro kwokupedzisira. Vana vamai nini vasikana vadika, because vana vakwamai guru vasikana vangu vatoroorwa, vana vakwamai nini vasikana vadika vakapuhwa mazita evana vekwamai guru. Ndorozvati kuna tete Betty Junior, kuna tete Jenny Junior, kuna tete Jenny Mombe wekwamai guru, kuna tete Jenny mudiki wekwamai nini, and mudiki akazonogara kwamai guru, and it was perfect. Pasekuru wangu ipa paitwa field day vairima zvekuti pavana wa 18, I'm telling you this, pangwa sekuru wangu ingwani more than 70 or 100 mukadzi kwanoziya kubochi kwanzi kwamuchene nyika, perfect. Barika, no wahala, no nothing. Mukoma baba wangu manje vakaita barika, ende vanhu vese sekuru wangu pambari pamba 1 big yard maipinda no 1 gate, imba yakwamai guru iri uku, imba yakwamai nini iri uku, poita dzimwe dzimba pakati apa, right? Chikafu tairidzwa kuti sadza rasekuru riri kuuya raibva both uku nouku kana kuti zvakati rojikwa. Bamukuru wangu mai zvavaita vangoende barika ravo same yard yekwamai guru uku yekwamai nini uku, danga ramombe 1 dzinorima musha wase 1, right? But mai guru wangu ane marozhi avo, mai nini wangu ane marozhi avo, then kwozoita mamarozhi ekunzi vaibatanzwa pamwe chete, and they'll go and kusakura imomo zvieswa mu1 pan, uku mai guru vanongo vaine ravo, uku mai nini vane ravo. Bamukuru wangu vati kana vari kwamai guru ndo kwavanodyira, right? Vana can go both back and forth kwavada kuti kada kudya uku kuti kada kudai uku, vakapedza this week iri kwamai guru, next week iri kwamai nini, paibikwa doro papa bamukuru wangu, wairidza kuti this week doro iri pamai guru, vachingopedza kubika doro mai guru, next week mai nini vanongo vachibika, vaitobatsirwa zoti rapera apa radai. So that was barika. Remukwasha wangu aka mukadzi wake mukuru akaudza kuti indinourora mukadzi wechitu, mai muguru ndo vakanotsvaga mukadzi akaroorwa nemurume. Ndikakuudzai kuti pamba ipapo vaibika mu1 kitchen, vaizonoparadzana pakunorara, and they wouldn't tell kuti mwana wamai nini ndovo mai guru, because waisvika mai guru kabereka mwana mai nini, mai nokabereka mwana mai, waita kutoudzwa kunzi kuyi mwana ndewe wamai vaida uyu, unzi aiwa uyu ndewa mai nini. So that barika for me, those 3 mabarika aka akanga ari ekuti vakagara pasi vakaudzana wakawirirana. I cannot say kuti handingazoti mamini mafetsi kamasofetsi, but ndotara the things that I saw with my eyes nyaya yabarika. Then point ini yandakaona pabarika yanga iri yekuredusa chihure kuvarume, because it's better kuti murume oti akumanaka mai mwana indira mukadzi wechitu onotora. Nowadays because vanhu havachadi kubuda pachena, ndikafa nhasi inini pane vana 17 muti ichakafana dhehwa chimusoro ichi, chidhehwa chaicho ichi, ichi dhehwa chaicho ichi. Why? Because ndakatya kudzalisa kuti shamwarika ndiramo mukadzi wechitu. Saka nawo vakunospreada uku, umwe anotoda imba yekuti anotozadza aitozikana aitotamba ukwashaka mai guru kwasingazivo.
Murikuona? But mai nino kwauri kwaiziya small house ngazati mai guru wariko but mai guru wangu watofa focus panozofa murume manje. Ndio panzema zvidhewa dhewa zonzi ichi chidhewa ichi. Saka ina I think Barika ranga rakanaka kuti wise kana uri mukadzi you will be guaranteed and you would know kuti murume wangu ari mamai nini, murume wangu ari mamai guru. Though zvazvo vaizoita futi grid yekuti wasagumiri pa2 vaizoita 4-5 nebarika racho iroro vaisa 4-5 ende ranga raitedzwa futi vaudza mai guru udza mai ninoudzwa ava 2 wotovheta kuti okay waitori ndawe. Saka zvema in-house fights izvi zvinenge zvanga zviri chishoma. Touya rataurwa rekumusha kwangu remapostori kwamarangi Barika raura wanoita iri nderekuti you cannot change them no matter what, because vana vanobarirwa musystem ende vokura vachiona zvichiitwa from a childhood kusvika an adult. Urikuona zvakafanana negakanje crab. Rikaona mai vachifamba nesaidi kuti mai azodza mwana kufamba soti hazviiti. Saka vana ukataura nemapostori yake for them hapana chiona chakashata because anokura achiona zvichiitika ende panonga chikuru vanonga vachiudzwa. Havangotanga nonzi chirwa nemuderoyo, no, vanoudzwa from childhood vari vachitanga kukambaira vachikura vachienda kuchechi uzoti uri kuona uya azororwa nanhengi it becomes normal. Ona sisi wake vatorwa nemudhara it comes normal. Ona baba wake vari kunzwa kamusikana kane 15 years kakaenzana naye it comes normal. Then akuzonzi chiendawo hapana chinomushamisa because it's something that they grew up seeing and knowing. And hazvivashamisi because vanoziva kuti kana uri mupostori vana mai ndo vanotsvaga. Basa rababa nderekusevhisa chete. Muri kuona mapostori inobva kwamutare kubocha ini. You hardly come across mupostori anonzi vazhinji vacho vanoda kuenda kubasa, no, vakaenda vanodaisa vanokachika ndamugomo vapedza kana murume anenge achiruka mabhasiketi vakaenda vanoenda vanotengesa vaita sei. Kazhinji vana mai is their role to see kuti family yese is looked after through their hard working. And I'm telling you this, and very happy. But isusu, because hatina kurama zviri, yes, zvinotoshamisa kuzviona, and at times tinototya nazvo. But ukavabvunza varimo vacho kanoudza kuti ano inini manake handina kana problem nazvo. Mushonga I think icho yemunhu love potion unokwanisa kungopiwa futi uri mumba mako uri 1 imomo mukadzi kwaunonga upfuhira futi. Saka I don't think kuti tingati Barika raikonzera malove potion anonzi azodyiswa ari kuzodii zvakazoti zvikati. I think rine zvarakanaka, ini kusati kwangu rakanaka kana pasina hakuna sekubhemsoro wataura hakuna pasina mupfu wanogimana muri single kudara imomo munokwanisa zvori kuita sei kungoshaudhana zvefuti. Regai mbonwa mvura vada kutaura taurai vada kupikisa. Yeah. Mubaraka mauya. Hold on 1 second. Mirai 1 second. Mr. Mubaraka muri sei? Ndiri mbo zviri sei? Good mabasa vambotaura taraiti. Nyaya ndanchida kutaura dzimwe mapoints achina atotaurwa uyezve mabva kumataura izvizvi pasamari, asi chanda ndichida kuti nditaure panyaya yeBarika. Barika hachisi chinhu chaingotanga ko unongoti from nowhere usina kumboona parinenge rakamboitiwa mufamily menyu. Raiwanza kuti Barika munhu waitokura uchitoriona sekuru vako vanenge neBarika, baba wako uitewo Barika, newo uitewo Barika. Hazvingotangiri pakungotiwa ungofunga nhasi ngomuka wauti zvanzi ndakuda kuita Barika, nokuti hakuna kwaunenge wazvidzidza. Saka chinhu chinoitika paBarika chandakaona futi, pana Dr. Mwari kubulawayo kanonzi Dr. Soloyo ngonyonda achingonyora mucomment section.
chiremba uyu una vakadzi vake ndifunga zvino une 2 but aitaura kuti akataura namadzimai ake kuti unoda kuwedzera wechi3 vakadzi vachona vanogara paimba 1 vana vachona vanoti mai kuna mai wese iye soroyo ngwinya haasiri munhu akachipa saka kana uchida kuita Barika haufaniri kuva munhu akachipa wewe kuti unotaurirwa zvokuita. Barika rotoda management style ye vanoti inonzi dictatorship inonzi autocratic. Because ukasaita autocratic but unofanira kuva fair. Saka Barika rotoda munhu ari firm. Barika rinoda munhu anotonga musha wake ari principled. Haufaniri kuti nhasi kwamainhingi waisa zvinhu zvakawanda kwamainhingi waisa zvinhu kana ukaenda ukanovhima kwabata hwiza iyoyo ngaidyi kuti munhu wese. Saka that is how maprinciples eBarika are. Problem inoitika ndekuti vanhu vanoona kushata kweBarika I think bad models eBarika ravane vakaona because mune raitwa nomunhu anenge asina those qualities kuti aite Barika because Barika unotofanira kuti uve nemaqualities acho kuti uriite Barika. Not every man is built for Barika because kana uchitadza kutonga mukadzi 1 ungazoda kutonga vakadzi 2. Saka Barika rotoda munhu akatosimba ari firm ende akatokura achiriona Barika rachina richitoitika somewhere because ndopaunodzidza kaivhini kana iyo mishonga yacho nekuti unomwa kuti urambe musana wakasimba unofanira kuzviziva zvese izvo. Saka it's not everybody's cup of tea Barika. And kune vane vachiriona ndofunga tabotaura nyaya yemapostori aya kuti vanoti Barika ravo pane imwe family inonzi vanga vaina mabhazi okwana Chikozvo. Mudhara Chikozvo akaregista mabusiness ake ese muzita retrust. Saka waiti kana uchiroorwa ukaroorwa nomwana wakwaChikozvo kubva kusipunu kusvika zvese zviri zvekampani. Kana uchipiwa mota unosvika uchipiwa motikari hai ipapo. Kana uchibudawo unobuda usina chinhu because vanga vakaisa masafeguards iye vaiziva kuti vanhu vanogona kuuya vachida kuzoroorwa kuti vainterfere negenerational wealth. Saka Barika roda munhu asina kuchipa unofanira kutoziva kuti uone kuti mberi pachaita maproblems Barika ndise masafeguards uku. Ende zvambotaura namukoma Benford zvazvokuti nyangwe elder mambozvitaura kuti pakunzi kuwedzerwa kwemadzimai pane mareasons akawanda ekuwedzera madzimai paBarika. Zvaigona kuti iko because Barika aitwa nevanhu vanenge vaine pfuma. Saka waigona kuti unga uine mari kuti unoroora kana kuti uine mombe dzakawanda asi munhu wese aigona kuti aite Barika. Saka uine mombe dzako dzakawanda dziya waigona kuti it was a way of poverty alleviation of in another way kuti pane imwe family inenge isina kana mombe. Saka pavanounza umwana wavo payapa uchiroora iwe uendese wodanga uri mombe vatova nemombe vatova nezvinhu. Saka Barika tikasaritarisa zvakanaka kuti maitirwo araiitwa kare tikasafamba nemodel iyoyo tikada kutarisa iyi model yedu yaapo iyi mazivano yakuti munoita vakadzi 4-5 mumwe achigara uko mumwe achigara uko. Vakadzi vepaBarika vanogara pamusha 1. Barika harishandi zvakanyanya kunaka zvekuti kana usina maresources zvokuti ukakwanisa kuvagarisa madzimai panhu pamwe Barika rachona haribudi. Ndozve zvemasmall houses izvi zvaako mazuva ano iri harisiro Barika. Barika pacharo iro chairo even varungu vanozvita vaya mamamons vaya vakuna naAmerica vanenge ari papurazi vakadzi vese vachigara ipapo aenda unotora munin'ina wake ende wanga asingatori stranger vaitora munhu wakatokurira musystem yachona anozvizwisisa. Saka Barika haridi kuti rodzi mudzimai asingazvinzwisisi zvemamodels eBarika ubva wauda kumupinza muBarika. Kunondopinda anozvinzwisisa zveBarika izvi. Saka regai ndimbodonha vamwe vataurewo. Thank you so much. Matsanangura. Ndikoko chaizvo ndiko Barika chairo. Right. Anyone wants to add on? Or kupikisa.
ini ndobvumirana nenyaya dzamataura varume panyaya yebarika, especially kana tichitaura hedu panyaya yekuti rekusafeguarda varume. Even mukadzi hauzofila out of the picture pane zviri kuitika currently, zvokuti unogona kufungidzira kuti uri 1 asi muri 8. Saka barika raisecure nzvimbo yemukadzi. Iwe wega watira kuziva kuti aiwa pano tiri 3, kana pachazouya umwe wechina havasati vataura, but iye zvinezvi tiri pano tose ende tiri panzvimbo imwe chete. Saka izvozvo on that side yebarika, I totally agree with that point, because ndiyo imwe point imwe yanetsa pamararamiro edu anhasi. Ende ndichitaura imwe yandakanga ndichiona pabarika rimwe randakambosangana naro, shuwa ndakanga ndichiona vakanga vakaroorwa mukoma nomunun'una. They were lovebirds. Mhuri iyoyo yanga yakabatana zvisingaite. Mukoma nomunun'una vaiti kana vachitora mapadza avo kuenda kumunda vaivaona vese, vana vacho vese. Wanga usingarovi 1, waitoziva kuti ukarova 1 warova misha 2, waikuwara. Vanga vane unit yaishamisa. And that side here, ukaona ukariwana wariwanira pakanaka, aiwa chinhu chiya chakanaka zveshuwa, to be very honest with you, chinhu chinoyemurika. But ukachiwanawo pachinenge chakaita baba vanenge vasina kuzenge vane simba, nokuti ndo imwe point taakuleka varume nhasi. Ende chiri kuita kuti tileke inyaya imwe mitemo yakazoiswa nenyika inoita kuti ndifungidzire kuti paumusi yava abuse. Izvozvo, it's a reality check that is going to hit us as the next generation, even yevana vatinozvara. Icharohwa nenyaya iyoyo nokuti mitemo yacho all favors girl child network. Hasati taona pari kufavhwa boy child thus far, because zvaakutocontributa towards failed relationships, even kuma relationships anenge achinzi haana barika. Kubekai Elder Dewa. Okay. Lisa, uda upo kana iri nazvo zvataurwa izvo? Inini ndiri munhangu wefull chicken, saka ani zvemahafu zvaamaya. Okay. You know, imimi muri kuzvitaura sevarume because ndimi nemuri panyanga, ende magara you don't consider kuti munhu wandiri kurara nayo, how does she feel kana ndikarara naye? Do you even care kuti zvatiri kuita ari kugutsikana here? Is there anything that she wants or that can be done better? It's always like, it feels like men you like, handitiwanzwa zvichinzanzi zvinotoda munhu ari tough anogona kucontrola, meaning kuti it's more like you're putting someone under leash kuti wakauya panapa saka you are under me. It's more like abuse, because you're saying I shouldn't say, especially if I'm my first wife, you bring somebody, a second person, you should be able to control it. Let me tell you the real truth manje. Vese muri kuti ana doctor chakati vane vakadzi hoba. If you are to go and ask the wives kuti, why are you here? The real truth, you'll be shocked. And the other thing is, vanenge vatorine somewhere kwavanenge vachitogutswa, iwe uri kufa. Ivo vamuri kuti hanzi unenge une masmall house kuBulawayo, kuGweru, kupi. Uchingobva uri kuziva kuti ari kusara nani? You don't know. So musazonyanyoda kuenda zvenyu muchinoti ndine barika, not knowing kuti pamwe pacho ndimuri kutoparikwa. Iwo ndiwo kubhadhara renti nekutibhadhara magetsi notenga grocery. Paripo mumwe anongoya achingorova bhinzi achienda, but iwo uri kufamba uchizviti mukadzi wangu wechitu. But ukadavisa makamera chaiwo pamba, you'll be shocked even your friend is coming to your house. We know a lot of people who anongoti this man buys me a car, he pays for my rent. Ndingaramba, let me just be
a second wife, but anenge achizototi kuhigh school ko kwangu nemufesi aitondida akuti hapana munhu asingade time, hapana munhu asingade attention, hapana mukadzi asingade attention iri full. Manje iwewo zvako unenge uchiuya ka2 per week chinomutadzisa kuita girlfriend kana kuita boyfriend chi. Saka mabarika munoti mabarika iwaya zivei kuti imi makatoparikawo futi. Pauri kumusiya pana somebody ari kusara achipinda iko kunana king muswati ikokoko handiti pane vakatotiza, pane vakatobatwa kunzi vanga vatori nemaboyfriends. Inyaya yangoti munhu anenge achingoti let me just stay nekuti chi. Ende kana iri like ndiani ndiandibabs vataura kuti yanga kwanga kuri kudzvanyirirwa kwavakadzi kwokungokudzwa munhu nekuda kudya. Asi I think pana bhudhi vataura kuti vabereki kuda kudya stereki kuti chena unorodzwa kuda unorodza mwana kwakati enda unogara pakati because uri kuda kudya. Nyaya yako ndeungofunga kuti ndikazvara vana vasikana ndichavaendesa pachipari vanodya, chero kwaroorwa hakuna kana problem, chaunodaiwo kudya mari chete, but hausi kutarisa inangu I don't like Barika. Baba wangu was from the family yeBarika, ari mwana we first wife. Mai wangu wanga ari mwana we second wife. Saka right now the family is not that bonded zvokuti ungatoti inini for me Barika mai inini uchingouya uchingondiudza kuti pana mainini ari kuuya, I've got the pride to pick and go. Oro munongotorana namainini moenda munogara somewhere else that you feel kuti munonogara. Even mwana wangu chaiche I've got girls achingouya zondiudza ndikuenda unoroorwa pane mumwe mukadzi ndobva ndatomudza kuti inini newe ukama hwedu hwapera, because you cannot go and cause pain in somebody's life. You should have your own husband wekuti you do what you want with him at any given time. Why do you want to be a second best when you can be the only one? Better muite henyu masmall house ikoko ndisingazivi handine nazvo, not kuti munhu wakuti nenjutoziva kutoti muri kutogara pasame house apinda umbomu zvavavhara dhoo vakutoita zvakati. Kusmall house I don't know anything. Kana muri kuita zvamunoita zvozvo I don't know. It's better unoita small house not kundisira Barika. Nailis ndiripi Barika ranga rakanaka iri rana mudhara wedu dewa Barika rakanaka kana kuti kudi inda kudza ndiri munhu we4 chicken handisi munhu we1/2 chicken. No, I understand you, but tinongoonesa kuti hakuna one size fits all, hakuna zvakadaro. Tinongoonesa kuti iwewe kana uri kuti tiri kuda kutiridza kuti tinombokombea mabarika ekuti rana mudhara wedu rekuti ranga rine hierarchy, ranga rine protocol raraiteedzwa, woudzwa, you are informed. If you accept or if you don't accept, that was a choice, and you're given the power to choose your successor wega kuti neuyu tinowirirana uyu handisi kuda. That was the proper Barika. But tikatarisa zvinezvi manje, I'm saying mazuva ano generation iyi iri kune ma2000 AD varimo havasitori naBarika. Barika racho toko akadzi, because Tinashe Mugabe is going through every day with these women vachitichengetesa vana vasiri wedu kundisa mabarika nomwe murume uchifiwa uzoti ndarohwana uku wonichengetesa mwana wasiri wangu. Saka rana baba wedu ranga rakanaka kuti waiziva kuti Barika dewa arisi Barika. I cheated you. Usually do you know what happens? Unoziva zvinoitika kazhinji mukadzi akaita find out kuti ane nhumbu yangu, let's say pana Benford newe tiri kudanana nemi muri 2. The moment I realize kuti ndine nhumbu, I want to settle with either one of you, not kuti ndodanana nemi muri 2. It's either one of you. Then I come to Dewa, then later it's realized kuti Dewa asiri baba wamwana ndi Benford, harisi Barika iroro. Taikudanana nemi muri 2 ndikaita nhumbu, but when I'm settling, when I'm dating, I can date whoever I want. But kana papa kuroorwa hapana mukadzi anombounzi akaroorwa na Dewa
onoroorwa nabenford. It's rare. It's 1 out of 100. Listen, Barika. listen, panombo manje apa. What I've noticed, ukadanana neni, wodanana sekuru Benford, tese woita nombo. Your options unowhere kwaunoona kune security. Kana kwadhewa kusina chewiru, even zva nhumbi yacho ndeyadhewa, unoenda kwasekuru Benford first. Urikuona? Because kune security. Now, because of DNA, that's where most women are being caught. Otherwise, they're just kuda kupafair tikada kutitendera mudzimba mafair jabo ka. Aunotoona kuti zvimwe zvacho ka magakano baba. Urikuona? Tikada kutarisa vamwe kusaziva dhewa, mumwe kusatoziva kuti mwana ndewani. Aiwa, zveshuwa ndinotokudza kutaura idi. Tinosangana nenyaya dzevanhu vanotokubvunza. Let me tell you, I'm a woman. Inini pano I can even get confused kuti mwana ndewani kana ndine maboyfriends too. We meet so many cases dzekuti unenge warara nemukomana mumwe makuseni, warara nemumwe masikati, or today and tomorrow. Vamwe kusatoziva, genuinely kusatoziva kuti mwana ndewani, but ndichida dhewa, ndendina Benford nadhewa, but ndichida dhewa, then saka ndongotizira kwadhewa ka even mwana ari waBenford. Not kuti vamwe of course vanotarisa kuti kunogarika ndekupi, kunosvikika ndekupi, but usually it's not ningi. And the other case ndeyekuti dhewa munhu wese anenge arambana nemurume kuti ndikaramba iwewe, it doesn't really mean kuti ndinoenda noita small house yemumwe munhu. Asirizvo. Ndinogona kutogara ndisina murume. There are so many single women vasingatomboiti masingle, vasingatomboiti masmall house yemumwe munhu, but anotozvigarira ototsvaga owana a single person, a divorcee, or munhu akafirwa, kana kutongogara ari ega akadaro. So it's not always like what you guys assume. It's not always women kuti vanotisa pabarika. Mumwe zveshuwa ningasingatozoti muridzi wenhumbu ndeupi. Saka okay, saka urikuona ka chonesa ndechekuti imimi vakadzi munoita as if you don't sleep around. Urikuona? Kana uchiti nhasi makuseni ndakunyenga, masikati wanyengwa nasekuru Benford. Saka what is it that? Because even when you talk, moita as if varume ndo vari very evil. Varume ndo vanosingaiti. But urutaura yoga kuti unongozwe nhumbu ndeyani because nhasi wati makuseni ndiye wambopfura wakarwa kwangu. Then masikati waenda kwasekuru Benford. Mangwana waenda kwadhewa warwa zvegwangu. Saka chichinge chimbonatsoitika izvozvo. Ndatibatsira nemukadzika ndotaura nyaya. Tinokubatsirana ipo tinzwise kuti pamunombotityora paya muchiti varume imbwa munongonyenga muchirara muchidai, but now wataura pachikadzi chaicho wanatso ndo zvakanaka show ineka. Urikuona lisapindura zvako iwo tienderere mberi. Let me tell you, dhewa zvinhu zvinoitika kazhinji kacho kuvanhu vevasikana, especially iwo ama-2000s, and even us, not really kuti ma-2000, even us tichitorivo vadiki, tanga pane 1 kakupusa, koti 2 pane kakuexperimenta kankaripo, pane koti 3 kakuda kushandisa mukomana. Okay. Let me explain on the kakupusa. Kakupusa kekufunga kuti kokungoti dhewa akauya akangobata zamu watovhura. Benford akauya akangokutengera lollipop watovhura. Anonzani mukoma gwangu vakauya vakasvikongoti Lisa, your eyes they kill me watovhura. You see? Ndokamuka kupusa kandotaura variko vanhu vanga vakadaro ende vachitoriko. Ungoti kungoudzwa kasweet nothing, wakutoda kutotenda nekuvhura makumbo. Urikuona? Ende unyange uchinyatsoziva kuti ndina dhewa wangu, but because waudzwa zvausati wamboudzwa nadhewa, wakutovhurira munhu makumbo. Then you later realize, but what did I do? But ndine mukomana wangu. Then pane zvimwe zvekuti uri kuexperimentawo zvako. Pane vanhu vanoexperimenta, handidi kunyepera. Munhu wokuti ada kunzwa kuti
yaDhewa yakaita sei, yaBenford yakadi, yaJohn yakadi. Kwozoti zvimwe zveweakness zvekusatogona kutongoti no, zvekusatongogona. Is it weakness or high sex drive? I don't know. High sex drive nemunhu wako wakati ngoti pano nepapa apa ABTCD aimo yange yawiki. Pane zvimwe zvausina kuexplainera. Kwozotiwo zveshuwa zviri genuine zvokungoti wangovhiringidzwawo mbva wangoitawo. Unodza pane mumwe wekuti there are people who find security in a relationship. Kuti you feel like kana usina mukomana you are nothing. And at the end of the day, Dewa, I have two vakomana handiti. Kuitira kuti Dewa akandiramba ndosara ndina Benford akandiramba ndosara ndina Dewa. Ndo zvinozoita kuti vamwe vatadze kumeka madecisions between the two. Mumwe anenge akudza kuti Dewa ndinomuda because anondiitira we always find nyaya dzakadai Dewa. Ndinomuda because anondiitira zvakati. Uyo Benford anondiitira zvakati. And then wakutadza pozoita nhumbu manje. Ndo paunenge wakuzotanga kuweya manje kuti bandikaenda una Dewa, bandikaenda una Benford. But zvimwe zvitori zveconfusion chaizvo kusatoziva kuti nhumbu ndeyani. Zvekuti tina Shemugaba ari kutoitirawo zvakanaka vamwe vakadzi vanga vasingazive kuti vakagara. Pane vakadzi vasiri kutoziva kuti vakagara nevana vasiri vevarume vavo mudzimba. Okay. So kumbowedzera pataurwa naTete, but ndichawedzera ndiri kucritic side so that muno explain further. Because zviri kuitika ndezvekudai, to be very honest. Mastudies ari kutoratidza kuti varume vari kutonetseka kuwana vanhu vokutorara navo vacho. Because vakadzi zvavaita ndezvekuti increase their worth, and therefore men are now under when it comes to who they can see kuti vagone kuwana munhu wavanogona kunge vachinosangana naye. So that in its own zviri kutoratidza kuti pane varume vakati wandei vasiri kutowana bonde racho pagore. You might find out kuti 1 in 3 men havana kutomborara nemunhu simply because they cannot find vakadzi. Right? That's another thing jandoda kuti mutarise. Then the other thing ndoda kudzokera nemwi paudiki, nokuti paudiki is ndo pari critical. Pamunenge muchine simba, muchakanaka, muchakagwinya, muchakanyatsobatana, your reasoning capacity inoita sokuti inenge munoda kuinenera vanhu vechikadzi kuti ndandiri mudiki handisingazvizive. But when you grow after the first mistake, ndo panotanga kuuya pfungwa kwadzo. But by then varume vanenge vatodzora tsvimbo dzavo, because varume kana pakanzi paane mwana vakuweya maoptions asina anaye. Saka varume vanotanga kudzokera kumashure because vakutoona patova nekamwe kadambudziko kamera pamunhu wavanga vachida. Real men chaiyo kana mukatsvaga varume chaivo vanonzi varume chaivo, kuti anotanga munhu ane mwana wake, murume yeye unenge akasimba, unenge atoziva kuti uku varume havadi kuchengeta rudzi rumwe runoita sokuti harusi rwavo, vanoda kungoincreasa DNA yavo chete. Ndosaka muchiona kuti they don't mind sleeping around. Why? Because as long as rudzi ruchiuya runenge ruchideedza iye is happy. But pakaita rumwe rudzi runouya mumusha make ruchinzi urwu ndorwekwanhingi, izvozvo zvinomupa an inferior kind of kufila kuti ndakuintimidatwa pamusha pangu. Saka if you were to encourage probably my young kids, because they are there, vasikana vari kukura 18 to 25, vanhu vanenge vachifara kwete zvokutamba, vachiratidza handizviziva, I don't know even who I am. Chirungu chinenge chitaurwa chekuvhasiti, hauzive zvauri but uri kuita degree redoctorate. Saka chii chauri kuziva when you are doing such a high class level of education, and yet you are failing in a relationship to be stable with one guy, kana kuti kufunga about your future guy. Muri kuona these consequences where they lead, they always come after iwo waluza value. Because remember, your value inoramba ichidzikira. Imini sevakadzi pamunenge muchikura munenge muchitodzikira value. Honestly speaking,
This is one thing ndiri very honest ende chamunogara muchiramba zuva nezuva. Okay, let me ask you Deo, value yamuri kutaura ndeipi? Listen ndimbotaurawo. Anozvarwa nevalue. Murume has got to work to attain Mukoma vari kutaura ka zvamuri kutaura ndikunzwisisa stereki ndo zvakawanda zvinotaurwa nevarume kana kuti ndo zvakawanda zvamunotaurirana kuti mugobhilivha kuti ichokwadi here kana kuti hameno just a way of kuda kutsvinyirira zviri ichokwadi in a certain way hafu hafu hatingati zvese nekuti matauriro enyamurida ndakunzwa pamambotatauri kuti varume vanguya Lisa, phone yangu uri on ndiri off. ani inini Lisa, because ine echo. Sibotara tinzo. ndichindikina muchiti munogona kuti munga makuda kana mukadzi asina mwana makuda kuti ane mwana here kana asina mwana asina ndipo pane dzimwe dzenguva panenge makuda kubatira kaya kekuti kana uchadza mukadzi wacho ane mwana makuda kumudzvinyira kuti ndiri kuchengeta iwe ndikuchengeta mwana kana kuti mukadzi asina mwana monomuti oya momuita kunge ndiye cotton inonzi marriage material chaiyo polyester but zviri kwese it's 50-50 vamwe vacho varume manje vamazuva ano vamurikutaura nezvavo vakuda kutosiya kutoti mukadzi ane mwana wake kana kuti akarongekei kana kuti single mother whatever amnotipa kakura amunovapa anenge achiziva kuti now she has made a mistake and now she's mature just like you're saying saka ndikaenda ipapo ndotoziva kuti munhu akatotamba akatorongeka akutoziva kuti zvinoda kuda zvakati neupenyu hwangu saka some men choose those kind of women but manje kana akuenda anenge akatosimba because that woman asiyada magame saka chichataza yo murume kana wakutoya wakati dzakatosungwa dzakatosimba zoti kwanda akuenda ukako ndakutonosetla munhu yedu atosetla akatotamba akatotambuka saka atodi kuti ndimutore ndimutambe futi because akatotambwa game nemunhu akamusiya saka zviri kwese kuti you guys you must think munogona kufunga kuti makangwara stereki I'm happy with your response because your response is exactly if you cover up for the mistake that was done when you were not supposed to make it. Asi nyaya ndikuda kuti munatsonzwisisa ndeyekuti real men apa ndakutaura nezvevarume chacha because kana mukazenge makutaura varume women in a man's body zvasiyana nemurume chaichai real men makuchengeta mwana asiri wake musarerwa nhema varume vaya vanonyepedzera kuda kuzungaira kuti mwana ndochengeta kana uri a single mom who is working that guy doesn't want you ari kuda zvauri kushandira neeffort yauri kuisa payo own productivity. That's what I'm telling you because apa ndoda kuti muone the dynamic that men have when they come into those relationships vanouya vachiita sokuti vanoda asi nhamba nyaya iripo ndeyekuti pane zvavaona zvavari kuda pamunhu ari honest and hard working sekutaura kwamaita ndafarira shoko ramataura kuti akaita mistake aakuziva but varume chaivo kana ari kumusoro kwenyange anotombotanga aita option yokuti varume anenge achida kutsvaga munhu anoti one munhu wokuti ukaita wechidiki biologically men are attracted to younger girls, don't forget that. And the other thing chiripo chechokwadi ndechekuti varume vanoda kukudza rudzi and therefore you would find out kuti munhu anogona kuzorealize worth yake apa 35 kana kuti apa 40 kana kuti apa, for example let's give it from 35 to 40 probably inini ndakuwanawo pako ndine 40 but ndodawo vatatu apa ndikutaura vekukudza rudzi havachagoni kubuda manja because automatically uno umwe 1 iwo uri pa 34 saka kuti tizonatso kunomecha madhiri acho hazvichanatsobuda apa ndakutaura varume vamuri kutaura ava varume ava muri kutaura they are not valuing zvinhu izvi ende variko ende havanei nazvo asi mukatarisa vazhinji vacho ndoda kuti mutange matarisa your situation kuti how firm are you and une chii palife yako as an individual, as a lady, uri a single mother ari very strong, what do you have chiri kuita kuti uzoona sekuti varume vava vanenge vachiuya pauri vanonyanyokuda mukazvitarisisa ane good support base ndo yaari kuvinga and achivinga that good support base anouya in the name of loving with your kids but naturally men be very careful ladies rudzi rwuri rwavo asisi rwavo. You are very right. You are very right. Iye wacho anenge achivingwa. What do you want? Handipatatu kutiwirirana pa mistake apa.
So now that I've made a mistake, inini ndava kudawo chii? Handiti. Inini wacho inini ndiri single mother. Ndakudawo chii kwamuri imimi zvamuri kuuya muchiti ndiri secure ane tunhu twake. Ndine kaslogan kangu kandinoti ATT ane tunhu twake. Muri kuuya pandiri ndine tunhu twangu nemwana wangu. Saka inini chandinoda, imi muri kumbosunga kuti chaoda chaari kudawo pandiri chii? Imi muri kuda stability. Ndinounza kastability. I'm just going to come here and say I love you. And that's the way that and then ndikofugama zveshuwa kana mukenzi chaimo vanhu vachitora mafoni ndichiratidza kuti ndani. Saka makangwara Sereki. Saka makangwara manje ndimi kami makangwara. Kuti isusu takapusa isusu tikunzwa nelove kuda. Ani muri kunzwa shoko randiri kutaura. Ndikuitwa vakadzi vazhinji. Vakuzonoti 2 years down the line vakuzona no, this is not the same guy akapfugama paKFC. Saka imi I'm only giving you heads up kuti instead yekuti muite naro munofanira kutoona kuti but this point is very valid. Imi muine zvamunoda. But remember, varume they've got options to go lower. Imi as you grow old, varume go lower when it comes to ladies. And they've always preferred younger ladies. Saka imi pamunenge muchiti 26, iye anogona kuenda pa 21. Pamunenge muchiti 29, iye anogona kuenda pa 19. Irrespective of age. Murume anenge achizviita izvozvo. Saka nhau inozoitika manje ndeyekuti imimi manje pamunezenge madiwa paya mukaona munhu wamunenge muchiti probably mune mwana wenyu 1 madiwa yenyu the good thing mukomana ati ndakudai imi mune ma-expectations enyu akangoona murume kuti these expectations are crazy haagari because that's another thing haagari because ari kuona kuti I have got an option to go for someone who doesn't actually have a baby and ndokwanisa kutono stabilize ikoko murume anoenda but imi nokuti and my options enyu are limited even though muchigona kuramba but munenge maakutarisawo futi on your side kuti but ndandichidawo a partner. Saka muno limit whilst men are unlimited when it comes to relationships. Hamurevi nhema ipapo hamurevi nhema rabai muchienda. Unozoti manzazi hatisi kuti apa maka atimoza the argument is for teaching kuti tirambe tichienda nenyaya yekuti vari kudzidza sisi tiri kuramba tichitodzidza. It's not kuti tinoda kuita makwikwi aiwa muri kutaura ichokwadi saka tichibvunza kudai tichizvita takangwara muchitipindura ichokwadi saka we are not arguing for kuti tinge tichiita kuti tiri nyanzvi kutodzidzisana kutoonesana ichokwadi chamuri kutaura izvo. Aiwa saka nhau yangu yandanga ndida kuyanyotsanangura ndeyekudai so because I am a man, right? Ende kana ndichitaura kuti I am a man kunogona dava kuna vamwe varume vari kunze vanogona kunge vachitonzwawo elder the wise there ende vanondipupurira panyaya iyi. Chokutanga nhau yavanondipupurira ndeyekuti hakuna murume anoda kuchengeta mwana womwe munhu and that's an honest truth. Ndosaka muchiona kuti it becomes very difficult for men to marry vari muchokwadi when it comes to kids. And vamwe vacho mukazvitarisisa they will actually vanozotozobuda vava mumarriage iyoyo. Nemhaka yei it's very difficult to discipline one mwana asiri wako. Kune vamwe vana vane miromo inobaya even if vari vana but it's very difficult kumudiscipline. Can I ask something, my brother? So you guys, it's okay for us to come ndowana une vana vako 9 or 10. It's okay for me to chengeta your kids, but it's difficult for you to accept my kids. Does it make sense? Right. Ndofunga kana manzwa nhau yandada kutraya because newewe, which means we are, because you know what, sometimes last time I said it, guys, when we are talking, think about us, because even those kids, we didn't make those kids on our own. It's your brothers who impregnated us and vatisiya, so it's not by choice. Newewe wachinjanisa vakadzi 5 or 6 waita vana 7 or 10. So what's the difference? And Mimi, don't even think uti Mimi munozo proud uti hey tusati chembere. Akuna muna singa chembere. Mchina wako haushandi if kana now if you go back unema 20s mchina wako kanga uchishanda, you know, but now
level yemachine yako either unobooster nema-Congo dust or whatever, you know. So don't guys think kuti mune yese. And isusu madzimai, you know, like what Sibo was saying, kuti sometimes you undermine us so much that you treat us like inferior. But Imimi, you come to me as a single father. I accept you. I love your kids. But unini unonditarisa pasi because ndiri mukadzi ndine vana. Right. Ndoda kupindura, ndoda kuti munatsoteerera because this is very important. Right. Now we ndoda kupindura, I want it's important for you. But I will try and answer your question in a way that is very much proper. Firstly, varume vakafanana nemhuka. This is what this I always what I ndogara ndichizvitaura because it's very important kuti mutore this notion and apply it. Vakadzi by nature, they are meant to grow a community. They are meant to grow a society. By nature, they are natural natures. And the point here is very important kuti muibate. Zvazviri kureva ndezvekuti unogona kungonosvika panhu pakangonyangara ukatoona patokurwa patonaka patova nezvinhu zvese zvinoonekera mukadzi. Murume, when it comes to nhau yevana, anofanana neshumba. Shumba ikasvika ikawana pane zvikono zvima-lions zviya inouraya. Ndo zvakafanana nevanhurume. Vanhurume havadi kuchengeteswa vana vasiri vavo. It does not matter kuti vaitwa nomukoma wangu. Munhurume, naturally he is there to bring a DNA into life. And anoda kuzviita with his own seed. Right? But still, Baba, if you come to Sangana and I still give you your seed, difference ripapi. Difference iri pakuti une mwana wawinaye asiri wangu worudzi rwangu anosedza kuti ishwa kana kuti wabata chikukwa moyo gono dehwa shumba. Iye mwana yeye wekwa moto, ini ndiri wekwa shumba. Zvakasiyana, harusi rudzi rwangu. Ndogona kungo Tiitirei favor varume. Siyanai nesu masingle mothers. Taneta nenonsense yenyu. Because unouya kwandiri uchiziva kuti ndine vana vangu 4 wotanga kuinditira nonsense. F off varume. Leave us alone. Right. Go for vasina vana because we are tired of your nonsense. You come, you know what this thing, even my groups on Facebook, this thing you don't determine because you talk as if it's not your brother or cousin, mommy tisa, you know. But then you talk to us as if, you know what, some guys even with church were saying, vakati, you mileage, I'm not mileage. But you know, do we remind you of your mileage? You have a choice, guys. If you see me never navangu 4, siana neni. If you are not interested, because let me tell you something, in Nini Baba, I will never separate with my kids for a man over my dead body. So we are muchiti, hey, if I want you, but right. It's exactly what every woman feels, but it does not change the reality basically. So now we respond mumoyo menyu muri right ende zveshuwa hakuna mukadzi waunogona kuseparata nevana vake nokuti naturally mukadzi is there to nature. Vangava vake vana, mungava mumhuri, vakadzi they do pretty much everything in a family. Why? Because they are wives. They grow the society and the community. Asi now iya ndiri kutaura panapa iyi ndoda kuti mungoibata zvakanaka kuti any single father kana kuti mukaona rakaita senge jaya rinouya kwauri rakaita jaya apa ndotaura from a point of view yokuti toda kuvasiyanisa. Pane varume vanenge vari vana vavo they are comfortable with other kids, then keta umwe munhu anenge akaita jaya anenge achiti I don't care une mwana wani. Cases iwayo they are tricky cases. In most cases munoda kutanga maongorora maagarira pasi moona kuti ishuwa here iri kutaurwa nababa munina kuti ivo vada ndine mwana wangu kana nemwana wangu 1 kana ndine vana vangu 4. Monatso kuti zviongorora izvo chaizvo kuti alright kana tichazoita vana tinoita vangani iyo vasina kana umwe.
those are the things to consider whenever panezenge pakuuya mukomana achiti aiwa inini ndada kukuroora. Then you find out kuti kuna vamwe vanhu vasingadi vana, probably those guys who do not want to have kids variko, vanogona kukwanawo ipapo. Asi kana atomboti haadi vana, it means haasi kutoda nevako, because automatically anoda kungorarama life isina vana. All these things tiri kutaura zvinhu zviri kuitika in a society, right? So zvinorwadza when we hear about them, but it actually ndochokwadi chinenge chiri kuraramika. And from a man's point of view, I know exactly kuti zvandiri kutaura izvi indogona kuti ndofarira vana, so I can love any kids, but do I really love kuti nditi ndoroora mukadzi ane vana 4? Apparently I don't think so, even if nyangwe ndichifarira vana. So madynamics acho anosiyana. Umwe murume is more comfortable kuti anoadopta mwana pane kuti mukadzi auye aine vana 4. That's where your brains don't function, because even you do it even to your own kids. Stop support your own blood. Uchienda pamwe mukadzi uchisupporta the other kids. You chinjai fungwa, chinjai maitiro, because your thinking is not good. Your brains. But let me tell you, Puti, kune varume vanoda vana vemdzimai, like more than even there, so there are still real men in this world. But if you find a man who thinks like, oh, I don't like your kids, that one is a baby. A real man will love you with your kids. The same way is something to women. If you find a woman who doesn't love your kids, she's a nuisance. It's a nuisance, because if you love me, you come to me and say, Sister P, I'm interested in you. Don't tell her, hi Baba, it's okay. But you need to know you're a trailer yangu. So be papa une choice. Don't waste my time and my energy, because don't you need difference kuti uyapuda bana bangai. Vana difference here yakanyora kuti haiwa iye ane vana 5 or 6 iye ana 0 apa hazvina basa. Rudo, my brother. You guys, you don't have love. If you have love, you would not consider to say kids are innocent. So vanopinda papi pa hatred yako, which means you don't love me. I'm just being honest. My points are very valid. No, I know, Puti, because most guys, that's what you are doing. Why do you approach as single mothers? Siana Nesu, leave us alone. Munoona zviri kuitika CCP, nyaya iripo ndeyekudai. In this day and age, ndofunga muri kuona maomero akaita upenyu nokugozha kuri kuita zvinhu chichi. And because we don't have men anymore who are men enough to go out there and seek that which is needed for the family kurarama, I would rather let the wife do that for me. Saka zvazviri kureva ndezvokuti ndinotsvagawo munhu wechikadzi anenge ari paposition yekuva nazvo, so that inini I am well much covered within the circles idzodzo. These are the kind of guys vamunoona vana approacha single mothers, those who are not very much don't want to work, but they want to enjoy life, and the only way anogona kuita ndeyekuti anouya pamunhu ane vana vake 4 oti inini ndakudai. Right, genuinely speaking, when you go back in the days, kana taakutaura even nenyaya yebarika rakanga ririko kare, you would find out kuti munhu kana akatorwa achiudzwa pabarika aine vana, nevana ivavo vana kazhinji in most cases kana vari vana vaduku, vana vanogona kuchengetwa pamba mukasatomboziva kuti havasi vana veipapo. Zvinogona kuitika izvozvo, but maiona kuti kare it was very difficult. Kana asiri muzukuru, it was very difficult kuti muone mwana worumwe rudzi achichengetwa mumusha asiri muzukuru. I would respect a man who can take up a woman's kids, because that's a man. That's a man. That's what I'm saying. Uti pane difference between men and babies. Bafana, if you have that brain, urimfana we rubbish yenda kumadongi uko. But a real man, Anerudo would accept your kids. Same thing with like I'm telling you, even if you come with your 10 kids, if I love you,
I would love your children. But if you see you men, and you are not telling lies. We've seen you, we've met men like you, what the type you're talking about. What you have chatted. Not because iye anotarisa kuti okay, if ndapinda panapa, life yangu yaita bore. And you know what, most of those stupid men, they target steady women. Because I know kuti haiwa, even kana ndaita nonsense yangu, at least ndine base. Musafunge kuti we are stupid. We know your game. Right. But imimi munofunga kuti makangwara mune yese. Mr. Tewa, Mire, how 1 are you? second. How are you, Mr. Ndombunzwa Tewa? mukanya wapinda. Mukanya makadi. Tinofara muti say, how are you everyone? Tiri nani? Yeah. Inini zvangundangopinda ndichida kuti there is no size, one size fit all. Here to argue the brother vari kutaura vari kustereotype kuti every man is like this, every man like this, or maybe every woman is like this. That is a wrong conception of things. And if I tell you myself, you know, I choose to pay school fees for vana no pick up a Facebook vasina vabereki vaka orphans and things like that, so I can be able to take care of those kids. And then, you know, because you know, you unongori at a certain stage, like you are a parent, and then you are not a boy, you're a parent. And then, so if you go and ask out a woman ane mwana wake kana kuti ane vana vake, and then yet wotadzawo hazvirevi kuti uri kufanira kuita everything. You can just contribute a bit what you can to to support the woman, because kana wanyenga musikana uyo uri kuda ane vana vake, that means you love her. So if you are not supporting her, that means also supporting with the kids, with even picking up kids at school or anything, and it not only financial, and it's just supporting her, you know. That means you do not love that woman. But if you really love that woman, you would not neglect your children, because Amai and it never know they are like one heart. So you cannot separate that one heart into two pieces, because you'll be tearing the heart of the mother. So if you love the mother, and you also have to love the children. So if you hate the children, you hate the mother. That's simple. So that means you are there for one thing. It's either you're there for sex, you're there for money or whatever. I do not know, you know. But then I believe if you see a woman, a man going out for a woman and never know usually and he is trying to settle with somebody, and are in the same background with them, and they've got they're in the same situation. We are never know. I don't know whether you have looked at mamwe maprofile evanhu vanenge vachitsvaga mukadzi kana kuti ari kutsvaga murume anenge achiti aiwa inini ndiri kuda munhu ane vana 2, handisi kuda munhu asina vana, ndiri kuda munhu ane vana vake 2, inini because ndine vana vangu 2. And so it all comes to an agreement, kuti zvongopinda murelation somebody oti no ndiri ngoda woman. Hanzi pane saying yechishona inoti kana wafunga kudhonza sanza, anzibva wadhonza nechi, ukadhonza muti wobva wadhonza nesanzi racho. That means ukadhonza sanzi sonza neminzwa yaro kana mashizha aro. You know, it's just common knowledge that if you fall for a woman, yeah, you'll have to make sure that whatever that she has, you have to try and make sure you also support in a way, not only financially, no, but just like what I say, even kana kungoti pika mwana uchikoro, just being a father figure, you can just do what you can do. You're not obliged to do it, but the thing is, because you love them,
You want to make this woman feel safe, and you want to make this woman I feel like I've got somebody, and there's nothing bad about there's nothing said about growing old by yourself. Usina kana munhu wako unoti uyu ndewangu uyu, because as you grow old, people will lose interest in you. And if you look at your father and your mother, if they're still alive here, you see that my friends are away, there's no one around them anymore. And nobody's around them. The friends, they've died, and there's a lot has happened. And you see kuti mudara wako anongogara akagara without anyone achingoti akangogara odaisu ubika tii yake otasiwita siwita, and that means they've got nothing now around them. They've got nothing to do. And just imagine in a situation whereby you are a single guy or a single lady, you've got nobody, and wekuti anongokudzisawo even without sex or anything, and kungotorana somebody wekuti like you're just feeling warm around that somebody. You grow old. You need somebody to grow old with, and not kuti like you just grow old miserable. You need somebody wekuti musoro wangu uri kutema wakarara mubedroom mako kuti okutorerawo mapiritsi oita sei, and but that can only be recognized by somebody and wisdom. A man with wisdom they have to plan their future, or not. What is my future like? Can I keep on going only like to spend ladies' money, or to spend to just have sex with them? Yeah. There's pain in love, pain in the relationship. Pain it does not only apply to pain good like marry good kubasa or things like that. Pain also applies in the relationship. Good like unofana kusvika pakuti pamudyandikire wekuti you've got a stable relationship yawe naye. Warwara unowana munhu anokuti anofonerawo maambulensi. Warwara unoonawo munhu anokutambidza mapiritsi, unoonawo munhu anokubikira on. So basically inini now dzekuti vanhu, especially older people, like people who are over 40, vanoda kuenda kuramba vachiita mashananigans asina nebasa rese, kuti like you just want to kungotamba kujola, not knowing kuti you're getting old. That's the time to build a relationship. And munhu wekuti kana wakutanga kuzviitira uyo popo chaiyo, you find somebody wekuti wakabuild a relationship. You plant a seed, and that seed is growing. That person is gonna wipe your bum kana wanzi wazviitira. Life is very uncertain. So people, they should be very wary kuti they have to plan their relationship pension. There is a pension in a relationship where you can just have somebody to grow old with. Saka men, let's not say kuti vakadzi, they're not all that bad anyway. They're not all that bad. Ndo vakatizvara, or let's not forget, ndo vakatizvara, and without them, nothing will happen. Saka let's respect our women, and as men, we are the heads. Let's not just make babies there and leave the women alone and not paying their school fees and not even looking at kuti vana vari kukura sei, and while we just monitor kids at Instagram, takavhura maghost account tichitatsoti mwana akura sei adasaida. That's very wrong. So I repeat again, as we grow old, people will lose interest in you, and unosarwa usina anyone. So let's build our relationship now, and so that you can have somebody wekuti anokutambidzawo mapiritsi kana wanzi warwara, and somebody wekuti anofonerawo ambulance kana wanzi warwara, somebody anochemawo ari pakona uri murume wekunzi munhu wanzi wafa. Handiti that lady anenge akagara kukona akapfeka black uyo achiuya achibatwa maoko. Handiti let's create a good legacy before we die. Lastly, I would just like to say that today is 2023, and we are in April 2023. So 2123, none of us will be here. 2123, none of us will be here whatsoever. So let's make the most of it,
and let's create good relationship. Let's enjoy ourselves in an amicable way without hating other people. Just be good to each other. It doesn't hurt to be good to one another. So I just pray that, especially men, let us be good leaders, not just to shift blame. And I also want to visit the relationship, what you call it, the BARIKA thing that you were talking about. I respect the sister who has been talking. I think she's from Buluwe, from what I've gathered or whatever, because she speaks like she's in the belly. I respect her because she nailed it. She says, murume ndiye anokwanisa kucontrola even kana iri kunzi barika. Kana wapinda pabarika, murume, you are in charge. You are the one who is supposed to be in control. And this is what is happening. This is what is happening. Ukaona murumari anotadza kucontrola barika rake rekuti vakadzi vakurwa, that means that person is a weak. You are not supposed to be in that barika. You have to be able to control yourself. Zvakafanana nekuti like mukadzi, kana une mukadzi, kumba kwenyu, you are supposed to be the one who protects that lady. Iye mukadzi kumba kwavo, he is supposed to be protecting you. Kwete kuti unoona kuti mukadzi sometimes anotanga kuabhiswa nehama dzemurume, and mukadzi haafanira kuabhiswa nehama dzemurume while you are there. Protect your lady. And kana pane zvaari kutadza, you take her aside, you talk to her, unzoti no, izvi hazvidiwa kumba kwedu, izvi hazvidiwa kumba kwedu, izvi. Kwete kuti mwana wevamwe varidzi anotanga kuitwa exposed kuti ana tete vanomutuka, ende ana tete vanotanga kurongera mumwe mukadzi kuhanzvadzi yavo and things like that. That means kuti a man has failed, because leadership is very important in whatever that zvese zvinoitika. Even into our country, bad leadership, it leads to bad governance in Nika, and then things will drop down, same as in our homes. And if the man is not a good leader, it's going to be very difficult for a family to prosper, grow. So a man needs to man up to protect the family, and not kuti vana chete, and also the woman, and especially from his family. And mukadzi anofanira kuprotectwa from a family, because I feel sorry for other women. They get abused a lot with our families, isusu varume, because we fail to protect them, and some of them, they tend to be animals now because they want to retaliate, they want to do that. But if you are a man, unoudza mukadzi wako kuti no, this is not on. Patadza wabva watongomuudza, pagona wabva wangomuudza. So that's isusu varume ndosikakanzi varume. Let's take our position as leaders in the societies. Let's take our position as leaders. If you look at all the countries around the world, most of the people who are leading, they are men. And that's why the world is crumbling, because of our behavior. And ukaona macountries mamwe ari kutotongwa nevakadzi akutoita zviri nani. Look at Bahamas, look at Tanzania, they're doing really well. But if you look at the countries that are being governed by men, they are crumbling. Anana kushandisirana masimba, anana Ukraine, America, and all those. It's all about just to show my muscles, but I'm the one, I'm here. But it doesn't go anywhere. And so just to you nailed it. So just you nailed it. Just to close. You know, Guti, a woman and Jessica, the way, a woman is like an egg and is a vessel. And one thing I like what you are saying is, Varume, Isusu, we are looking up unto you. God gave you that position, Guti. A man is the head of the house. That's why tiri kukumbirisa kuti varume batai madzimai zvakanaka, because most blessings also come from a woman. But the way, honestly, sometimes it hurts how our brothers treat us and talk as if we dream a piece of trash, but also they want to get into our pants. But the way we feel is like inferior, where we are useless, we don't exist,
But if men were like you, the world would be a better place. All we want is your love. All we want is respect. And you know what? If you treat a woman, Neruto, this we have repeated a lot of times. It's not difficult to humble myself. It's not difficult to what is the word in the Bible? Varume, love your wives. Women, humble yourself. Murume Neruto, unomuitira chero. All because you show your woman kuti aiwa, I love him. Even kana you know what, no one is perfect. Even unema problems akho unoita, but because of the way you treat me, it's easy to forgive. That's why the Bible says kuti love conquers everything. Even waita anything shouldn't bore, but if you show me love, even if you talk to me like I'm somebody, not kuti ndiri 2-year-old, I will humble myself. Yeah, correct. Anyway, just to close my closing submissions is I've got a question for all men who are here. My question is, would you want your daughter to get married to a man like you? Thank you very much. Right. Mr. Amanda, you've said what you've said. I was listening, and I'm gonna go back Kuna Powell. And I'm happy because Sister P Moroguti, the way our brothers treat us, and it. I fail to understand women. Kuti, when men expresses themselves, or when they say what they don't want, women become like, oh, our brothers are doing this to us, yo. But when the same brothers, when you go out there, brother, when you know what's over, why is it when you're bashing men, you tend to forget? Now we are saying, oh, we love you brothers like this, my brothers like this. You see, this is where I'm failing to understand. So I want to go back. Last week, can I answer you, Dewa? Mira, hold on. Okay. Last week, but one. Koma Claude mentioned about retirement. Women went ballistic when you mentioned about retirement. Today, Mukanya mentioned about pension of retirement. Every woman is saying yes. Why should they have a pension? Why should they have a pension when they retire? So, why should they have a pension in a relationship? Cloud Akatarsa retirement in a relationship. But Nasi Mukanya Wayane the word pension in a relationship, and every woman glorified it. Yes, right. So then Mukoma Powell, Atauraguti, there are different types of men. There are real men, and there are men, and there are many, right? So let's try to be honest. A real man, Mukoma Powell, is a man that is man enough to put his feet down and make his own informed decision without influence from family members or from anyone. A real man is like a captain of the ship who will never abandon the ship when it's sinking. A real man will look after his children. A real man will look after the kids of the new woman that he is dating or that he is married to. A real man, and it anostemba in authority. A real man. Zagafane shumba. Kune shumba eba matches. It's a lion. Wait a shumba. Shumba erimsangu. We need to understand when we're saying about real men. Then there are men who are there for their benefits. What are they benefiting out of this relationship? They are like suckers, parasites, who wants to depend on
what you as a woman is doing, not because ari kuda vana kana kuti pane zvaari kuda. Handiti then mukanya wataura about value yatawafunda namukoma Paul kuti value yemurume nemukadzi is completely different. I'm 53 panapa today, right? Ndotora mukadzi ane 53 is no miss up to end up. Toti let's go tono meet up and look kuti anotanga kunyenga. Toti inini I'm going to approach a 19-year-old girl. You approach a 19-year-old boy. Nothing what is personal, anything. They don't know our lifestyle. They don't know nothing. Tones you 19, right? My chances of me being accepted by that girl at 19 years are much higher than Mukadzani 53 to be accepted Nemukoma 19 years. This is what Mukoma Paul is trying to say with depreciation value. Yacho even more of the same age. Pane painoti yemukadzi ino depreciator. Yemurume ichikwira even though more of the same age, even though mamchizoramba zonyika, but was trying to make you guys realize and understand. And let's be frank, when it comes kuvana pangachiti a real man or a man, ndipe kuti you have got a son who asina mwana asina viramborora, then over the boom ndaita sei nini ndakurora mukadzi ane vana 2. I'm telling you this, mwana can be disowned by the whole family. Azvite haungarori iwewe mukadzi ane vana wake iwe hauna kana mwana. But if we are going to reverse that, could that same guy ane mwana wake ane 20 years ane vana wake 2 akaramskana sina mwana, everyone will glorify that. Murikuona saka pane pambe kuti naturally and the way we live, there are certain things that favors one gender and oppresses the other gender. Yakafanana law chaichai kuti kune one law kuti it can favor this gender but it's still this gender. So for instance, say kuti ukabuda, I always give this example. Yes, sexual harassment. Ukanobata mukadzi garo apo, ndikabata mukadzi garo apo Lisa asingadi, akandiripota kumapurisa, ndinosungirwa sexual harassment. But the same Lisa akandibata garo ndikanoripota kumapurisa, vanotondisa kuti Ahmed, what's wrong with you? Huh? Go home and we have a cup of coffee. Are you not glad kuti watobatwa? But sexual harassment. But because I'm being perceived as a man, but uyu ari kunzi as a woman. Saka totaura namukoma Powell kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti as much as it wasn't sitting well with most women when he was talking kuti varume havadi mwana asiri wake. Why? Because ari kuti iye lineage DNA yake should be chimonyo chete, no any other anobva outside there asiri kwa chimonyo achigara apa. This is what I was trying to say. Yes, a real man now, you know what, it doesn't matter, that's fine by me. But you find a few of those who are real men who will say, yes, but you know too, I'm gonna marry you, then we start together. Even in they don't believe they will rather go and adopt this and bring that child in. They know I've seen, but no, I can't marry you because of the child who is not mine. Why? Because but doesn't make sense, Dewa, because you are going to adopt another child. So differently, Papi, why don't you adopt those kids when my work? The difference, Ripo, it's my personal choice. Yekuti awuna kundigira iwewe. But I would give you kids, Dewa, and and you have got your kids, and we have kids together. So problem, Papi. Okay, the problem in it, Sister P, like now, I've got my own kids. And you have got your own kids. I have a problem with that. I have a problem because I'm gonna come with my own children to you, and you have to come with your kids to me.
That's fair enough. Hapana kana problem up. But if I'm to see you, iwewe, this in this navana, and this you have got your own children. Ndo panzi a real man now. A real man yachiyakuti ari makore mangani. And this and muchabvunza what made this person not to have children at 53? You start to question even yourself. You they were 53. You'll be even shocked. And this Saka, I will accept you never know because maybe ndikuda cover gap. But kana ari munhu wekuti vachiri kuma 2030 kwatara kuya ne pangaitwa ne value kuti achiri kuma 2030 asaroora hana vana handiti ona mukadzi ane vana 2 1 or 3 handiti that boy might love this woman but external force yemafamily members iyi ndiyo inomudza kuti pano uyu hauyi because ane vana vasiri vepano. That one is true because I keep telling you, I faced that situation where I met someone, he didn't have kids, and he was, we were the same age, and even him, damtaro taiwa, iwe tswagaye munhu asina vana, iye aramba, and what mama wacho when she was told aramba kuti hanzi mwanangu hauna vana why uchida kundiudzira munhu ane vana 4 but dewa it's not kuti kuti your heart you don't choose. This guy was very good nevana vangu even now what I mean, but sometimes as families tine problem as well. Why should I choose for you? If you bring me and you say, mama, I love this person, why should you say no? Because I never chembera. That's what I'm saying. Respect sometimes it's good if you respect us. Musafunge kuti isusu because never chembere. But mimi munebana, but we don't call you any names. And you know what you were saying there? What I wanted to answer is, you said pension and chi. And retirement. Yeah. What? There's a difference in how he explained it to Mkanya, because Mkanya, the way he was saying it there is kana tasangana njiti tinoshanda together. That's what he was explaining. We work together as me and you. To build a future yetu, to build a retirement yetu tese. Not kuti kune munhu anotarisa kuti okay, panapa ndinobenefita chi, but tinosanganisa kuti okay, hatipake imba yetu kumusha so that kana tasvika kuma50 tiri kudzokera kumusha. That's what he was saying. Kuti munoplana zvinhu, not kuti like what my brother was saying kuti kune vakadzi vanokuita dewa just because anoona kuti okay dewa ane mota inini ndinobenefita chi. So these things it work both ways. Kune vakadzi vanopinda marelationship just because anotarisa kuti okay panapa ndinogena abcd. But what Mkanya was saying is love has to be true kuti okay hakuna munhu anoshandisa mumwe but tinodanana nemwoyo wetu wese kuti okay kana tichiraisa vana we are raising our kids. When we plan our future, we are planning our future together. Tichibatirana, So Sister, listen to this one. You asked the question, why is it that men don't want to marry women who've got their own children? And this is what BTCM said. My father married a woman with their own kids. Looked after the kids like his own. Now kids are graduates. They are gravitating towards their biological father or forgot my dad. But it's the same. We don't have control of that. You know what I mean? You don't have control of that. But sorry, let me just interject here. When you're doing something, you're not doing. So go ahead. Regarding tower something, I think somebody dona.
You see, this is go ahead. And sikuda kuti personalize zvinhu. Since the discussion, let's try and deal with whatever comes up, right? Mukanya wanga achitaura zvakanaka kuti vanochengeta nherera. I think I pointed that out in my conversation. Kuti a man would prefer kutonotora hake mwana from an orphan and look after that. So that we clarified it. Nokuda mukanya vanenge vanzvira ma-concept pakati. It's well, it's okay. But now ndikuda kutsanangura ndeyekuti, do you know why men have become loose in the society? It's because there were more rights given to the girl child network. And that, in an honest opinion, Varume feels like if vari kuda control even the household, it is used against you and you become abusive. These are realities of life. And we are seeing them on daily basis. Kuti ndo zviri kuitika mudzimba. And that has taken a stance even in marriages itself. Now ya muri kutaura kuti kana uchita chinhu hauitiri munhu yangada kutaurwa namukanya. Let's hold it right there. The fact is, arera vana achiti ndevake from my lovely wife. And now they are drifting. Vaakuchisiya munhu akavachengeta. Under normal circumstances, it doesn't matter whether waita with love, you expect a sense of appreciation from the kids. Just an appreciation, a token, an appreciation yekuvapo nokuva welcome. Hazvina chakashata, ndo pamuri kuona panonetsera kuchengeta vana vasiri vako vaina baba. It's because they will definitely look for their father. Why is iwewe uine muchidandana zvakanaka nomukadzi wacho? But at the end of the day, vanodzokera kurudzi rwavo. So the issue here is, when one has got kids, ari mukadzi, because this is a practical example yatinayo, ari mukadzi aine vana, there are two options. Rera vana vakuru wozoita zvedating. That's one thing. Or else, and unosiya vana kuna baba vavo, then we come and do a life. That's a reality check. That would be a woman as soon a brain. Ko vana vari kuchengetwa nemukadzi wowo wakauya navo ivava, if they drifted, havasi kudrifta here ivo vana vaunenge wakauya, because iwo wauya nevana vako, mukadzi auya nevana vako, and mukadzi wevana adriftawo aenda uko, ko vana vako ivo vakadrifta, mukadzi vako vana vanodrifta mukanya, vana vako vanodrifta vachienda kupi? Vana vako vanongodrifta vachienda kuna mama wacho. No. Mama wacho. Aiwa, no. Let's try to be honest with them. Vana. No. Let's be simple here. Yeah, vana. Havana basa kuti vana vamai kana kuti vana vababa. They can both drift. And unless if you're telling me kuti vana vemukadzi chete ndo vanodrifta, is that what you're trying to say? Vana vemukadzi chete ndo vanodrifta here. Can you answer or no? Do you want me to answer on that one? Yeah. Yes. The drift iri kutaurwa pa ndeyekuti andede ndarera vana vapi, right? They are not of my DNA lineage. Ko vako varerwa iwewe. Hold on, mireka mukanya ndikutsanangurika pa drift iri kutaurwa na yataona BTC andedeka. Vana va sister P, they are not of doubt chimonyo dewa lineage or their DNA andedeka. Ndavarera vakura. Now vakuenda kudzinza ravo, they are looking for their biological DNA father. Avasina basa neni, they are going kwao. Mira, hold on. If you love them, no matter what they will always love you. Wait. They are going, no, we're not going to look for a dead. Fine, you raised us fine, but you are going. This is drifting route over. Inini, ndaya neva na wangu 4. Vari kusensa chimonyo DNA, chimonyo vari rwana sister P, right? Even if they say they did chadi, takwenda kuna mai vedu, hazvina problem. Vakaenda kwana sekuru what ava vasi vepano. This is chimonyo
and they will remain chimonyo even though vari kwasekuru vavo. Ndo zviri kuedza kutaurwa apa. I think I've made this clear. Yes, but it's about Yes. benefit. What you're talking about here, it's about benefit. Vachazondichengeta wenini vaenda kumba kwavo. Saka vakoyo vakazobva ipapa paka though they vana chimonyo vaenda mai vavo havachatumira mari even vakachiholda senemi yako iweweka but havaisaita care of the mother akavachengeta and because it's all about financial here because we are taking it if kana wachengeta vana vemukadzi vasiri vako vaka it's an investment and that's how you're taking it. If it's an investment vana havaenda ka saka iye mukadziwo futika ari kuti vakuwa varera it's an investment but iye hanga benefited because vaneyo vari ngogara vaine sineme wachimono because wachimono haisi sineme mukadzi but mukadzi anenge kupota achitumirwawo mari because that's what I've seen here. It's all about kuda kuchengetwa but let me tell you something, vana is not an investment. You don't Let me say one thing. I want to try and clarify it. Maybe point. When you raise kids, you create a bond, and when you create a bond, all of a sudden that bond is being brought forward. Degrees. It's not the right thing to do. So I don't define it as a bond because bond cannot be raised by degrees. It's not a bond. If it's a bond, right? My degrees, they are there. As long as they are not back to whoever apparently looked after them from the same age. If I am to adopt a kid, that's my baby, that's my daughter, that's my son. It's not going anywhere. But do you know what? I know people who are being taken care of by men who are being taken care of by stepchildren, and their children that carry their surname. So this thing, guys, is not about what. And you know what? If you raise the kids very well, no matter what, they will never forget you. That one, honestly, if you raise them with love, no matter what, they will always be in your life. They will always say, you know what, a real man, even if but if you raise me, you always be my dad. That one is a sperm donor to me. But you are a real father. That's the truth. A real man would take on responsibility, and he is the father. Not all men are fathers. Most men are sperm donors. Can I ask you a simple question? Yeah. Don't we have single dads? Yeah. Single dads. Yes, I know people I'm close to. Oh, single dads, isn't it? Yeah. Are these mothers not there? They're there. Exactly. So why one can raise vana vaita degrees then also see akuita kuna baba why murikuda kuzviramba? Yet you've got mothers. Mira, hold on. Murikuita as if anamai vese they are capable and they will look after their children. But mira, hold on, Sister P. We have got mothers who abandon their own children. And those kids are being raised by single fathers. So, kana queen zakadaro is the same thing that one can raise vana vasiri vake and take them as his own. And those kids, vazopedza, vagraduate vakura, wanza to know, is you are going back to kuna baba vedu. Let's accept that with variko. No, we accept it. That's an unjust comparison. You know, you give us an example of a father, a single father. That's an example. Then you want to compare that with a single mother. Kuside kwa single mother include somebody else, but kuside kwa single father you did not include any. So it becomes an unjust comparison because you have to compare and like. Pata exclude handataura kuti imi muri kuti mimi hakuna zvekuti munhu
akareza vana achivada, then these kids when they grow up they got degrees vatawana BTCM, they are not going to look for their father. But it's not like that. Because the same thing, why they are going, because No, we their didn't refuse, DNA, Dewa. We no, said, their Kuti, DNA, if you love them, Dewa, let me tell you, if you love the kids, you treat them, they will never forget you, Dewa. You know that, you know what, I wish we can find a day where we have people who have been raised. You know, there was a show, Kwasi Smelly, and people were raised by step parents. And do you know what, the way they appreciated my step parents, because that is my mom who has been there for me. This is my dad who has been there for me, and they know you as a father. That one is, you know, as a sperm donor. A real man is the man who raises a child, takes responsibility. So, if you were my dad, stepdad, and you raised me up, I would appreciate you the rest of my life. That one is just Ndibaba Ariko. But the person I'll call father is the person who was in my life up to even if I graduate. And there are a normal child who should never forget where you come from. Yeah, and besides, while we are there as well, I don't know in terms of statistics to drift away vangani in statistics, so we cannot deal with a certain scenario, one issue or a certain percentage, 3 or 4%, vana vanozoenda or drift away, then we take that as a no, you know. So we should have statistics yekutaura kuti no, vana vazhinji vari kurerwa nana baba vasiri vavo vanozodrifta voenda uka, then at least we can take it from there, and not like we're just talking from Norway. No, let's give us the statistics. Are there many children who are doing that, who are drifting in comparison to those who are staying? You know, so we cannot deal with individual cases like what the Home Office says. You know, we treat each and every case individually. In Mkanya, that issue yevana zvangu, in my own personal view, ndichingoitaura, ndofunga kutaurwa kwayanga aitwa, ndofunga Dewa has summed it up very well. Any man who has kids, and for a woman who has kids, Dewa has summed up that very well. And the most men who actually tend to remarry, they tend to make sure things are very much equal, even kuvana vavanonge vazonoita remarry kuvakadzi vane vana vavo, they do very well. And it's something that we need to appreciate kuvarume vese vanochengeta vana vorumwe rudzi ruri rupenyu. They are wonderful men. I would want to take it from the bottom of my heart. Ndichivatenda nebasa guru rakanaka. Nemwe mukanya kunoita rakanaka rokubatsira nherera. It's a very good thing. But it's a different scenario necase yatiri kutaura nezvayo pano. Yakati siyanei. Anyone anogona kubatsira nherera asi zvichimuremera, especially kana riri jaya rotora mukadzi ane vana vaviri, it becomes an unequal equation, because the society, including women, they are the society. Imi munotaura zvenyu kuti varume that, but the society are the women. They are the ones who talk much about the women themselves. That's the problem we are having. Living it has nothing to do with men. The problem we are having, living for the society. Let's not live for the society. Vangava mai, vangava baba, vangava ani. Let's depart from that norm of living for the society. You stay behind. And life is too short. Live for yourself. What suits you? Ina ndingamboudzwa na mai kuti anzi handisikuda mukadzi ane vana. Ndo vari kumukwira, ndo vari kurara naye. You can't do that. No, you can do that. You can. If you are a man, you can do that. If you are a man, you will not be told by your parents. Let me finish. Yeah. If you see a man who is being told what to do by their parents, is the same guy who will be told and kuti iwewe ita zvakati mbamako
vana tete mukadzi anenge achimolestwa nefamily yako, you allow, once you allow that to be controlled by yourself, iwo roora munhu auri kuda, not arudiwa namai vako, usi kurorera amai vako. And mai vako vari kuda munhu ane magaro, iwe usi kuda munhu ane magaro, wauda kuroora munhu ane magaro because mai vako varida munhu ane magaro. Since you will not be happy in that marriage, roora munhu auri kuda iwewe, noti munhu arudiwa nemaparents ako, noti munhu arudiwa nesister yako, because iwewe ndiwe uri kurara usiku hwese nemunhu iyeye mumba imomo, noti amai vako, noti vako, noti ani. Roora munhu auri kuda iwewe, otherwise you will die miserably, because ivavo vanhu vauri kuti uri kuvaroorera ivavo they will come to pass. And even vanenge vatori nemafamilies ako, mafamilies avo vari happy mavari imomo mumafamilies avo, but they will never consult you. You will never go to them to tell them what to do, but they will be happy. But even ndoda kucontrol. Saka munhu kana kuroora chembere, awaroora as long as you are happy. Life is too short. Roora munhu auri kuda auri happy naye, ndokuti mukwanisa kugara mese, kwete kuroora munhu arudiwa namai vako. Because once waroora munhu arudiwa namai vako, handiti asingagone kubika, akazotadza kubika imomba imomo makunetsana. Mukasamata zvakanaka, and I love the way you have portrayed this whole figure. Mune question yamabvunza adhewa, mukabvunza varume mukati, will you be happy kuti mwana wako aroorwe nemurume wakaita sewe? Right? This is the scenario yatiri kuda kuita reverse, kuti mune mwana wenyu musikana imimi wamuri kuona ari kunotora 60 70 mwana mudhara. Would you be happy with such environment? Ngaaroore munhu waanoda. This is the point yatiri kutaura nezvakanaba. But that's again is an unjust comparison. Me, I'm saying kuti, would you be happy? Apa ndoda kuti murume uzvione wewe kuti uri munhu akaita sei, anditika. And so that's the best way of kuti iwe uzvione kuti uri munhu akaita sei. And kuti mwana wako nini akazororo munhu ari 70 years old asina kufanana newe ka, azvirewe kuti ariko ma 70 years old ari out there ka, anditori nemoyo wakanaka kupfuura wako iwewe wauri kuzvifananidza kuti mwana wako uda kuti aro akaita sei andika. But it doesn't necessarily mean kuti hakuna vamwe vanhu variko kunze uku. Saka mwana wako akazororwa ewe, but ari munhu akanaka, anditika even ane 70 years old, munhu wari kuda, all what I want is my daughter to be happy. That's what I want. Okay. I don't want my daughter to be for somebody to lay their hands on them. And that's what I do not want. But akaroorwa nemunhu ane 70, akaroorwa nemunhu akaremara, akaroorwa nemunhu ane pfari, ane chi, and ndo ari kuda iye. And all I can do is support. Okay. Yeah. Let me say this, Kuti, as much as you are advocating and saying the truth from what you're saying, I can hear you. But in all honesty, society, our family members, our subordinates, they've got a say in most of the things that we decide in doing. No man is an island. I might go against my family as me, one, but my partner might not. And Saka, yes, panepekuti wake as a person, panepekuti not okay. I'm going to make this informed decision and do what's best for me, and those people will conform and follow what I've decided. Saka pafea chaipo kajinji kacho, all what we are saying, tine people around us have an input that influences us to make certain decisions, which might not sit well with other people, but those decisions don't know safer. I've got a question that I want to pose. As much as Moriko Zramba Zhenyu, even a sister P, right? Right. Have you noticed or have you ever wondered, Kuti, most men are being dragged to courts for child maintenance by their ex-wives because they are failing to look after their own biological children
Not because they are not working, they are working. But the women they are with now, right? They are not supporting them to look after those kids. They want to see a Muriao. Vana 4 woenda kunogara na Koni ane vana wake 2. Dewa will do everything for vana vaKoni, and Dewa neglects his own children. So hold on. So is Koni a right person for Dewa? Is Koni a right woman for those kids? Who is to be blamed here? Do you blame Dewa? Do you blame Koni? Or you blame them both? Yeah, because Koni knows who Dewa never know. But Koni wants Dewa to run around and take care of her kids who have got their own father. Ugo Powell arugara kwake koko. So in that kind of a situation, Imi Mukanya, I want you to advocate. I want you to munasonduzoti. Pakadaro apa ndekuti vana vaKoni, the father's there. He's not dead. He's there. You know the father's there. He's not doing a penny. He's not doing anything. But Koni arakuti inini Dewa ndite run around nevana venyu imi Mukanya, but Mukanya gallivanting out there. Inini vana vangu vandasiya vaina sister Piu. They're struggling. What's your take on that? They are both wrong. Mira, sister Piu, hold on. What's your take on that? Can I answer that? Yeah. Yeah. Basically, I disagree with they're both wrong. And I'll go back again to the issue that I was saying there. The Yambutaurwa point with somebody could be a man who is in control, know what you want, and be somebody, be a good leader. And so ukaona iwewe murume and urikuchengeta vana vasiri vako oruga nemukadzi uyu but vako that means that you are man enough. You should be you're not a man. You're not a man. And we are talking about men with good leaders. And good leaders, let us say people with focus, people with wisdom. And wisdom is not something that you can go and buy in Asda in a shop and say, please, can I have 5 gigs of wisdom or whatever? You know, it's something that you're born with. So if you do not have that wisdom, you know what is right. And you will be able to take care of your children. I don't blame that wife because akatongoona kuti murume akazojaira anditi iye ada kubenefita in a way yekuti okay fine mari ichabuda ichienda nobhadhara vana vake school fees mari inogona kutondibatsira ine saka haana pressure iye. So you cannot even blame that woman ari kugara naye, and the only person that can be blamed is the man through lack of leadership, through lack of wisdom. Can I tell you why I say Guti, they are both wrong? You know the point you are saying, I wanted to say the same thing. Guti, the man, why I say he's wrong? Because he's failed his position as a man, you know, like what we are saying. Guti, if you are a man, you know you have got kids. Your kids are your priority. If you don't take care of them, I wouldn't want you. How are you going to take care of my kids, even the one I'll have with you, if you are failing to take care of your kids that you have? And why I blame the woman is because, you know, women, we are selfish. We are the ones who block the men with us support because I want everything to myself. So women, they are wrong. Because a lot of women do it. Let me tell you, my sister's ex, that's what happened. I end up I'm South African. And he used to support his daughter even with my birthdays every month. But do you know, the woman stopped everything. So both of them, they are wrong. I'm sorry. Because he should know what like I'm telling you, my kids come first. So a man should prioritize Banabake. And if I'm a woman, I should support you. With Iowa, Daddy, Matumira grocery. Is something with when it comes to our parents. If you see a woman not supporting your parents, okay, month and pera, mama bawana grocery, mama bane Maria Piris. That is a stupid woman. So in I blame both.
because vana they don't have abalacala abantwana. They're honest. Kids are honest creatures. And abafana kupinzwa ma problems ethu ukuthi tapesana whatever. So Barume, like I said, chengetai your kids. Sister Take P, care of your kids. Women, stop this nonsense of Guti. You say Guti, no, I don't want you to see your kids. I don't want you because kerana. No. So they are both wrong. Sister P, I love the way you moved around this whole figure, and you went exactly where the problem is. The women. That's exactly where the problem is. Right? I will just detail it down because now we if you love a woman, if it's the happiness, but honestly speaking, as we are living order, there is some kind of control even within the countries that we live, even within the society that we live. And one of the most important reasons for our availability inawe hama idzodzo dzinenge nekutaura kwadzo nekudini vachitotaura zvavanenge vachitongotaura vane dzimwe nzira dzavanenge vachitotidzora nadzo. Even if kumurume you shouldn't listen to everything and just do as what they say, but the society, the relatives, they are a fundamental aspect in our growth and in our lives. Madara enyaya kuti kufa oga your detention munguda kukunga kuitsaura from being realistic when it comes to nauye kunge vanhu vachirarama in unity as a family. Family is one of the most important aspects in our lives, though, irrespective of what they say. Nyango ukatozwa kuti mai vangu inini vanopopota vane pamuromo, but still she's your mother. Manata Sister P nokuti maenda mukanoona kuti pane mukadzi wadzora tsvimbo kumari yanga ichibuda. Ipapo ndo panoda kugadziriswa nyaya. Women, you are actually sharper. Women are very sharp with their mouth. Even worse, when they have the money, they are very sharp in everything. What it means is we need to go and sit down kuti saka chii chatingaita as a society kuti vana vaunzwa mumusha vekwa mutsure vaunzwa mumusha wekwatavonga ava chii chingaitwa kuti relationship inatsokufunctiona. I suggest a very simple thing. Vana henyu Sister P mati munoenda navo, but the best thing, wait for a relationship kuti mutaure zvokuroorwa vana vasati vaakuzvikoro zveku high school. Ndava that is creating a huge problem kuvana nokuti vana imimi ndine my feelings unofunga kuti inosvika papa kundodini asindapi because zvinhu zviri kunetsa muri kungozvionawo kuti varume vacho vatiri kuti ndo vacho vatiri kuti taakuendera kuvarume vane vana vacho, murume wacho murudzi wevana vacho ariko zvake mupenyu anenge achitovapesanisa muna Kwame Kuruma achitofamba zvake achitotengera vamwe vana nemabhega, but vake chaivo vana Sister P uko vakagara zvavo. I would want to take this from a broader perspective. Kana murume akashaya, I take that responsibility. The man is not there. He is not there. I am taking everything because the man is not there. But when the man is there, we have got a very, very tight contest. Panauye kurerwa kwevana ivavo kana baba vari vapenyu vachirarama vachifamba in the streets of Johannesburg or in the streets of Ghana vachimuka mangwanani vachiti vari kuenda kubasa. Vobva ipapo vosvika vanokisa umwe mukadzi vobva vati mari vana ngavadye vasiri vana vake. But that's why we call them dead, because they are ghosts. You know, that's why I'm saying, if men, you also a problem, because we look up to you. You take care of your responsibility. You can build the country, but mimi munotiza responsibility over tena apu mwanane 17 18 or mwana aruroro inini. Let me tell you something, you will not get a penny from my kids. The men that will look after my kids ndiye anochga mari, because we wakanga rich vana vachikura, and then you now mwana vanata kurora ouya tsvabai inini handitambe iyoyo. Don't worry. Hold on. Mirai, titorine topic. Hold on. Titorine topic. I think in 2 weeks' time, I've got a letter
Yemwana, now she's graduating, I think chemical engineering, whatever mskana. Now baba vakuya in her life. But baba was there. You know, I've got 4 daughters, but you will not get a penny. You know what? You know, like culturally, you will invite you to Iowa. But I want a chinu. The real men, they are just married because they are ravana. We are tired of you men that disappear. When I've sweated, mruma rezavana, uno we are nemboli popiako chitengezera and saying what? I want to write, Pavana Bangu. On my parting shots on this whole subject in general, tichitaura tichipedzisira nenyaya yataurwa naMukanya. I love Mukanya vauya vakapawa zvavo, but I would have wanted him to be to be here more, or I should be here more, so that we engage a lot. Pane zvimwe zvinhu zvatiri kuda kuramba, asi zviri zvinhu zviri kuuraya society. Remember guys, we are trying to build a future, and this is not the right way to build a future, especially kana tiri kutaura kuti tine generation ichada kuzorarama. I spoke earlier paya Elder Dewa ndichitaura nenyaya yekuti imagine 100 years from now, where do you think the world would be from now, with the kind of leadership that we have and with the kind of rules that we have on this planet Earth? Sister P munotaura nyaya inondifadza, when you go back to the Bible, ndodzokera kunyaya leadership, men being acknowledged as leaders, men being the leaders who lead the family, right? Who are leaders in society, right? Asi vakadzi vari kuona oppression in that. So what that has done is, marights akapiwa kukadzi ndiwo asakisa situation isvike pairi nhasi. Ndosaka muchiona kuti even in the next couple of years, marriages, you fail to get marriages, even pamanormal marriages yenyu asiri ebarika munoashaya. Ndosaka muchiona kuti kene zvangova zvake mazvake. It's because the right men who should be at the top, they are not there, because it's abuse everywhere. Ukada kuti utaure chinhu, it's abuse. Ukada kuti udai mautovhalika marights angu. So men vanonyarara zvavo, vogara havo kwavanogara, vochengeta havo vana vasiri vorudzi rwangu, hazvina mhosva. It's because their society itself is accepting kuti women have got the power, and we are losing morals on daily basis. To be very honest, we are losing morals. Like, it's crazy how this world is going now, simply because the leadership of men is no longer there. And as Sister P, we are not going to have it. We are not going to have it, and we won't be having it in a long time, because of the mentality that most women have, that they were oppressed for a long period of time. By the way, those waka oppressor for that long time, they also oppressed men. Nokuti varume havana kungomuka vane simba, but pane pavaka oppresswa. They were Roman laws vakanga vachigovern this whole world. They oppressed everyone, including the women. So for us to pinpoint kuti varume vari kudzvanyirira vakadzi, of course those issues dzirimo musociety, and dzinoitika kuti pana varumewo vamwe vanozoshandisa kungoti ndiri murume, havachaconsider mascenarios nemasituations. That has got to be looked into. Asi ngatitarisei our positions as women. Do we understand our roles? Do we understand our positions as women? If you do, you let the father, you let your husband lead. If you do, you would let your husband have a say. You would discuss things, and at the end of the day, murume ndiye anoenda nenyaya yamadiscuss, kwete kuti mukadzi ndiye anoenda nenyaya yamadiscuss. Murume unomuudza baba, tikufunga kudai todai, nyaya yenda inogarirwa padare. Aiwa baba vakuziva, isu tatafunga kudai. Nyangwe muri mumataura madam, zvakakosha, you have got a role to play. You are a very good support base. You are nowhere inferior to a man. Equally, you were created in the image of God. Makafanana, no murume. But your roles should be distinct and should be known. They are not doing every responsibility with the fear of the government laws. And most women have taken those government laws and they see everything that a man tries to do as manipulative and oppressive.
And that's a very serious danger to the upcoming generation of kids. And the way now, very sorry, it's the same system and they are not going nowhere. Is it tutori nani? Because it's really nani. But for them, I feel pity because we as parents, we have let them down. Mr. That's why we have to know because Powell. Sirikuda kuti muye moni panamba dzenyika dati muye kumapanelist uku. I think mune more energy and everything. Sister P, quiet. Before you go, ndakupa scenario yevana vanozoenda what I wanted to say what do you want to say? What I wanted to say to him is that I support you, my brother, because so. You know, I was raised by my grandparents, and what you are saying is what we teach our kids from childhood. I was taught murume ano respect, regardless kuti ano shanda or ana chinu, but I was taught kuti a man is a man, unompa position yake. But do you know what my ex-father of my kids, you know what you are saying? Do you know some people are not changing the way you are, the way they would treat you. I humbled myself in I head part and chiro and chimami so, but it's 11 years. I will just be quiet and I'll forgive. But then do you know what now? I feel like I'll be a different person because of what this person was doing to me. Okay, I was taught to know father you just humble yourself no matter what, you hold on. But a lot of us have been wounded. You know, like the topic we said, a lot of men have been hurt. A lot of women have been hurt. Muno will be a very good guy, but I know abuse until it becomes a monster. So when it comes to women, you have a view with Abakatsi, they are all the same. You know, Barume, they are all the same. But it's because of my experiences with Ivan, what they go through. But we need to teach more, like when we do, you know what the problem I saw with society? We don't want my programs are not built as a society. But okay, because if we don't teach our kids like what you are saying, it's going to get worse. It's going to get worse because now women abuse men like what you're saying. Now they will tell you, don't marry a woman in UK, my nieces, because the way they behave and treat women. Because Arushanda, Maria Kawanda, you will never be a man. No matter even if you wear trousers, a man is a man. But in Mimi guys also stand up, take your position. Okay, right. Sorry, guys. Right. I want to tell you something before I go. Right. Nyaya kuti yamaramba zvekuti vana vanozotiza kuenda kunana baba vavo vakura and what have you. I think I once said it here. My dad, ndakambotaura kuti vakaita double crossing mai vangu namai vasisi vangu. Right? Vari mukomana. They had 2 girls at the same time. Fell pregnant at the same time. These 2 girls. But my one was the first to go. My vasisi wangu havana kuzotizira. Vakabara vana same year, same month. My late brother and now my late sister. Right? Akakurira kwana sekuruku. Achinzi baba wako hawatombozikana kana kuita sei. I'm telling you kuti my sister akazouya. Akabereka mwana arorwa akaramba kuti mari itorwe. Akaenda kwakatanga kusenza baba wangu Shell, akabva akaenda coronation, akazonzi vaigara panhamba yakati, akabva akasvika akabereka mwana na 8 tichidya sadza. When she got into the house, paakasvika vanhu takatarisana, so you couldn't ask because my dad used to say kuti ndine mwana ari out there anonzi Agnes. My mom would say, but you don't know where she is. I'm telling you, no one could ask resemblance yanga kaita with everyone. Because that mdarangu gimwanangu. Everyone cried. Right? So I'm just trying to say,
at one point, as much as tingazviramba zvedu mamchizviramba kuti vana vazopanduki vangazoende kune biological fathers avo, they will. Vamwe vacho they don't, but vazhinji vandinoziva zvangu vanozoita that curiosity yekuda kuziva kuti who is their biological father. Then vakaziya vobva vati no, I'm glad they have known who you are, but because you're not there for me in my life, so I've got nothing to do with you. But akuzati baba vangu ndiava. Zvinoitika izvizvo. Vanhu mungangozviramba zvenyika, but these things do happen. And ingava maybe a smaller percentage. But if we don't talk of that smaller percentage, we are not doing ourselves good. Because if it happens, Yeah, that's true. you rather raise the awareness and make people know that 0.1%, that's 0.1%, it makes a difference in the counting. Saka ndadingo accept that yes, at the end of the day, maybe majority doesn't do, but that minority, it needs to be included, and we need to hear about them. Then okay, why did it happen like this? Then we learn from that. That's what I would just say. So on that note, guys, I just want to say thank you so much. What I was saying, barika rekudhara, in conclusion, rana sekuru vedu na baba vedu ranga ri different neri mazuva ano. Rekudhara ranga rine protocol hierarchy raitogarwa pasi, rotogarwa matare, rototedzwa. Irako mazuva ano harisi barika. Spacing of small houses yekuti mwana unodyarwa Greenview, umwe kutafara, umwe kwakati ende hamutomboziyani. Eno munhu anochata usingazivi wozonzwa unzi kwachata kana ndazofa powana 15 unza uyu mukadzi wachanise nemu uyani. No, rekudhara raitonzi vakadzi vese pamusha 1 mogara ipapo, you raised your kids together, you support your husband, muita zvinhu zvese ndoranga riri barika. The advantages and the disadvantages, inini ndino. And why should that be a problem? Being a father and being a sperm donor are different things. Inini ndingango, it's a speculation yekuti mafungira angu anoita anakurira pabarika handizi. Kuda kunzi dai takaona kana mumwe sekuru ati kurei angari munotsotsana kuti okay, zvaidai zvakadai. Saka, but anyway, we learn every day. Speculation zvinoita kuti tibude futi nema conclusions. Takuona zviri kuitika mazuva ano. Saka was barika good for others, some benefit wataura with the good of barika, but vamwe vacho need the bad of barika. So that's why we say we always compare and contrast, and we learn from the positive and the negatives of what we talk here. That's the purpose of this show. We are all free to express our views and opinions, and we are all free to disagree, to agree. That's all I can say. Yeah. And so January, if free to taurai 2 minutes into attend. In conclusion, I'm very excited kuwanawo kutaurawo pa show yakakura kudai. It's an honor yokushedzwawo pachimana. But now ndingada kungotaura in passing ndeyekuti ndofunga mambonzwa Elder paya ndichitaura nyaya yekuti Zimbabwe inonzi is a Christian country. So now ndanga ida kuzama kutaura paya ndeyekuti we understand the role that people who grew up in a Christian community must and should behave. So in as much as we drifted offshores kunyika dzakasiyana siyana, we live mu different dynamics nyaya dzinoitika. So we need to put that in mind kuti hazvichirwise unhu hwomunhu kunyanya. If you are a woman of classy, a woman who respects, who understands, who knows her status, you don't have to be moved by a country or by the position of where you are. You are still a woman, and that is valued more than zvinhu zvatinogona kunge tichifunga. Kunge uri mudzimai
akarongeka anoziva kuti I got my family, I am keeping my family intact, and I know my position as a woman. We need that so that we can grow the community, we can grow our kids, we can grow the next generation. In this instance, every day as we wake up, it's getting timelessly lower and lower and lower. Those chances are actually vanishing. Nekuda kokuti pamwe pacho taakurema madzimai, ngatirerukei, tirerutswe, tizive kuti tiri madzimai akanaka, akafanana, akakirita, akaumbwa muchimiro chaMwari, muchimiro chakafanana naMwari. That is very important to you. And when we go a little bit down lower, in order for us to build this community, we need to know that you should allow your husbands to lead. Just allow them to lead. Personalize zvinhu. Just allow them to lead. Encourage them. They are weak. Men are weak. Encourage them. Grow them. Because kana mukavati uriromba usenzi ndiri kungounza mapano, it becomes the whole dynamic. Ndosaka paya mambo zvadati mukadzi asitorina kana mari yacho, still she is very sharp. Kana ava nayo, she is sharper. So it increases. The more she has, the sharper she becomes. Mukuru. Tokudai pano pa DDC, mutipe phone number ka, tokuisa kumapanelist kubhozorora pano. Sekubeni kuti madzoka kwakanaka. Kwakanaka mukomadhewa. Ndanakateera nangona makupedza show, ndachingoti nditi tashaya watikonvinza kuti barika rakashatirei apa. Ya, hakuna. Chatangoudzwa vanhu vasingarigoni kuri manager ndo zvataudzwa pashow yadhasi. Saka especially tikatozidzoka kune redu rechivanhu chairo iro I think we agreed kuti rakatonakisa. Kana dai taidzokera pachivanhu chedu tikariita iroro semaitirwo araitwa, raibuda zvakanaka stereki. So that was one point I wanted to make. The other point yana achikuda ngotaura zvangu yamaka muchiti kwanzi vamwe vana vanozoda kuzodzokera kumabiological fathers avo and stuff like that. Inini I was wondering where is the problem there? Do we really understand what is the purpose of raising a child? We raise mwana kuti asvike ave independent, akwanise kuzviitira zvinhu zvake, akwanise kuzvifungira. So kana asvika that level, inini role yangu yapera. Inini I've always said it on this show. Kana akazoda kumaintain a relationship neni baba vake, that's a bonus on my part. But even kana mwana wangu ndamurera akazviitira akatanga mhuri yake uko, akadecide kuti haachadi nezvangu, why should I be troubled by that? Ini ndakatoita role yangu ndiyo yokumuchengeta, yokumukudza zvaakwaari. So kwaanozoenda, inini ndaita part yangu, akada kunokonekana na baba vake. Ko inini ndokuita enemy na baba vacho pakuti we are not enemies. Anditika vakatondiunzira iye mwana wanditenga naye will be part of inini kwandiri he or she will remain part of my family. Zvokuti wazodzokera wazodini kwandiri is neither here nor there. So anyway ndaona nguva dzafamba jewa. Anyway, I won't say much about what my other brother was saying. Like you said, we wanted him on the show. I think I always respect one another, different views. But what I can tell him point blank is I will disagree with a lot of things that he has been saying. I'm actually happy that my daughter will not follow and accept a lot of the things that that he was saying. Zokufunga kuti 100 years from now, where will this world go? This world will be fine. It will be perfect. Isusu patakakura isusu vanhu vetime ivo, they will look at us and say kuti tiri kuendepi nevana.
Okay, right now inine midhewa taakutarisa vana ava tiri kuti tiri kuinde pine vana ava but vari kuenda vanoenda kwavanoenda kusvika kare vachienda. So today's kids ama 2000 they are fine people. Don't worry about them. Zvavari kuita izvezvo zvakatonaka zvakadaro. There will be life after them. in 100 years there will be life going on earth. So it was a good show, Mkomadewa, and all the listeners. Thank you so much. Handla sakuru benefit takaenda nema 2000 akomana night Mkoma Powell mundibate kuti ndikupe number tizodaidai tonotita sei. Right, everyone, good night. Tinastarira pano. Aija hanzi murudo Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inobatika paguta para mukuta uyakuna Ddc fona kuna ku Ddc tene mafiwa seva 4x4 family car tene mafiwa seva 4x4 family car unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Dautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What?